Hello everyone. So in this video I'm going to teach you how to score marks in chapter 5 and chapter 9. Usually 90% of students leave this chapter. ஏன்னா ரொம்ப பல்கியா இருக்கும். You're not sure if you will get marks or not. So நிறைய reasons இருக்கு because of which a lot of people leave this chapter, and then a lot of students also leave this chapter as well. So plus அதுல நிறைய concepts வந்து even if you understand it practically, like இது வரைக்கும் நீங்க என்னோட class follow பண்ணிட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா you'll understand that எல்லாமே வந்து I will teach it practically. Actually report எடுத்து காட்டி அதில் break down பண்ணி ஒன்று வேர்டாக break பண்ணி I will teach you. That's how I've been doing all this while, right? But for these two chapters, for many reasons which also include that, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்க மாட்டீங்க, இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து விட்டு போவீங்க, okay? But these videos, what it will do is it will help you score marks. எப்படின்னா நிறைய டெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் போட்டுருவேன் நான். மெமரைசர் பிக்சர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி காட்டிருக்கேன் உங்களை. I've already told you, I've already taught you in one video how to use memory palace. என்னோட யூடியூப் சேனலில் அது இருக்கு. அது பேஸ் பண்ணி தான் சாப்டர் 5 அண்ட் சாப்டர் 9 படிக்க போகிறோம், ஓகே? மெமரி பேலஸில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே பார்த்த உடனே அந்த கொஸ்டின் உள்ள போயிடும். அண்ட் ரீகால் நான் உட்காந்துட்டே இருப்பேன், அப்படியே ஐ வில் ரீகால் 11 ரேஷியோஸ். ஜிஎஸ்டியில் எசென்ஷியல் குட்ஸ் நான் சிஏ ஃபைனல் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஞாபகப்படுத்தின ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து நான் என்றைக்குமே அப்படியே சொல்லுவேன். மில்க்கு, ரிஜிஸ்டர்ட் நியூஸ் பேப்பர், சால்ட்டு, cereals, relief materials, organic manure, அப்படியே சொல்லுவேன். அந்த சீக்வன்ஸ்லையும் வேணாலும் அப்படியே சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஸ்டோர்ட் இட் இன் அ மெமரி பேலஸ். ஸோ மெமரி பேலஸ் works especially in a subject like audit which is very dense in terms of text. அதனால நான் எப்பயுமே ப்ராக்டிக்கலாக டீச் பண்ணுற டீச்சர், இஃப் ஐ எம் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் it is for the benefit of yourself. ஏன்னா சாப்டர் 9ல வந்து கவர்மெண்ட் ஆடிட்டு அதில் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து it will seem very abstract. நான் I can teach you like 20 hours கொடுத்தீங்கன்னா சாப்டர் 9 வந்து பிரித்து ஆக்சுவலாக எப்படி டீச் பண்ணுவோம் நான் டீச் பண்ணுவேன். பட் 20 hours நான் டீச் பண்ணாலும் I tell you, even if I teach you like that, நீங்கள் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. ஏன்னா ICI expects exact keyword. அது உங்களால் எடுக்கவே முடியாது, சான்ஸே இல்லை. ஓகே, பட் இதில் இஃப் ஐ எம் கிவிங் யூ பிக்சர்ஸ் டு மெமரைஸ், இது இந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணி அங்கே போய் வார்ம் அப் பண்ணி வந்துடுறா அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் மார்க்ஸ் ஆகுதும் வரும்ல. ஃபஸ்ட்டு ஐ கேன் டீச் யூ. நீங்கள் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு 11 சாப்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு சார் ஐ ஸ்டில் ஹேவ் டைம், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் கவர்மெண்ட் ஆடிட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேட்டால் ஐ வில் கிவ் யூ த வீடியோ, லைவாக கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான், ஓகே? பட் the kind of effort that I and you will put on chapter 9 is not worth it. Marks வராது, okay? Anywho, but collectively on a good attempt இந்த 2 சாப்டரில் 25 வரலாம், இங்கே 15 வரலாம். ஸோ 40 மார்க்ஸ் இதுலேயே வரலாம் ஆன் பெஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், ஓகே? ஆன் அ வர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஸ்டில் வந்து அட்லீஸ்ட் 25 to 30 மார்க்ஸ் இதுலேருந்து வரும், அட்லீஸ்ட் வரும், ஓகே? ஸோ ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ வை ஐ எம் சூஸிங் திஸ் வே. யூஸ்வலாக ஐம் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் டீச்சர். நீங்கள் வந்து என்னோடய அதர் சாப்டர்ஸ்லாம் என் கூட படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு QR போட்டுட்டு நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஐ வில் ஆக்சுவலி டீச் யூ ஃப்ரம் தட். ஐம் லைக் தட், ஓகே? சாம்பிள்ஸ் நீங்கள் SA 530 சாம்பிளிங் படிச்சிருந்தாலும் அதே மாதிரி யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஹவ் ஐ டீச். நோ, ஓகே, all of this being said, chapter 5 and chapter 9, this is the why behind why I teach like this, okay?
இந்த மெமரைசர் பேட்ச் ஐடியா வந்து இதுதான். எல்லா சாப்டர்ஸும் நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக டீச் பண்ணேன் எக்ஸப்ட் ஃபார் தீஸ் சாப்டர்ஸ். அண்ட் இட் இஸ் ஒர்த் இட்ப்பா, இட் இஸ் ஒர்த் இட். ஏன்னா மார்க்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 25 மார்க்ஸ் வரும். ஆன் அ குட் அட்டெம்ப்ட் அட்லீஸ்ட் 40 மார்க்ஸ் வரும். ஓகே, பட் இதில் we are putting very few hours. If you do it like this, very few hours. ஓகே, சாப்டர் 5ல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி இருக்கும். இந்த நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் போடணும் அப்படின்னு நான் ஆக்சுவலாக ரிப்போர்ட் எடுத்து அங்கே காட்டுவேன். ஓகே, ஒரு சில விஷயம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு சில லா விஷயம் இருக்கும். லா ஓகே, அங்கேயுமே wherever I need to stress, I will stress. wherever I need to explain, எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அண்ட் தென் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஓகே, அங்கெல்லாம் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் நான் ஆக்சுவலாக ஐ கேன் டீச்ப்பா. எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணி ஐ கேன் டீச். சாப்டர் 5ல் கம்ப்ளீட்னஸ் அப்படின்னு ஹவு வி வெரிஃபை அப்படின்னா கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் information provided by entity, IPE. I showed you a real working paper of KPMG மாதிரி. ஓகே, KPMJ அப்படின்னு காட்டினால. ஓகே, ஐ கேன் டூ தட். பட் வரத்தே இல்லை. பட் மெமரைசரை பார்த்து நீ அப்படியே அந்த 8 கீவேர்ட் 10 கீவேர்ட் எடுத்துட்டு அப்படியே போட்டேன்னா 4க்கு 4 மார்க்ஸும் வரும் உனக்கு. So this is the approach we are going to take. Chapter 5 and Chapter 9. Chapter 9ல வந்து ஒரு சில லா விஷயம் இருக்கும், ஒரு சில ஆடிட் விஷயம் இருக்கும். எல்லாமே டப்பா அடிக்க போகிறோம், எல்லாமே மெமரைசர் போட்டு அப்படியே பார்க்க போகிறோம். நீ ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் நோ மெமரி பேலன்ஸ் மெத்தட், சும்மா பாரு. நீ இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டைமில் புது டெக்ஸ்ட் புக் வந்தால் நீ வந்து டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்ப்பேன்னா யூ வில் சி பிக்சர்ஸ். எந்தெந்த சாப்டர்ஸில் வந்து குட் பிக்சர்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் தான் பார்ப்பேன். கரெக்டாக? பிகாஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் ஹெவி. டெக்ஸ்ட் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் சி பிக்சர்ஸ். ஏன்னா பிக்சர்ஸ் இஸ் ஈஸி டு ப்ராசஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஹவு இட் வில் ஹேப்பன். ஓகே, நான் இப்படி டீச் பண்ணுறப்போவே உனக்கு மைண்டில் போயிடும். நெக்ஸ்ட் டே ஒரு ரீகால் பண்ணிடு, ரிவிஷன் பண்ணிடு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடு. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவிஷன் போட்டுரு. எக்ஸாம் ஹாலில் வெளியே உட்காந்து பார்ப்பேன்ல, எக்ஸாம் ஹாலுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியே உட்காந்து பார்ப்பேன்ல, அப்போ சும்மா இந்த பிடிஎஃப் எடுத்துட்டு இப்படி பண்ணு, அப்படியே ரீகால் ஆகும். மற்ற எல்லா விஷயமும் அங்கே உட்காந்து ரீகால் பண்ணால் ரீகால் ஆகாது, இதெல்லாம் ஆகும். ஓகே, எக்ஸாம் ஹாலில் என்னோட பிக்சர்ஸ் தான் வரும். அப்படியே அந்த உன்னோட பிரெயின்லேயே அந்த பிக்சர்ஸ் வரும். நீ பிக்சர்ஸ் பார்த்து எழுதுவேன். ஏன்னா ஐ ஹாவ் டன் திஸ் இன் மை CA ஃபைனல். டிடியில் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அதில் நிறைய கொச்சமான லாஸ் இருக்கும், லாவில் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் ஒர்க்ஸ். இட் இஸ் வெரி ஈஸி. லெஸ் எஃபர்ட் போடுறோம், அதிகமாக மார்க்ஸ் எடுக்கிறோம். ஃபைன். ஓகே, அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கம்பைலர்ஸ் எடுத்து பார்க்க போகிறோம், விச் இஸ் பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர், RTP, MTP. இந்த 3 தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் பார்க்க போகிறோம். இந்த 4 தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி செலக்டிவ் தான் இது. பட் செலக்டிவ்னா திஸ் செலக்டிவ் வில் கிவ் யூ அட்லீஸ்ட் 80% மார்க்ஸ், விச் மீன்ஸ் இந்த சாப்டரில் வந்து 20 மார்க்ஸ் வச்சுக்கோ, இந்த சாப்டர் 12 மார்க்ஸ் வச்சுக்கோ. 32 into 80% கண்டிப்பாக இதில் வந்துடும். இதில் நம்ம செலக்டிவாக பண்ணுறோம்ல, பாஸ்ட் இயர், ஸ்டடி மெட்டீரியல், PY இது RTP and MTP, இதில் 32 into 80% போடு, அவ்வளோ வந்துடும், அவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்துடும் இதுலையே. ஓகே, 3.2, 6.4, 32ல் 6.4, அட்லீஸ்ட் 25 to 26 மார்க்ஸ் இதில் வந்துடும் உனக்கு. இதில் வந்துடும். நம்ம கம்பைலர் பண்ணுறோம்ல, அதுலேயே ஆன் எனி அட்டெம்ப்ட் ஈஸியாக ஓகே வந்துடும். Okay, but am I suggesting only do these chapters? No. 1, 2, 3, 4 பண்ணிட்டு இந்த 2 சாப்டர் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு 70, 80 நீ மற்ற சாப்டர்ஸும் நீ எழுதலாம். அந்த லெவலுக்கு வந்துடும். நீ காரோலாம் பார்த்துட்டா அவ்வளோதான். யூ வில் ஈஸிலி, எக்ஸாம்ஷன் வந்து ஈஸி. ஓகே, எனிஹூ ஐம் வார்னிங் யூ தட் இதில் நான் கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸில் செலக்டிவ் பண்ண அதை ஃபுல்லாக படிச்சது. என்ன
சாப்டர் 5ல வந்து 72 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதுலேயே ரிப்பீட்டட் வந்து ஒரு 5 இருக்கும், 65 தான் இருக்கும் டோட்டலாக. ஓகே, 65 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் சாப்டர் 9ல வந்து ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ரிப்பீட்டேஷன்லாம் எடுத்துட்டான். ஸோ 65 + 1 இதெல்லாம் பிக்சர்ஸ் தானே பார்க்குறோம். அப்படியே ஃபுல்லாக பார்த்துரு, செலக்டிவ் பண்ணாத. இந்த 2 சாப்டரில் நான் கம்பைலர் கொடுக்குறது அப்படியே டப்பா அடிச்சிரு, இதில் செலக்டிவ் பண்ணாத. ஆனால் மார்க்ஸு கம்மியான ஹவர்ஸில் சூப்பராக மார்க்ஸ் வரும். ஓகே ஓகே, ஆல் ஆஃப் த டிஸ்க்ளைமர்ஸ், ஆல் த வார்னிங்ஸ் ஹவ் பின் கிவன் டு யூ. ஓகே, ஒரு 3 டைம்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிடு. ரிவிஷன் தான் ரீகாலும் ஃபாஸ்ட் ஆகும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகும். ஐ சேலஞ்ச் யூ. நீ வேறு சாப்டர்ஸ் ரீகால் பண்ணுறதும் ரிவிஷன் பண்ணுறதும் இதில் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகும். ஆனால் 3 டைம்ஸ் பண்ணிட்டா கன்ஃபார்ம் 25 மார்க்ஸ். ஒரு 65 + 50 115 கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு 3 டைம் ரிவிஷன் நீ போட்ட, ரிவிஷன் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகும். ஓகே, நீ பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கிங்கு 25 மார்க்ஸ் உனக்கு ஈஸியாகிடுச்சு. ஆல்ரைட், ஓகே ஓகே. நான் சொல்கிறது 25 மார்க்ஸ் தான், அதுக்கும் டிஸ்க்ளைமர் இருக்குப்பா. பட் இட் இஸ் அ வெரி ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ். absolute assurance கொடுக்க மாட்டேன், பட் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் ஐ டெல் யூ, பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டன் இன் ஐபிசிசி. ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் 5 days படித்து நான் 6th எடுத்தது. ஐ ஸ்வியர் டு காட். ஓகே ஓகே. சாப்டர் 5ல அசர்ஷன் டாபிக், ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் த்ரூ மை வீடியோஸ். இது மட்டும் தான் என் கூட பண்ணிடுங்க. நீங்கள் சாப்டர் 4ல் அசர்ஷன் நான் டீச் பண்ணேன், அதே மாதிரி தான் இருக்குமா? இல்லை, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஏன்னா இதில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அசர்ஷன் பற்றி. ஸோ இதில் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும், அது ஐ வில் டீச். அதர் தென் தட் நீங்கள் பிடிஎஃப் பார்த்து சாப்டர் 5 ஐ சஜஸ்ட் யூ ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துருங்கப்பா, என்னோட வீடியோ. சாப்டர் 9 பிடிஎஃப் பார்த்தால உங்களுக்கு நிறைய விஷயம், ஏன்னா அதில் டீச் பண்ணுறதுல ஒன்றும் இல்லை. what I will be doing is I will be going through the இது எப்படி டீகோட் பண்ணணும் அது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இது எப்படி டீகோட் பண்ணணும். ஓகே, வவுச் பேமெண்ட்ஸ் தான், இங்கே பாரு வவுச்சர் இருக்கு. ஸோ ஐ வில் டெல் லைக் தட். சாப்டர் 9ல் டீச் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் இல்லை. ஸோ சாப்டர் 9 நீயே பிடிஎஃப் பார்த்து பண்ணலாம். இல்லை உனக்கு ஸ்டக் ஆகுது அப்படின்னா என்னோட வீடியோ பாரு, நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டச் பண்ணிகிட்டே போவேன், அப்படியே உள்ளே போயிடும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் வாட்ச் சாப்டர் 9 ஃப்ரம் மீ ஆல்சோ, ஆர் யூ கேன் ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி கோ ஃபார் பிடிஎஃப் எடுத்து நீ பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி அப்படி வந்துடும், வரலன்னா அங்கே போய் பார்த்துக்கோ. ஐ வில் புட் அ டைம் ஸ்டாம்ப் ஆல்சோ. ஸோ சாப்டர் 5 அண்ட் சாப்டர் 9 இப்படி தான் நீ படிக்கணும். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் 5 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 5ல் இஃப் யூ ரிமெம்பர், சாப்டர் 4ல் ஐ டாட் யூ அசர்ஷன்ஸ். இது அப்படியே இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல். திஸ் இஸ் மை மெட்டீரியல். ஸோ த பேசிஸ் வாட் இஸ் அசர்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு சில விஷயம் சொல்கிறான், கரெக்டாக? இட் இஸ் சேயிங் சம்திங். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், இட் இஸ் ஸ்டேட்டிங் சம்திங், இட் இஸ் கிவிங் அ ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, இட் இஸ் சேயிங் தட் எனக்கு ஆஸ் ஆன் திஸ் டே நான் சேல் பண்ண வருஷப்பூரா, அது வந்து நான் கிரெடிட் சேல் பண்ணி, ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஆக்சுவல் கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுது. ஓகே, அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளுக்கு பின்னாடி, இந்த அமௌண்ட்க்கு பின்னாடி ஆக்சுவலாக கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இட் டெல்ஸ் யூ தட் எஸ் திஸ் லைன் ஐட்டம்ப்பா, இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த லைன் ஐட்டம் அது சொல்கிறானா இல்லையா, இதுக்கு பின்னாடி கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, ரைட்? எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ it is called as existence assertion. It is called as a existence assertion. Actually exist பண்ணது. For example, land இருக்குன்னா, கம்பெனி பேலன்ஸ் ஷீட்ல லேண்ட் இருக்கு. It is telling you so many things. It is existing. The land actually exists. Correct? It is saying that the land actually exists. It is also saying that the company has rights, ஃபுல் ரைட்ஸ் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த லேண்ட் மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்டா? ஓகே, ஆல் த லேண்ட் கம்பெனி கிட்ட
எத்தனை லேண்ட் இருக்கோ அந்த அந்த எல்லா லேண்டும் சேர்த்து வந்த அமௌண்ட் தான் இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கம்ப்ளீட்னஸ். ஓகே, வேல்யூவேஷன், இதோட வேல்யூவேஷன் நான் என்ன போட்டிருக்கேன், 10 lakh போட்டிருக்கேன்னா இந்த வேல்யூவேஷன் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ நிறைய விஷயம் சொல்கிறான்ல, ஒரு லைன் ஐட்டம் நிறைய விஷயம் சொல்கிறான். ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்தது பேலன்ஸ் ஷீட்ப்பா, லேண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும் கரெக்டாக. ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரம் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ். அதே வந்து P&L பற்றியும் நிறைய அசர்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெவென்யூ. ஓகே, ஆக்சுவலாக அக்கராச்சு, கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, அக்யூரசி, கட் ஆஃப், கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நிறைய assertion, நிறைய விஷயம் சொல்லுது. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் சேயிங்ஸ் a lot of things. ஓகே, நான் சாப்டர் 4 டீச் பண்ணும்போது அது அப்படியே நான் வந்து ஐ டாட் யூ த கோரிலேஷன் பிட்வீன் assertion, the concept of assertion in order to accounting standards. இது வந்து IPCC மெட்டீரியல் தான். I taught you. Okay, it is not that important when it comes to exam discussion. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. பட் நீ அது சாப்டர் 4ல் நீ படிச்சிருந்தா உனக்கு அப்படியே இட் would have been மைண்ட் ப்ளோயிங். ஓ, இது அப்படியும் பார்க்கலாமா அப்படின்னு இருந்திருக்கும். ஓகே, ஆல்ரைட். நான் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் டெஃபினேஷனே மேட்ச் பண்ணியிருப்பேன் அதுலேருந்து. ஓகே ஓகே, நோ. ஸோ there are lots of assertion, different types of assertion, different type of statement. எல்லா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் they are stating a lot of things. Okay, they are saying a lot of things. ஓகே, ஒன்றுனா பார்க்கலாம் சும்மா. ஓகே, நாட் சேம் டீட்டெயில் ஆஸ் ஹவு வி ஸ்டாப். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுதுப்பா சாப்டர் 5ல் அசர்ஷன் பேஸ் பண்ணி. அது சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நீ ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் பி டீச்சிங் இன் தட் வே, எக்ஸாம் ஓரியன்ட் ஃபுல்லாக. ஓகே, assertions about classes of transaction and events for the period under audit. Classes of transaction அப்படின்னா P&L items. ஓகே, classes of transaction and events அப்படின்னா P&L items. அண்ட் இது பேலன்சஸ் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ். ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோசர்னா நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ P&L லைன் ஐட்டம்ஸ், ரெவென்யூ, பர்ச்சேசஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, அது பற்றி ஒரு சில அசர்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா occurrence, completeness, accuracy, cut off, classification. ஓகே, இந்த 5 அசர்ஷன் இருக்குது. நீ டப்பா அடிக்க தேவையில்லை, அங்கே அப்பப்போ I'll tell you மெமரி பேலஸ் போடணும் அப்படின்னு. பட் ஹியர் யுவர் செல்ஃப் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இதாடா அது அப்படின்னா உனக்கே யூ வில் கெட் கன்வின்ஸ்ட். பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு அக்கரன்ஸ்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தான் என்னப்பா? டிரான்சாக்ஷன், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு, ரெவென்யூ. ஈவெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம இது ஃபவுண்டேஷன்ப்பா. ஃபவுண்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அதுதான். டிரான்சாக்ஷனுக்கு அர்த்தம் என்ன, ஈவெண்ட்க்கு அர்த்தம் என்ன. ஓகே, டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ், அதே டிரான்சாக்ஷன் ஈவெண்ட்ஸ் எங்கேயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் that have been recorded, have occurred and pertain to the entity. First of all அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு அசர்ஷன் பார்க்குறோம், நம்ம எதுக்கு அசர்ஷன் பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாப்டர் 2 ஆடிட் பிளானிங் பண்ணும்போது நீ ஃபஸ்ட்டு யூ வில் பிளான் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர். ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் நம்ம ஒன்றும் இல்லை, கம்பெனி பற்றி யூ வில் அப்டைன் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்டைன் பண்ணால் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த ஏரியாவில் ரிஸ்க் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியில் ஹெட்ஜிங் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது. ஹெட்ஜிங்னா நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஃபியூச்சர். ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணி வில் டூ சம்திங் கால் ஹெட்ஜிங்.
ஓகே, ஹெட்ஜிங் வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு என்டிட்டி பற்றி யூ ஆர் அப்டெய்னிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அன் என்டிட்டி. அப்போது இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் யூ காட் டு நோ தட் கம்பெனி டஸ் ஹெட்ஜிங் அப்படின்னா, யூ வில் நோ தட் ஹெட்ஜிங் டிரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்கலாம். ரிஸ்க் ஆஃப் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகலாம். தப்பு மீன்ஸ் எரர். எரர் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட். மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றது ரிஸ்க். ரிஸ்க் இஸ் நாட் ஆக்சுவல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட். ரிஸ்க்னா chances of happening something negatively, right? So why do we understand? So what is this? We understood what is risk assessment procedure. Risk assessment procedure na company patti if you understand, we'll get to know enga risk irukum. So risk assessment will identify risk and will assess the risk. Okay, and the risk we will do audit procedure at assertion level. ஒன்றும் இல்லை, ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது we had a hint that ரெவென்யூல அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஓகே, எப்படியோ தெரிஞ்சதுவா, ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணோம். அப்போ ரெவென்யூல அவங்க விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் மேனிப்புலேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிய வந்தது. ரிஸ்க் தானே அது, பண்ணலாம். ஓகே, அந்த ரிஸ்கை நீ அசர்ஷன் லெவல்ல நீ ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுக்கு தான் நீ அசர்ஷன்னு என்னன்னு படிக்கிற இப்போ. ஓகே, அசர்ஷன்னா என்னன்னு அதுக்காக தான் நீ படிக்கிற இப்போ. அசர்ஷன் லெவல்னா இப்போ நீ ரெவென்யூல நீ அவங்க இன்ஃப்ளேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றல்ல, யூ ஆர் சேயிங் தட் ரெவென்யூல அவங்க ஃபிக்டிஷியஸ் சேல், அதாவது ஒரு சேல இல்லை அது சேல் மாதிரி காட்டி அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறல்ல, இட் வில் அஃபெக்ட் ஒன்லி சம் அசர்ஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கட் ஆஃப் அசர்ஷன். ஓகே, அதுக்கு மட்டும் நீ ப்ரொசீஜர் பண்ணா போதும், கம்ப்ளீட்னஸ்க்கு பண்ண தேவையா? தேவையில்லை. ஸோ வில் பி சேவிங் டைம். அந்த எங்கே வலிக்குதோ அதுக்கு மட்டும் தானே பண்ணி மருந்து கொடுப்பேன். யூ வில் நாட் கிவ் பெயின் கில்லர் ஃபார் த ஹோல் பாடி. You'll give targeted painkillers that work only on your brain neurons. For example, you have migraine அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் டார்கெட்டடாக கொடுப்பேன். கரெக்டா? ஸோ அசர்ஷன் லெவல் இஸ் பேசிக்கலி டார்கெட்டிங். ஓகே, ஸோ எல்லா பிஎன்எல் ஐட்டம்ஸ்க்கும் ஒரு 5 அசர்ஷன் இருக்கு. நான் என்ன டவுட் பண்றேன்னா, ஃபிக்டிஷியஸ் சேல் மட்டும் போடுவாங்க அப்படின்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் திஸ். Okay, I will not check this. I will not check these assertions. So this is actually saving time. This is the why behind why we are studying assertion. Okay, so assertion or a backdrop தெரிஞ்சு போச்சு. assertionக்கு மீனிங் வந்து assertions refer to representation என்னப்பா, statements, claims by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider different types of potential misstatements that may occur. இதுக்கு சாப்டர் 4ல வந்து எப்படி I have broken down. So you can still do mug-up. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன். அப்படியே mug-up படிச்சிரு. And I have taught you how to understand these things there. Okay, fine. So okay, occurrence na enna? Occurrence na transaction and events. So transaction and events na in the transaction and events na. Okay, say foundation. Transaction and events that have been recorded have actually occurred and pertain to the entity. நீ ரெவென்யூ போடுற அப்படின்னா, ரெவென்யூ இட்ஸ் அ பேன் ஐட்டமா, கரெக்டாப்பா? ஸோ ரெவென்யூ பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ரெவென்யூ ஆக்சுவலாக அக்கர் ஆகிருக்கு, அதாவது சேல் ஆக்சுவலாக நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, அண்ட் பெர்டைன் டு த என்டிட்டி. இந்த என்டிட்டி தான் அந்த சேல் பண்ணா, வேற என்டிட்டி பண்ணல.
Okay, so if you are doubting this only assertion, அதுக்கு மட்டும் நீ targeted procedure பண்ணலாம். Okay, okay, then completeness all transaction and events that should have been recorded have been recorded. ஒன்றும் இல்லை, ரெவென்யூ அதாவது சேல்ஸ் மந்த் 1ல் 2 சேல்ஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் மந்த் 12 தான் 4 சேல்ஸ் பண்ணாங்க, டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து 6. ஓகே, ஆல் த சேல்ஸ் should be recorded or not? should be recorded, கரெக்டா? ஆப்வியஸ்லி சேல்ஸ் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், கரெக்டாப்பா? all the sales that should have been recorded have been recorded. அதுக்கு பேர் தான் completeness. ஸோ P&L அவங்க ஒரு லைன் ஐட்டம் போடுறாங்க. என்ன லைன் ஐட்டம்னா ரெவென்யூ அப்படின்னு போடுறாங்கன்னா 20 lakh அப்படின்னு போடுறாங்கன்னா அந்த வருஷத்தில் நடந்திருக்க எல்லா சேல் ஐட்டமும் அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க யார் சொல்கிறாங்க? மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க, with the help of this line item. Okay, so occurrence, completeness. Fine. Next, accuracy. Amounts and other data relating to recorded transaction and events have been recorded appropriately. இதுக்கு வந்து they will also call as a measurement and accuracy. They are both the same name தான் பாது. Okay, same name தான். Accuracy and measurement means the same. Amounts and other data relating to recorded transaction have been recorded appropriately. Okay, அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா the figures are arithmetically and clerically right. Okay, not about whether transaction exists. ஆக்சுவலாக நடந்துதா அந்த கொஸ்டின் இல்லை, அந்த அமௌண்ட்டை சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சேல் வந்து ஒரு சிங்கிள் சேலு வாஸ் 1005, பட் அவங்க வந்து 5001 பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வென் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ரைட்டிங் இன் P&L ரெவென்யூ 1005 அப்படின்னா they are claiming that this amount is accurate. This amount is accurate. Okay, they are saying something. They are saying that this amount is accurate. இதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு செக் பண்ணால் இன்வாய்ஸ் கொடுப்பாங்க. இன்வாய்ஸில் 5001 இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அக்யூரேட், கரெக்டாக? ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சேயிங் தட் த அமௌண்ட் விச் இஸ் ரெக்கார்டட், நீங்கள் பார்க்குற ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அமௌண்ட் வந்து அக்யூரேட்டாகவும் இருக்குது, கம்ப்ளீட்டாகவும் இருக்குது. இட் ஆக்சுவலி அக்கர்ட். நீங்கள் பார்க்குற ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்க்குற அமௌண்ட் வந்து ஆக்சுவலி அக்கர்ட், கம்ப்ளீட்டாகவும் இருக்குது, அண்ட் தென் அக்யூரசி சரியாக இருக்குது. ஓகே, கட் ஆஃப் இதுவும் நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சாப்டர் 4ல் சாப்டர் 3ல் நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஹாவ் பீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுல மிஸ் பண்ணல அவங்க. ஓகே, ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க, பட் கரெக்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட். ஏன்னா இஃப் ஐ வாண்ட் டு இன்ஃப்ளேட் மை ரெவென்யூ, இங்கே பாரு, if I want my revenue to increase, what I can also do is I can இங்க பாரு, இது வந்து மார்ச் 31st, இது ஏப்ரல் 1st நெக்ஸ்ட் இயர், இது 2025 ஃபினான்ஷியல் இயர், இது 2026 ஃபினான்ஷியல் இயர். ஓகே, அப்படியே ஆஸ் பர் கேலண்டர் திஸ் இஸ் த சேம் இயர், கரெக்டாக? ஃபினான்ஷியல் இயர் பற்றி சொல்கிறேன். ஓகே, 25-26, இது வந்து 26-27, ரைட்டா? ஓகே, இங்கே ஆக்சுவலாக சேல் வந்து ஹேப்பன் ஹியர். ஓகே, வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து மார்ச் 31 போடலாமா? கம்பெனி கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு இல்லை? ஸோ நான் இந்த சேல் வந்து நெக்ஸ்ட் இயரில் இருக்கிற சேல் வந்து இஃப் ஐ ரெக்கக்னைஸ் இன் திஸ் இயர்,
my current year revenue will increase or not? It will increase. It will increase, right? So if I want to increase my revenue, can I do this also? Yes, I can do this also. இதுக்கு பேர் வந்து கட் ஆஃப். எந்த அக்கௌண்டிங் பீரியட்ல அது ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கணுமோ அந்த இயர்ல தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரெவென்யூ ஒரு லைன் போடுறாங்கன்னா, for the year ended 31/3/2026. Okay, so they are claiming this year la nadandhathu, right? So when they make financial statements, yaru management makes financial statements, they are claiming that in the amount vandu correct ana year la da record pannirukanga. Management is claiming, management சொல்றாங்க இந்த ரெவென்யூ வந்து கரெக்டான ஃபினான்ஷியல் இயர்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கட் ஆஃப் அசர்ஷன். இதுவும் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க சார், எங்க சார் அது வரும்? இது வந்து ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான்ப்பா. சாப்டர் 5ல நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஐம் கோயிங் டு டீச் யூ 7 questions வித் திஸ் டிஸ்கஷன்ஸ். இப்போ டிஸ்கஸ் பண்றதுல அசர்ஷன்ஸ், அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பிக்சரா இருக்கும், ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் உள்ள. ஓகே, வெரி சிம்பிள், வெரி டம்ப், வெரி சிம்பிள். சாப்டர் 5 இஸ் த ஈஸியஸ்ட் சாப்டர்ப்பா. இதெல்லாம் அப்படியே பிக்சர் போட்டு கொடுத்துருக்கேன், அப்படியே பாரு, போயிடு. ஓகே, அசர்ஷன் மட்டும் தான் ஒரு கான்செப்ட், அதுவும் ஒரு கான்செப்ட் இல்லை, சாப்டர் 4ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிற விஷயம் தான். ஓகே, ஒரு சில விஷயம் தான் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லுவாங்க. ஓகே, கட் ஆஃப்னா அது கிளாசிஃபிகேஷன். Transaction and events have been recorded in proper accounts. இங்க பாரு, if I want to increase my revenue, what I can do தெரியுமா? other income அப்படின்னு ஒரு லைன் ஐட்டம் இருக்கு. இதுல இன்ட்ரெஸ்ட், பேங்க்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. ஓகே, இது மெயின் பிஸ்னஸா? இல்லை, கரெக்டா? மெயின் பிஸ்னஸ் தான் ரெவென்யூல வரும், கரெக்டா? ஒன்றும் இல்லை. இஃப் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் மை ரெவென்யூ, வாட் ஐ கேன் டூ தெரியுமா? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதில் உள்ளே போட்டுறேன். ஓகே, போட்டால் ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இப்படியும் பண்ணலாமா? இப்படியும் பண்ணுவாங்க. ஸோ வென் they are making financial statement, யார் மேக்கிங் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்? மேனேஜ்மெண்ட். they are claiming, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த லைன் ஐட்டம் கரெக்டாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கோம், இதில் இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து கரெக்டாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னும் சொல்றாங்க. ஸோ 5 விஷயம் சொல்றாங்க. ஓகே, 5 விஷயம் சொல்றாங்க. நான் மேத்தமெட்டிக்கலா இது வந்து இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ ஈக்குவேஷன், இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஷோ இட் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஷோ இட் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா சிம்பிளா இது பாரு. அக்கரன்ஸ்னா recorded actually happened belongs to entity. Transaction which have been recorded actually happened and belongs to entity. Okay, idva. Then completeness na transaction and events that should exist. All the transaction and events as per நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுற விஷயம் தான், பண்ணுற வேலை தான் அக்கௌண்ட் வருது. ஓகே, ஆல் த டிரான்சாக்ஷன் விச் ஷுட் எக்ஸிஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் ரெக்கார்டட், ஜீரோவாக வரணும், டிஃப்ரென்ஸாக வரக்கூடாது. பேசிக்கலி என்னென்ன ரெக்கார்ட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, ரைட்டா? அதான் நான் சொல்கிறேன். இது கம்ப்ளீட்னஸை ஷுட் எக்ஸிஸ்ட் மைனஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணால் ஜீரோ வரணும். இது உனக்கு புரியலனாலும் ஓகே, இது புரியணும் உனக்கு. ஓகே, அக்யூரேசினா என்ன? ரெக்கார்டட் அமௌண்ட் ஈக்குவல்ஸ் கரெக்ட் அமௌண்ட், நோ கால்குலேஷன் ஆர் போஸ்டிங் எரர். ஓகே, கட் ஆஃப்னா என்ன? பீரியட் ரெக்கார்டட், பீரியட் அக்கர்ட், எந்த பீரியட்ல அந்த சேல் நடந்ததோ அங்கே தான் அது ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகே, கட் ஆஃப். கிளாசிஃபிகேஷன், அக்கௌண்ட் யூஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் கரெக்ட் அக்கௌண்ட் ஹெட். நீ அதர் இன்கம்ல இருக்கிற விஷயம் வந்து ரெவென்யூ வந்து போடக்கூடாது. ஓகே, அது தப்பு தம்பி, தப்பு. ரைட்டா? ரைட்.
ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் அசர்ஷன் தட் ரிலேட்ஸ் டு பிஎன்எல். இது பற்றி இது வச்சு ஒரு 7 கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ். ஓகே, இதில் ஒரு 4 அசர்ஷன் இருக்குது. இது நீ அப்படியே டப்பா அடிக்கணும்ப்பா. டிஸ்கிரிப்ஷன் ஐசிஐ டிஸ்கிரிப்ஷன் போடுறால அது நீ டப்பா அடிக்கணும். ஈஸியாக ஆகிடும் உனக்கு. இது பார்த்தா இட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே, இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே ஃபைன். தென் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டமில் வந்து வாட் அண்ட் ஆல் அசர்ஷன்ஸ் இருக்கும். எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகே, லேண்ட் ஆக்சுவலாக எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுது. ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன். ஸோ லேண்டு ஆக்சுவலாக இருக்குது. நம்ம லேண்ட் போய் பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கலாமே வாங்க அப்படின்னு அவங்க கூப்பிடலாம். Okay, so when they are making financial statement, who is making financial statement? Management. And when they're writing a line item, they are claiming that it actually exists. Okay, and they have rights. Land வந்து they will have right ஏன்னா asset. அப்படியே liabilities side item இருந்தா it will become obligations. அசெட்னா அதுக்கு ரைட் இருக்கும், லைபிலிட்டிஸ்னா அதுக்கும் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஃபைன். கம்ப்ளீட்னஸ். எல்லா லேண்டும், ஆல் த லேண்ட் தட் த கம்பெனி ஹோல்ட்ஸ் இஸ் இன்சைட் திஸ் லைன் ஐட்டம். கம்ப்ளீட்னஸ். ஓகே, அண்ட் தென் வேல்யூவேஷன் அண்ட் அலோகேஷன். ஸோ லேண்ட். ஸோ ஒரு மெஷினரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதுக்கு மட்டும் வேல்யூவேஷன். இங்கே நான் போட்டிருக்கிற வேல்யூ வந்து கரெக்டான வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யார் சொல்கிறாங்க? மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அதில் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா மெஷினரி வந்து அதோட வேல்யூ அவ்வளோதான் அப்படின்னு they are saying. assertion, they are saying, asserting. ஓகே, அலோகேஷன்னா டெப்ரிசியேஷன். ஸோ ஒரு சில அசர்ட்டில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷினரியில் depreciation is an adjustment. If you remember the depreciation's definition, depreciation is the systematic allocation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. systematic allocation. ஓகே, ஸோ சில அசெட்ஸ்க்கு அலோகேஷனும் வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷினரி, அதுக்கு depreciation is an allocation. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளில் பேட் டெட்ஸ் is an allocation. It is part of machinery da, but it is allocated. It is part of account receivable da, but we are allocating. Some part of it has gone bad. அப்படினு சொல்லி allocate பண்ணிரோம். Okay, so assets, liabilities and equity interest. So balance sheet items are included in financial statements at appropriate amounts. அதுக்கு பேர் தான் valuation. And if any resulting valuation or allocation adjustments are appropriately recorded. Adjustments நான் சொன்னல, account receivable க்கு வந்து provision for bad and doubtful debts is an adjustment, bad debts is an adjustment. அதே மாதிரி machinery க்கு வந்து depreciation is an adjustment. Fine. So allocation na adjustments are basically adjustments. All right. Okay, so existence equation. Equation, if you want to use equation, for existence, recorded balance equals verified physical or legal presence. So எந்த டேட்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 31/3/2026 ஒரு லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, ஸோ பேசிக்கலி ஐ கேன் வெரிஃபை தட். ஹவ் ஐ கேன் வெரிஃபை? லேண்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் பட்டா எடுத்து நான் பார்த்துடுறேன். ஸோ ரெக்கார்டட் பேலன்ஸை ஆக்சுவலாக லீகல் ப்ரெசன்ஸ் இருந்தது தானே அந்த டேட்க்கு, அப்படி நான் செக் பண்ணிக்கலாமா? செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன். எங்கிட்ட ஆக்சுவலாக ரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நான் சும்மா பொசஸ் பண்ணுறேன். ஒரு லேண்டை வந்து நான் பொசஸ் பண்ணுறேன். ஒன்றும் இல்லைப்பா, நான் என்னோட பிஸ்னஸ் அடுத்த ஒரு லேண்டை ஐம் பொசஸிங். I'm just using it as a factory. ஒரு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்கு, நான் ரெண்ட் கொடுக்குறேன். அதுக்கு do I own it? Do I have rights towards it? I have no rights towards it. கரெக்டாப்பா? So if I am holding a land
on lease na rent na, can I include that in land line item? இல்ல land இருந்தா அதுக்கு ரைட்ஸும் இருக்கும். ஃபைன், ஓகே. கம்ப்ளீட்னஸ் அதே தான், should have existed மைனஸ் ரெக்கார்டட் போட்டால் 0 வரும். ஓகே. வேல்யூவேஷன், ரெக்கார்டட் வேல்யூ, அவங்க என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ வேல்யூ, it is appropriate value plus or minus adjustments. So appropriate value na historical cost or revaluation method, plus or minus adjustment na depreciation. Already எல்லாமே பேசுனது தான், எல்லாமே பேசுனது தான். And then in the third category வந்து it is notes to accounts, கரெக்டா? இதில் அவங்க அவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணதே இல்லை. I have been teaching from past 3 years. அதுக்கு முன்னாடி I've been a student myself. இதுக்கு சிம்பிளாக ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோஜர் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. இது பற்றி அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வராது. நம்ம பார்க்க போகிறோம், அதுலேயும் இருக்காது. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்கும், சப் கொஸ்டின் தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு மார்க் வந்துருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி இது அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. பட் சாப்டர் 4ல் கேன் தே ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் 4 மார்க்ஸ் இருக்கு, கேட்கலாம். ஸோ சாப்டர் 4க்கு நீ படிக்கிறது இங்கே நீ படிச்சிக்கலாம். அது படிச்சிரு, சாப்டர் 4க்கு நீ படிக்கணும். பட் ஹெட்டிங் மட்டும் தான் கேட்பாங்க. ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் அசர்ஷன்ஸ். இப்போ 7 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, அதை பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் ஒரு சில ரூல் ஆஃப் தம்ப் இருக்கு. ஓகே, ரூல் ஆஃப் தம்ப் அது நீ பார்த்துட்டேன்னா எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் நீ பார்த்துக்குவேன். ஃபைன், ஓகே. ஸோ வி ஹாவ் 7 கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல, அது பேஸ் பண்ணி we will answer. அது பேஸ் பண்ணி will answer. ஓகே, ஐடென்டிஃபை அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த அசர்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அசர்ஷன், எந்த அசர்ஷன் பற்றி பேசுகிறான். ஓகே, ஸோ அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான், ப்ரொசீஜர்ஸ் கொடுத்துருக்கான். அந்த ப்ரொசீஜர் எந்த அசர்ஷனை டார்கெட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறான். ஓகே, ஆல்ரைட், ஓகே ஓகே ஓகே. So this is one audit procedure. Now, inventory recognized in the balance sheet actually existed at period end. இது ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே டைரெக்டாக சொல்லிட்டான் அவன் டைரெக்டாகவே சொல்லிட்டான். அசர்ஷன், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அசர்ஷன் இது. ஓகே, ரைட்டா, கரெக்டா? So inventory is a balance sheet item. இதுல பேலன்ஸ் ஷீட், ஓகே, இன்வென்ட்ரி சில டைம் வந்து P&L ஆங்கிள்லையும் கேட்பாங்க. நான் ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை தட். ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் பா, இன்வென்ட்ரி. ஓகே, ஆக்சுவலாக எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறத எந்த அசர்ஷன்? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அசர்ஷன். சிம்பிள். Assets, liabilities and equities exist. Okay, I have given you keywords also. In the keyword நீ பார்த்துட்ட ஆன்சர்லாம் it is that only. So நம்ம பார்த்த கொஸ்டினில் வந்து actually existed சொல்கிறாங்க இல்லையா? So it is basically existence assertion. Okay, assertion மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்கிறான்னா எக்ஸிஸ்ட் பண்ணது அப்படி சொல்கிறான். ஓகே, then all the items of inventory is a balance sheet item or not? Yes, closing inventory is a balance sheet item. Closing inventory. Okay, but நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் twist. Okay, இதான் twist. Hey, also this is MTP April 2025 pa. Very highly likely that they will ask you. Okay, pertaining to relevant year. Inventory balance sheet na as of year end சொல்றான்.
இங்கே தேர் டாக்கிங் அபவுட் இன்வென்ட்ரி தான், பட் தேர் டாக்கிங் அபவுட் ஹோல் இயர். P&L is for a whole year. Balance sheet is as at a date. கரெக்டா? நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் இஃப் 12th ஸ்டாண்டர்டில் தானே படிக்கிறீங்க, இது 11th ஸ்டாண்டர்ட் தானே படிக்கிறீங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அட் 31st March ஹெட்டிங். P&L for the period ended. So for the period, P&L is for a period, balance sheet is as at end. So inventory balance sheet அப்படின்னா it is talking about account balances. If it is saying all the items of inventory pertaining to year, pertaining na belonging, so they are not talking about balance sheet. Illa, they are not talking about these assertions, they are talking about these assertions. Okay. Relevant year shall be included regardless of location. எந்த லொகேஷன்ல வச்சிருக்கான். ஸோ my inventory, it is in some other warehouse. Is it my inventory? Yes, I have the rights and obligations. இது விட்டுரு. I want you to focus on this. அந்த வருஷத்துல ஒரு இன்வென்ட்ரி பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க, இல்லை சேல் பண்ணாங்க, இல்லை கன்சியூம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா it should be recorded in, it should be included in, recorded சேம் தான், in correct year அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is basically cut off assertion. So inventory பேலன்ஸ் ஷீட் அசர்ஷனும் கேட்கலாம், அவங்க P&L அசர்ஷனும் கேட்கலாம். ஆமாம், பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த கொஸ்டின் இட் செல்ஃப். இங்கே பாரு, இன்வென்ட்ரி ரெகக்னைஸ் இன் பேலன்ஸ் ஷீட், ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் பேலன்சஸ் pertaining to year அப்படின்ற சொன்னால் இட் வந்து P&L இஸ் ஃபார் அ பீரியட், பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ஆஸ் அட் அ டேட் ஃபார் த இயர். ஓகே, pertaining to the year அப்படின்னா ஃபுல் பீரியட். ஸோ இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் P&L. தென் P&L ரிலவெண்ட் இயர், எந்த வருஷத்தில் அவங்க வாங்கினாங்களோ செல் பண்ணாங்களோ அந்த வருஷத்துல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து கட் ஆஃப் அசர்ஷன். எங்க இருக்கு பாருக்கண்ணா, கட் ஆஃப் எந்த வருஷத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணணுமோ அந்த வருஷத்துல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். பீரியட் ரெக்கார்டட் ஈக்குவல்ஸ் பீரியட் அக்கர்ட். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டஃபஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் பார்த்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈஸி தான், எக்ஸிஸ்ட் அப்படியே கொடுத்துட்டான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இது மட்டும் தான், செகண்ட் மட்டும் தான் ஆக்சுவலாக காம்ப்ளிகேட்டட்ப்பா. இப்போ இதுக்கப்புறம் வரப்போது எல்லாமே வந்து சிம்பிள். இங்கே பாரு, நான் சொன்னல ஆன்சரில் பாரு. ஸோ ஐடென்டிஃபை மட்டும் பண்ணலப்பா, ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேர் எக்ஸ்பிளைனிங் த அசர்ஷன்ஸ். எக்ஸ்பிளைனிங்கில் பாரு என்ன இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பாரு, டு என்ஷோர் அசர்ட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி பேலன்சஸ் எக்ஸிஸ்ட் அட் பீரியட் எண்டு. ஸோ நான் சொன்னால இது நீ டப்பா அடிக்கணும் அப்படின்னு, இது இந்த பாட்டு சி ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபைங், தேர் ஐடென்டிஃபைங் வித் அசர்ஷன் வி ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன். அதே மாதிரி கட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு they are explaining. So you have to memorize this. இது அப்படியே மெமரைஸ் ஆயிடும், இதுதான் நீ மெமரைஸ் பண்ணணும். It is logical also. Then again, so all the goods dispatched na we have sent the goods. So we are talking about sales, we are not talking about inventory. Goods பத்தி பேசல, கரெக்டா பா? all the goods dispatched, sell or we have moved the goods. Okay, it is P&L item. Balance sheet na year end பத்தி பேசுவோம். It is not talking about year end.
இயர் நடுவில் மூமெண்ட் ஆயிருக்கு, அந்த மூமெண்ட் பற்றி பேசுகிறோம். மூமெண்ட் பற்றி பேசினா இது P&L. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் P&L ஐட்டம் ஃபர்ஸ்ட். ஏய் விட்டுறாதீங்கடா, வெரி ஈஸி, டோன்ட் லீவ். சும்மா பார்த்துட்டே உனக்கு இட் வில் மேக் சென்ஸ். 2-3 டைம்ஸ் பாரு, உனக்கு இட் வில் மேக் சென்ஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் திஸ். வெரி ஈஸி, வெரி சிம்பிள். இட் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் ஆடிட். ஹார்ட் ஆஃப் ஆடிட். ஓகே, all goods dispatched prior to the period end have been invoiced. So have been invoiced அப்படின்னா recorded. have been recorded. invoiced அப்படின்னா recorded பா. கரெக்டா? invoice பண்ணா obviously they will record. yes 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 yes. என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? all the goods dispatched. dispatch பண்ணிட்டா should I record the dispatch or not? dispatch தான் sales பா. சேல் பண்ணிட்டேன் நான் அப்படின்னா should I record the sales or not? all the sales that should have been recorded have been recorded. இது எந்த assertion? எந்த assertion? ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் P&L தான். கரெக்டா? ஸோ P&L தான். which assertion tells you that all the transaction that should have been recorded have been recorded? completeness. completeness. okay, then ஓகே, இதில் வந்து அவங்க வேற மாதிரி எழுதிருக்காங்க. பட் யூ கேன் ரைட் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் பர் ICI. ஓகே, நான் மேலே கொடுத்துருக்கல that should have been recorded have been recorded அப்படி கொடுத்தா ஃபுல் மார்க் வருமா? வரும். எக்ஸாமின் கிளைண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ். கரஸ்பாண்டன்ஸ்னா கிளைண்ட் கிட்ட பேசுவோம். சேல்ஸ் அண்ட் ரிசீவபிள், பர்ச்சேஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, இது அவங்க கொடுத்துருக்க 7 கொஸ்டின்ல ஆக்சுவலாக ஆம்பிகுவஸ் பாயிண்ட் வந்து இது மட்டும்தான். இட் இஸ் ஆம்பிகுவஸ். okay, it does not talk about any assertion specifically. okay, this is ambiguous. I tried to make sense what they are trying to say. okay, it makes sense in some abstract way. இது வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்தா ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டிருப்பா. okay, it does not make sense to me. அவங்க நான் I've taught you all the chapters. இது மட்டும் தான் தப்புன்னு டைரெக்டாக சொல்கிறேன் நான். ஏன்னா இட் இஸ் ஆம்பிகுவிட்டி இருக்குது நிறைய. இது வந்தா அப்படியே ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டுரு. this made sense to you, everything else is going to make sense to you. இது வந்தா அப்படியே ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டுரு. ஓகே, R&O. company has rights and obligations. purchase நம்ம பண்ணா obligations வரும். சேல் பண்ணா ரிசீவபிள்னா இட் வில் கிவ் அஸ் ரைட். சிம்பிளா இது வந்தா அது எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். மற்ற எல்லாமே இட் வில் மேக் சென்ஸ் டு யூ. தென் verifying that the entity has charged depreciation. நான் சொன்னேன் depreciation is an allocation. so valuation and allocation. PPE which item? PPE balance sheet item P&L item balance sheet item. depreciation you can say it is P&L அப்படினு. okay, but charge depreciation on all items of PPE. so we are talking about balance sheet. ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற ஐட்டம் தான். அது பற்றி கரெக்டாக அலோகேட் பண்ணியிருக்கோமோ வேல்யூவேஷன் அண்ட் அலோகேஷன். ஸோ auditor will check valuation and allocation assertion. ஓகே, வெரி சிம்பிள். விட்டுறாதீங்களா? சும்மா பாருங்க, 2-3 டைம்ஸ் பாருங்க, உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும். நான் இது வரைக்கும் என்னென்ன சொல்லணும் அதை அப்படியே பில்ட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, தென் RTP September 25 இதுவும் வரலாம். ஓகே, identify and explain the assertions that the auditor will check by performing the following audit procedure. Employee benefit expense.
recognized during the period. So we're talking about expense, P&L item. Okay. Relates to the correct accounting period. Correct accounting period na in the assertion cut off. Correct cut off. Cut off. Cut off na correct accounting period. Okay. Then employee benefit expense in respect of all personnel. All personnel. Okay. Employee benefit expense na salary pa. Okay. Salary expense in respect of all personnel have been fully accounted of. First இது வந்து P&L. கரெக்டா? So நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What is which assertion இது இருக்கும்? Okay. Occurrence talks about if expense actually incurred or not. Okay. Then completeness talks about all the personnel that have actually worked அவங்க salary வந்து actually record பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் completeness. accuracy-னா அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிற அமௌண்ட் வந்து அக்யூரேட்டா இருக்கு. கட் ஆஃப் இல்லை, இது கிளாசிஃபிகேஷன் இல்லை. இது which of these three things do you think it is? completeness பா. this is a completeness இங்க பாரு. all எங்க நீ all பார்த்தானோ first you should think of completeness. first you should think of completeness. Okay. all personnel have been fully accounted for. This is also one keyword for completeness. fully accounted. completeness na full-ஆ என்னென்ன salary இருந்ததோ எல்லாமே அக்கவுண்ட் பண்ணிட்டோமா, அதுக்கு பேர் தான் completeness. Okay. any inventory held by the entity on behalf of another entity has not been recognized as part of the inventory of the entity. So inventory financial statement balance sheetல வந்து inventory நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம்ல, அது வந்து அதுல இன்னொருத்தனோட இன்வென்ட்ரி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா? எஸ். இன்னொருத்தனோட இன்வென்ட்ரி இஸ் நாட், we do not have rights. Okay. on behalf of another entity we don't have the rights. So we are doubting which assertion? rights and obligations. Okay. then recorded sales represent, நான் இதுக்கு லாஸ்ட்ல ஒரு thumb rule கொடுக்க போறேன், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இட் வில் மேக் சென்ஸ் டு யூ. கீவேர்ட்ஸ் நான் இங்கே கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கல, அந்த கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தாலும் உனக்கு புரியும். எங்க பாரு, இப்போ பார்த்தோமா ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸா, அது கீவேர்ட்ஸ் பாரு. held on behalf of another, owns or controls, held in the name of, title deeds. இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தா இட் இஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் வில் மேக் சென்ஸ் டு யூ. சும்மாவே பார்த்தா உனக்கு புரியும். பட் ஸ்டில் இந்த கீவேர்ட்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து அப்படியே ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் போட்டு வந்துடுறோம். then recorded sales, okay, sales record பண்ணிட்டாங்க. okay, represents goods which were ordered by valid customers and were dispatched and invoiced in the period. okay, you tell me okay, you tell me which assertion is this? valid customer இந்த ஒரு keyword பார்த்துக்கோ. okay, this is occurrence assertion. occurrenceல நான் போட்டிருப்பேன் பாரு, occurrenceல நான் keyword போட்டிருப்பேன். valid customers, அதாவது நீ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன்லப்பா சேல்ஸா. so P&L
is a statement. Statement, it is of whose statement, who is making that statement? Management is making the statement. This line item is a statement. இதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, இது ஆக்சுவலாக நடந்தது, வேலிட் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க வி சோல்டு த கூட்ஸ் டு வேலிட் கஸ்டமர்ஸ், அந்த கஸ்டமர்ஸில் தான் திஸ் சேல்ஸ் ரிப்ரசென்ட்ஸ் வேலிட் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்கரன்ஸ். இட் இஸ் அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன். தே ஆர் சேயிங் தட் வேலிட் கஸ்டமர்ஸை சேல் பண்ணியிருக்கோம், சும்மா ஃபிக்டிஷியஸ் சேல்ஸ் பண்ணல. வேலிட் கஸ்டமர்ஸ் தான் அக்கரன்ஸ், வேலிட் கஸ்டமர்ஸ் தான் assertions. Okay, okay, on behalf of another entity, again rights and obligations, adhe simple. Then have been incurred in respect of the personnel employed by the entity. Okay, இது என்ன, இங்க பாரு, இது பாரு 3ல 2 பாரு, and then இது பாரு, எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான், இங்கேயும் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான். ஓகே, டியூரிங் த பீரியட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பர்சனல் எம்ப்ளாய்டு பை த என்டிட்டி, இங்கே பாரு, இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சனல் ஹவ் பீன் அக்கௌண்டட் ஃபார். ஆல்னா கம்ப்ளீட்னஸ் பா, ஆல்னா கம்ப்ளீட்னஸ். இங்கே என்ன சொல்கிறான்னா, எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஹாஸ் பீன் இன்கர்ட் during the period in respect of personnel actually employed by the entity. Entity எந்த பர்சனல் அதாவது எம்ப்ளாயீஸை எம்ப்ளாய் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க சேல்ரி. ஏதோ ஒரு ஃபேக் சேலரிலாம் கொடுக்கல, ஃபேக் சேலரி எல்லாம் கொடுக்கல. எந்த பர்சனலை எம்ப்ளாய் பண்ணாங்களோ அவங்க இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தெம் ஒன்லி தே ஹாவ் கிவன் த சேல்ரி அப்படின்னு சொன்னா, ஃபேக் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது, ஃபேக் இல்லை ஃபிக்டிஷியஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது வந்து அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன். அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன் இங்கே பாரு, 4லையும் பாரு, represent goods which were ordered by valid customers. fake customers இல்லை. ஓகே, fake customers இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. அதே மாதிரி இங்கேயும் we are saying personal actually employed by the entity, not someone else. Okay, and then inventory has been recognized at inventory, recognized, recorded. Okay, we're talking about closing inventory, so balance sheet recorded at lower of cost and net realizable value in accordance with AS2. AS2 will talk about value, so this is valuation assertion. ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அவன் கொடுத்துருக்கல வேல்யூ வந்து இட் இஸ் ஆஸ் பர் திஸ் அப்படின்னா we are talking about valuation assertion. Okay, 3 valuation assertion. Valuation assertion na, if you want to go and see, you can go and see that valuation assertion means assets, liabilities, and so assets, this is assets, are included in financial statement at appropriate amounts. AS2 will tell you what is an appropriate amount, right? So it's talking about valuation assertion. Then any inventory held by a third party. Inga paru. This is where a little difference. Any inventory held by a third party on behalf of the entity. என்னுடைய inventory is held by someone else. My entity, my inventory is held by someone else. Okay,
has been included as part of the inventory balance. இங்க பாரு, inventory நான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போடுறேன்னா இந்த அமௌண்ட்ல என்னுடைய inventory kept at some other place, should it be included or not? Yes. Yes, should it be included or not? Yes. So is it included? Should this inventory be recorded or not, pa? It should be recorded, yes. Should it form part of this line? Yes. So basically this procedure is asking whether whatever inventory that is to be recorded has been recorded. This is talking about completeness, that were supposed to be recorded have been recorded. Okay, இங்க பாருங்க, if a third party என்னுடைய inventory வச்சிருக்கானா, ஜாப் ஒர்க்காக அமைச்சிருக்கப்பா அவங்ககிட்ட, ஓகே, அந்த அமௌண்ட் it is my inventory தானே? Yes. Should it be included? Should it be recorded? Yes. Have it been recorded? அந்த கொஸ்டின் கேட்கறது வந்து completeness assertion. Completeness assertion. சும்மா எடுத்து பாரு, உனக்கு புரியும். இதெல்லாம் எடுத்து பாரு, புரியும். வெரி ப்ராக்டிக்கல் பா, வெரி ப்ராக்டிக்கல். நான் பண்ண ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வரல. அது சும்மா நீ கரெக்டா கேட்டிருந்தானே, இஃப் யூ மிஸ் சம்வேர் எல்ஸ் அப்படின்னா அப்பவே பாஸ் பண்ணி rewatch the video and try to understand. ஓகே, ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் பேசுறேன். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் சம் ராக்கெட் சயின்ஸ். ஓகே, தென் நேம் த அசர்ஷன். இயர் அண்ட் இன்வென்ட்ரி வெரிஃபிகேஷன். நீ இயர் எண்ட்ல இன்வென்ட்ரி போய் வெரிஃபை பண்ண தெரியுமா? ஆஸ் பர் SA 501 you do that to check two things: existence, condition. So condition is not an assertion, correct? So we're basically checking existence. We're talking about existence assertion. Okay, then depreciation, valuation and allocation. Okay, then title deeds of the land disclosed in balance sheet are held in the name of the company. Rights and obligations. I have the right. If I am holding title na, I'm checking rights and obligation assertion. Okay, then all liabilities are properly recorded. All na completeness. All na le completeness danji. Okay, then நான் சொன்னல presentation and disclosure ஒரே ஒரு சப் பாயிண்ட் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு, அது இதுதான். ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்னா யூ வில் திங்க் இது P&L வரணும். பட் P&L நீ யோசிப்பாரு, P&L நீ ரிலேட்டட் பார்ட்டி அப்படின்னு செப்பரேட்டா அது போடுறியா? இல்ல. கரெக்ட். P&L RP சேல்ஸ் அப்படின்னா RP பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா போடுறியா? நீ போடல. கரெக்டா? ஸோ when they are saying shown properly na, we're talking about notes to accounts. RP transaction வந்து நீ notes to accountல show பண்ணுவேன். கரெக்டா? So we're talking about presentation and disclosure. நான் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன், இதுல ஒரே ஒரு சப் கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் அப்படின்னு. So you just write it is a assertion about presentation and disclosure. It is not P&L item, it is not balance sheet item, it is a notes to account item. And how you will write அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்சர்ல வந்து இங்க பாரு, how they have written presentation and disclosure assertion. Simple. ஓகே, அக்கவுண்ட் பேலன்சஸ், பேலன்ஸ் ஷீட்ல எந்தெந்த அசர்ஷன் வரும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த 4 அசர்ஷன் வரும். அதை பத்தி தான் பேசலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல் டெக்ஸ்ட் புக். இது வந்து உங்க இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல் இருக்கிற போட்டோ தான். ஓகே, ஸோ
existence, rights and obligations, completeness, valuation, allocation. ஸோ பேலன்சஸ் பற்றி, பேலன்ஸ் ஷீட் பற்றி என்னென்ன அசர்ஷன் வரும் அப்படின்னும் கேட்கலாம். 4 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். இங்கே 5 மார்க்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஆஸ்க், எம்டிபி மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ இதுவும் நீ வந்து யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் ஆஸ் பர் எஸ்ஏ 500 டிஸ்கஷன். ஸோ இதுவும் டப்பா அடிச்சிரு. ஓகே, ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் அசர்ஷன் ரிலேட்டிங் டு above extract of financial statement. ஸோ வெரி ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின். நீங்கள் பாருங்கள், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட், இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட், அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஓகே, இதில் எந்த அசர்ஷன், வாட் அண்ட் ஆல் இஸ் இட் சேயிங்? மெஷினரி எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுது சொல்கிறானா? கரெக்டாக? ஓகே, கம்பெனி ஓன்ஸ் இட், அது ஒரு அசர்ஷன் சொல்கிறானா? ஓகே, கம்பெனி ஓன்ஸ் இட், ஓன்ஸ்னா ரைட்ஸ், எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுது. எல்லா பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியும் இதுக்குள்ளே இருக்குது. கம்ப்ளீட்னஸ், ஆல் த பிளான்ஸ் அண்ட் மெஷினரி தட் ஷுட் ஹாவ் பின் recorded. ஓகே, கம்ப்ளீட்னஸ். அண்ட் வேல்யூவேஷன் அண்ட் அலோகேஷன். வேல்யூவேஷன், இந்த வேல்யூ வந்து கரெக்டான இருக்குது, இந்த வேல்யூவேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அலோகேஷன், டெப்ரிசியேஷன், இது அலோகேஷன், டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்னா வேல்யூவேஷன் தான். ஸோ பேசிக்கலி இது பற்றி எழுதுறது தான் அப்படியே கேட்குறான். ஓகே, தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் ஃபார் 6 மார்க்ஸ் இன் சம் ஓல்ட் பேப்பர் பேட்டர்ன். பட் கேன் தே ரிப்பீட், கேன் தே ஆஸ்க் இன் MCQ? எஸ், தே கேன் ஆஸ்க். ஓகே, இங்கே பாரு. Employee benefit expense do not include the cost of any unauthorized personnel. ஒன்றும் இல்லை, சேல்ரி நீ கொடுத்துருக்கல, அந்த சேல்ரி P&L சேல்ரின்னு ஒரு லைன் ஐட்டம் இருக்குது, கரெக்டாக? எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, அந்த சேல்ரி அமௌண்ட்டில் இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் காஸ்ட் ஆஃப் எனி அன்ஆத்தரைஸ்ட், ஃபேக் சேல்ரி நீ எதுவும் போடல. ஃபேக்கு, ஃபிக்டிஷியஸ், நான் சொன்னல ஒரு அசர்ஷன் வரும்னு, இட் இஸ் அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன். Okay, pertain to the entity, have actually occurred. Okay, recorded, occurred, pertain, relate நீ எழுதுக்காங்க. pertain to the entity அப்படிதான் நீ எழுது. they have written recognize தான் recorded. நான் சொல்லியிருக்கேன்ப்பா, அந்த கீவேர்ட் மட்டும் போடு, அப்படியே ஆன்சர் வரும், அப்படியே மார்க்ஸ் வரும். have occurred, have been recorded, have occurred and pertain to the entity. அந்த 3 வந்தாலே வந்துடும். ஓகே, recorded, actually happened, belongs to the entity. ஓகே, இது எழுது, அப்படியே மார்க்ஸ் வரும். unauthorized personnel அங்கே கீவேர்ட்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன், நீ போய் பார்த்துக்கலாம். Okay, this is actually asked in one exam. Then, all items of inventory pertaining to relevant year. இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல செகண்ட் பாயிண்ட் இதுவும் வந்தது. நான் சொல்லியிருக்கேன், ஆல் வந்தா இட் இஸ் பேசிக்கலி கம்ப்ளீட்னஸ் அப்படின்னு. ஓகே, சம்டைம்ஸ் நாட் நெசசரிலி. ஓகே, சம்டைம்ஸ் ஆல் ஸ்டார்ட் பண்ணி if they mention relevant year அப்படின்னா they're talking about cut off. எந்த இயர்ல அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணுமோ அந்த இயர்ல தான் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் பாயிண்ட் இது சேம், இதே மாதிரி தான் வந்தது. ஓகே, நான் தம் ரூல் சொல்லுவேன்ல, அதில் இது மறுபடியும் நான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணேன். ஓகே, தென் sales are recorded correctly in the books based on the invoices. Discounts have been properly adjusted or accounted for. Invoice base பண்ணி கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா? இன்வாய்ஸ் பார்த்து கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் நாட் அக்கரன்ஸ். ஆக்சுவலா
கரெக்ட் வேலிட் டிரான்சாக்ஷன் அது சொல்லலை. ஓகே, கம்ப்ளீட்னஸ் பற்றி இல்லை. இது அக்யூரசி. அக்யூரசி திஸ் இஸ் இன்வாய்ஸ் பார்த்து கரெக்டா. கரெக்ட்னா அக்யூரேட். கரெக்ட்னா அக்யூரேட். ஸோ அக்யூரஸியும் சொல்லும், மெஷர்மெண்ட்டும் சொல்லும். இங்க இருக்கு பாரு. Correctly. Accuracy or measurements. The figures are arithmetically and clerically right. Measurement சொல்றாங்க இங்க. So accuracy and measurement both basically mean the same. Okay, the entity owns or controls the inventory. Owns na rights. It has rights. Purchase invoices have been made in the name of the client. Purchase பார்த்த உடனே இட் இஸ் அ பீனல் ஐட்டம் அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது. அவங்க இன்வென்ட்ரி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்வென்ட்ரி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் தானே வரும். இன்வாய்ஸ்ல இட் இஸ் an invoice. It is we have purchased inventory, அதுக்கு இன்வாய்ஸ் வரும். கரெக்டா? அந்த இன்வாய்ஸ் எடுத்து பார்த்தா என்டிட்டி பேர் தான் இருக்கும். இட் மீன்ஸ் ஐ ஓன் த இன்வென்ட்ரி. ஓன் பண்றது விச் அசர்ஷன்? வேல்யூவேஷன் அசர்ஷனா, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அசர்ஷனா, கம்ப்ளீட்னஸ் அசர்ஷனா, இல்ல ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஐ ஹாவ் த ரைட். ஓனிங் இஸ் த ரைட். ஓகே, அண்ட் தென் செக் பண்ணிக்கலாமா? Rights and obligations assertion. Inventory has been recognized at lower of cost. Valuation assertion. இது ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தான். Okay, then employee benefit expense, all personal, all வந்தாலே completeness தான். Okay, completeness. Discounts எங்கேயும் பாரு டிஸ்கவுண்ட் வந்துதா. ப்ராப்பர்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, ப்ராப்பர்லி அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அக்யூரசி ஆர் மெஷர்மெண்ட். இங்கேயும் அக்யூரசி ஆர் மெஷர்மெண்ட் தான். ஓகே, அக்யூரசி மெஷர்மெண்ட் தான். இப்போ இன் டியூரிங் த பீரியட் ரிலேட்ஸ் டு த கரண்ட் அக்கௌண்ட் பீரியட் அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் கட் ஆஃப். ஓகே, சால்வ் பண்ணட்டுமா? சால்வ் பண்ணிட்டு அப்படியே லேர்ன் பண்ணட்டுமா? ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ சம் ரூல்ஸ். ஓகே, ஆல் வந்தா கம்ப்ளீட்னஸ் பா. பட் ஒரு சில இடத்துல வந்து ஆல் வரும், பட் இட் வில் டாக் அபவுட் சம் ரிலவெண்ட் பீரியட். அப்படி வந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் அ கட் ஆஃப் இஷ்யூ. கரெக்டான பீரியட்ல அவன் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் கட் ஆஃப். ரைட்டா? எந்த பீரியட்ல அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணுமோ அந்த பீரியட்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆல் வந்து ஏதோ ஒரு டைம் பீரியட்க்கு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாங்க. ரிலவெண்ட் பீரியட் இங்க சொன்னாங்க இல்லையா? இங்க பாரு, ஆல்னு சொல்லிட்டாங்க, பட் தேர் டாக்கிங் அபவுட் ரிலவெண்ட் இயர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்னஸ் பட் கட் ஆஃப். யூஸ்வலாப்பா. ஓகே, நீ பார்த்து நீ டப்பா அடிச்சிருக்கல, அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபிட் ஆகுதான்னு பாரு. இது ஃபிட் ஆகுதான்னு பாரு. நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், எப்படியோ நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன். கரெக்டா? ஐடென்டிஃபைக்கு ½ மார்க், எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ½ மார்க். நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாரு, அது மேட்ச் ஆகுதான்னு பாரு. மேட்ச் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் ரைட் ஆன்சர் தான். ஓகே, தென் ரூல் ஆஃப் தம். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இந்த கீவேர்ட்ஸ் உள்ள பார்த்ததான். இது பார்த்தாலே உனக்கு புரிய வந்துடும். செகண்ட் ரூல் ஆஃப் தம் இஸ் பேசிக்கலி இன்வென்ட்ரினா நீ பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் அப்படின்னா நீ பேலன்ஸ் ஷீட் நினைக்கக்கூடாது. ஓகே,
அது உள்ளே போய் பாரு, இங்கே பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வென்ட்ரி இன் பேலன்ஸ் ஷீட், அதாவது பீரியட் எண்ட் பற்றி பேசுகிறான். ஓகே, இங்கே கூட்ஸ் பற்றி பேசிட்டு, கூட்ஸ் தான் இன்வென்ட்ரி தானேப்பா. ஸோ இஸ் இட் பேலன்ஸ் ஷீட்? இல்லை. ஜஸ்ட் பிகாஸ் த வேர்ட் இஸ் மென்ஷன் does not mean that. இன்வென்ட்ரி பார்த்துட்டு are they talking about period end? Period end na balance sheet. ஏன்னா balance sheet is as at a point. P&L is for the year. So if they're talking about for some year or period அப்படின்னா, it is not talking about balance sheet assertion. It's talking about P&L. Okay. So P&L assertion தான் cut off வரும். So cut off. Okay. Rule of thumb second is that. Okay. இது மட்டும் தான்ப்பா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை. இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் காம்ப்ளிகேட்டட். நிச்சயமா 2-3 times பார்க்கணும். ஐ ஹவ் பில்ட் யூ அப் த கான்செப்ட் ஆஃப் அசர்ஷன் ரைட் ஃப்ரம் சாப்டர் 4. அப்போவே நீ சரியாக படிச்சிருந்தேன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும். யூ கேன் சால்வ் ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே பை யுவர் செல்ஃப். இது மட்டும் தான் சாப்டர் 5ல வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஆடிட்டிங். மற்றது எல்லாம் வந்து ஆடிட்டில் ப்ரொசீஜர்ஸ் வரும், அது அப்படியே நீ மெமரைஸ் பண்ணணும். லா இருக்கும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், அதுவும் நீ டப்பா அடிக்கணும். ஓகே. அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸு அதில் அதுவும் ரூல்ஸ் தான் பேசிக்கலி, அதுவும் லா தான். ஷெட்யூல் 3 இஸ் பேசிக்கலி கம்பெனி லா, கரெக்டாக? அதுவும் லா தான். அதுவும் லாவும் டப்பாவில் பண்ணணும். அதுவும் அதில் அப்ளிகேஷனும் இருக்கும், சில அப்ளிகேஷனும் இருக்கும். வி வில் டிஸ்கஸ். ஓகே. ஸோ we are seeing chapter 5 now. அசர்ஷன் கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்படியே மெமரைசருக்குள்ளே போவோம், அப்படியே டப்பா அடிச்சுட்டே வருவோம். ஓகே, டப்பா அடிப்போம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். சாப்டர் 9ல் ஃபுல்லாக டப்பா தான். நீ சாப்டர் 9 படிக்கணும் அப்படின்னா டெலிகிராமில் போயிட்டு பிடிஎஃப் இருக்கும், அப்படி டப்பா அடிக்கிற அப்படின்னா டப்பா அடிச்சிரு. ஓகே, பிடிஎஃப் பார்த்து டப்பா அடிச்சிரு சாப்டர் 9க்கு. பட் சாப்டர் 5க்கு வந்து நீ வீடியோ பார்க்குறது இட் வில் ஸ்டில் மேக் சென்ஸ் பிகாஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், ஐ வில் ஷோ யூ ரிப்போர்ட்ஸ். ஷெட்யூல் 3ல ஒரு சில டிஸ்க்ளோசர் இருக்கும். ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை, நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸை எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு காமிப்பேன். நான் QR கோட் போடுவேன், நீ போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போடுவேன். ஸோ ஐ வில் ஆக்சுவலி ஷோ யூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் சாப்டர் 5. சாப்டர் 9 அதில் டீச் பண்ணுறதுல ரொம்ப கம்மி. நீ பிடிஎஃப் பார்த்து நீ வந்து இது பண்ணிக்கலாம், லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சாப்டர் 9. ஓகே, ஆல் ரைட். நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக மெமரைசர் யூஸ் பண்ணி, பிடிஎஃப் யூஸ் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணலாம். Hi everyone. So we just now saw the concepts of assertions. இப்போ அசர்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் சொன்னல ஃபுல்லாக விஷுவலாக அப்படியே நோட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டி ஐ வில் டீச் யூ சாப்டர் 5 அப்படின்னு. கான்செப்ட் ஆஃப் அசர்ஷன் மறுபடியும் வரும், அதே நம்ம படித்த விஷயம் தான். பட் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸில் தான் வரும், 1-2 கொஸ்டின் தான் வரும். ஓகே, அண்ட் த வெயிட்டேஜ் ஆஃப் தட் வில் ஆல்சோ பி 1 or 2 marks, பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இது பார்த்தாச்சா? நெக்ஸ்ட் ரேஷியோஸ். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் மேனேஜ்மெண்ட் செய்வாங்க இல்லையா? ஷெட்யூல் 3 என்ன சொல்கிறான்? யாரை சொல்கிறான்? மேனேஜ்மெண்ட்டை சொல்கிறான். என்னன்னா இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் நீ போட்டே ஆகணும் உன்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில். ஐ வில் ஷோ யூ சம் ஆக்சுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அவங்க போட்டிருப்பாங்க. ஏன் நம்ம ஆடிட்டரை படிக்கிறோம், லாவை படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கிறோமா? ஏன்னா லாவில் இது கவர் பண்ண முடியாது, இட் வில் லுக் லைக் அக்கௌண்ட்ஸ், கரெக்டாக? இங்கே எதுக்கு இது பண்ணிடுறாங்கன்னா ஆடிட்டில் எனிவே யூ ஹாவ் டு செக், நீ தான் ஆடிட்டரு, யூ வில் ஹாவ் டு செக் ஹவு தே ஹாவ் மேட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போது யூ செக் இட், கரெக்டாக? ஸோ அதுக்காக தான் உங்களை இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா, தீஸ் ஆர் சப்ஹெட்டிங்ஸோட நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பேஜ் நம்பரோட கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் வில் நாட் பி விசிட்டிங் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ், அப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டே போயிடலாம். ஓகே,
ஃபைன், கான்செப்ட் ஆஃப் அசர்ஷன்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில். நவ் ரேஷியோஸ் பாரு, சூப்பராக இருக்க போகுது. ஸோ 11 ரேஷியோஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்படியே இந்த பிக்சர் பார்த்து இட் வில் கெட் இன்சைட் யுவர் ஹெட். ஓகே, கரண்ட் ஷாக் அப்படி போட்டுரும். ஓகே, டெட் ஈக்விட்டி, டெப்யூட்டி. ஓகே, இதெல்லாம் நான் ரொம்ப முன்னாடி பண்ணது. அப்போ வந்து ஆட்சி வந்து இட் வாஸ் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே ரேஷியோஸ் இதான் ஹெட்டிங்ப்பா. Following is the extract of notes to accounts. Very beautiful. இதுக்கப்புறம் வர எல்லா கான்செப்ட்ஸும் சாப்டர் 5ல வெரி ஈஸி. டோன்ட் மிஸ் அவுட். ஈஸி மார்க்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் என்ன கேட்குறான்னா, இது வந்து நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷெட்யூல் 3 என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாமா? ஷெட்யூல் 3 வந்து 2 விஷயம் கேட்குறான்ப்பா. ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ 3 திங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேஷியோஸ் பற்றி. நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட் டிஸ்க்ளோஜர்னா நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் நீ போடணும். நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் ரேஷியோ போடணும் ஆஸ் பர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஸோ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இஸ் அ கம்பெனிஸ், கரெக்டாக? அதோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தா இதெல்லாம் இருக்குமா? எஸ், இதெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள். Yes, we have these 11 statements. This is actually notes number 39. In the report, in the QR scan பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். அதில் control ஃபைன் போட்டிங்கன்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வரும். இதில் இந்த 11 பாயிண்ட்ஸ் வரும். ஸோ இது ஷெட்யூல் 3யோட ரெக்குவயர்மெண்ட். அக்கௌண்ட்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும், பட் அக்கௌண்ட்ஸில் ஃபுல்லாக ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் தான் கவர் பண்ணுறாங்க. ஷெட்யூல் 3 கவர் பண்ணல. ஸோ லாலையும் இதை கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆடிட்டில் தே ஆர் டீச்சிங் யூ திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ரெக்வயர்டு. ஈஸியாக டப்பா எடுக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் இது. தே ஹாவ் டு ஷோ தீஸ் ஆல் 11 ரேஷியோஸ் ஃபார் ஆல் த கம்பெனிஸ் இன் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட். தே ஹாவ் டு ஷோ. ஓகே, தே ஹாவ் டு ஷோ ஆல்சோ வேர் the percentage of change from here to here, if it is more than 25%, இதுல எது more than 25% பாரு. okay, the condition is more than 25%, not more than or equal to. இல்ல, more than. Pac-Man, remember Pac-Man, 25% Pac-Man. okay, Pac-Man அப்படிங்க ஒரு கேம் வரும்ல, I'm not sure if you know that. okay, so more than 25%. இங்க எதுல இருக்கு பாரு, இது இருக்கா? இது not more than 25%. nothing is more than 25%. okay, மைனஸ்ல இருந்தாலும் நெகட்டிவ் இருந்தா more than 25% இருக்கணும். இது மட்டும் தான் இருக்கு, கரெக்டா? so this is what net capital turnover ratio. அது வந்தா we have to, if the percentage change is more than 25%, na we have to explain. இது ஒரு ரூல் பா. ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன, இந்த 11 ரேஷியோஸும் மென்ஷன் பண்ணணும். பர்சன்டேஜ் சேஞ்சில் லாஸ்ட் இயரை விட இந்த இயர் நீங்கள் சேஞ்ச் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்ப்பா? இங்கே பார்க்கலாமா? சும்மா கவுண்ட் பண்ணலாமா? 47.92 பெருசா இருக்கு. -47.92 -25.43 by 25.43. இப்படி பண்ணி பாருங்க. வாட் இஸ் த அமௌண்ட்? ஏன்னா அப்ளிகேஷனும் கேட்பாங்க இதில். ஓகே, they will ask you actual questions also, solving also. very interesting. okay, 47.92 minus 25.43 by 25.43 நீங்க பண்ணீங்கன்னா 88.43% வந்தது. ஓகே, 88. okay, so this is more than 25%. more than 25% இருந்தா you have to explain எதுக்கு அந்த மாதிரி changes வந்தது அப்படின்னு. okay, எதுக்கு அந்த மாதிரி changes வந்தது அப்படின்னு see they have explained here. they have put an asterisk here, ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க. போட்டு அதை அந்த ஸ்டாரை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா
net capital turnover ratio இந்த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ 88% 88% இதில் சேஞ்சஸ் வந்ததோ அதில் they have explained improved due to reduction in net working capital. Net working capital reduce பண்ணாங்க, அதனால it has a improved அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் இந்த 11 ரேஷியோஸும் சொல்லணும். 25%க்கு மேலே சேஞ்சஸ் வந்தால் they have to explain. எக்ஸ்பிளனேஷனும் பார்த்தாச்சு. அண்ட் தென் ஃபார்முலாவும் நியூமரேட்டரில், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா கரண்ட் ரேஷியோக்குள்ள நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது, டெனாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது அதுவும் சொல்லணும். ஓகே, இதுவும் ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ கரண்ட் ரேஷியோக்குள்ள நியூமரேட்டரில் கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்குது, டெனாமினேட்டரில் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது. டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவில் நியூமரேட்டரில் டோட்டல் டெட் இருக்குது, ஈக்விட்டி வந்து டெனாமினேட்டரில் இருக்குது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஷோ 3 திங்ஸ். நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்டில் 3 விஷயம் நீ போடணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஷெட்யூல் 3. ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெடோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, நீங்கள் நோட்ஸ் நம்பர் 39 போனீங்கன்னா இதுவும் உங்களுக்கு வரும். ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபாலோயிங் இஸ் த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ். நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்டோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஓகே, லிஸ்டிங் சம் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்கஸ் வெதர் டிஸ்க்ளோஜர், அதாவது நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட் given in the following manner in the notes account meets the requirement of schedule 3 or not அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ we know there are 3 requirements. ஒன்று வந்து 11 ratios பற்றி பேசணும். இங்கே they have mentioned only 4, but they have also said in question ignore other ratios. So we will not talk about first requirement, அந்த ரேஷியோ அந்த விட்டுரும். செகண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்னா சேஞ்ச் வந்து மோர் தென் 25% இருந்தால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன். அது இருக்கா? பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இல்லை, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இல்லை, அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனும் இல்லை. எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் ஒன் ரிக்வயர்மெண்ட். அண்ட் செகண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து நியூமரேட்டர் டெனாமினேட்டர். கரெக்டா? ஸோ வி வில் டாக் அபவுட் திஸ். The disclosure given in the question does not meet the requirements of Schedule 3 to Companies Act 2013. Schedule 3 requires that the company shall explain the items included in numerator and denominator for computing the ratio. Numerator no denominator பத்தி பேசணும். இங்க பேசுறாங்க இல்லையா, numerator denominator பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ அது requirement-ஆ? Then further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25%. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்க்கலாமா, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் பார்க்கலாமா? டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 0.2 by 2.3. ஸோ இட் ஆக்சுவலி ரிக்வயர்ஸ் கால்குலேட்டர் வா. ஸோ நீ ஆடிட் எக்ஸாம் கால்குலேட்டர் எடுத்து போனோமா? ஆமாம், எடுத்து போனோம். The difference is how much? 8.69%. இது பார்க்கலாமா? இது சேஞ்ச் வந்து 3/6, 50% சேஞ்ச். ஓகே, 5 minus 1.75, 3.25/5, 65% சேஞ்ச். 3/10, 30% சேஞ்ச். ஸோ இது ரெண்டுக்கு நீ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கணும். ஓகே, ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ ஹவு டு கால்குலேட் தட். இங்கே பாரு, திஸ் ஹவ் யூ கால்குலேட். இங்கே ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஓகே, 8.69, 50%, 60%, 30%. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ these two are more than 25%. ஸோ you should have explained it. அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல, அது ஒன்று தப்பு. இன்னொன்று தப்பு என்னன்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டெனாமினேட்டர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும். இங்கே எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாரு, அப்படி பண்ணியிருக்கணும், பண்ணல. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் தட் they didn't follow. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. The company has not explained the items
numerator and denominator. Further variations also not explained. Okay, இது நீங்கள் ஆக்சுவலாக உங்களோட ஆர்டிபி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல பாவாங்க. ஓகே, ஐ ஹாவ் கிவன் யூ திஸ். ஓகே, கம்ப்யூட்டேஷனலாக அவங்க பேசலை அதை பற்றி. டிஸ்க்ளோசர் இது மட்டும் தான் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஆன்சர். இது மட்டும் தான் 3 மார்க்ஸ் அவங்க கேட்கலாம். ஓகே, தீஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் சம்திங் ஐ ஹாவ் ஆடட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, தென் ஓகே, அந்த 11 டிஸ்க்ளோசர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே பாருங்கள் 11 டிஸ்க்ளோசர்ஸ், 11 ratios that we need to put as notes to accounts. அது how will you remember அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரி பேலஸ் போடுவேன் நீ. ஓகே, மெமரி பேலஸ். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரீட் எடுத்துக்கோ, அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து நீ 11 இமேஜஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இருக்கிற கரண்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் 11 இமேஜஸ் போட போகிற. ஓகே, each house you cross you will make one image, you will put one image there. Okay, so ஃபஸ்ட்டு வீடு பக்கத்தில் வந்து நீ என்ன பண்ணனா, ஒருத்த வந்து ஷாக் வாங்கிட்டு இருக்கான், கரண்ட் ஷாக். ஓகே, கரண்ட் ரேஷியோ. தென் அதுக்கு பக்கத்தில் போனால் டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர். இப்போ கரண்ட்லி தெர் ஆர் நோ டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ். இந்த நோட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரைசர் ஃபுல்லாக பழைய கவர்மெண்ட்டோட ஃபோட்டோ தான் இருக்கும். உடனே சார் நீங்கள் வந்து கொத்துவா சார், கொத்தடிமையா சார் அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது. ஐம் நாட் அ கொத்து, ஐம் நாட் அ தற்கொலை. ஓகே, இஃப் யூ கோ பியாண்ட் ஆஸ் சிட்டிசன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபாலோ சம்மன் அண்ட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டிஃபெண்ட் சம்மன். You have to ask அவங்க சரியா பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஓகே, ஸோ ஐ பிகம் கொத்து ஆல்சோ, ஐ பிகம் தற்கொலை ஆல்சோ, ஐ டிஃபெண்ட் ஆல்சோ, ஐ அட்டாக் ஆல்சோ, பிகாஸ் ஐ ஆஸ்க் questions. You should also ask. If you are a fan of someone, it is wrong for politics. If you are fan of either parties, if you are defending someone, both the parties, wrong. Okay. அப்படியே இன்னொரு சீபா மெமரி பேலஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னா அந்த ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துரு. வெரி ஈஸி. அப்படியே இதே சீக்வன்ஸில் நீ சொல்ல முடியும் இந்த ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடில் ஒருத்தன் வந்து ஷாக் வாங்கிட்டு இருக்கான், கரண்ட் ஷாக். ஓகே, செகண்ட் இன்னொரு வீடில் வந்து ஐம் ஆல்சோ டூயிங் தட், நான் கண்ணு மூடிட்டு ஆன்சர் சொல்லலாம். ஓகே, செகண்ட் வீடில் வந்து டெப்யூட்டி இருக்காரு, முன்னாள் டெப்யூட்டி. ஓகே, டெப்யூட்டி இஸ் டெட் ஈக்விட்டி. ஓகே, டெட் ஈக்விட்டி. ஓகே, அந்த வீட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். தென் ஒரு சர்வர் வரான். சர்வர் அவன் என்ன சர்வ் பண்ணுறான்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரேஜ். சர்வர் இஸ் சர்வீஸ் கவரில் என்ன டெப்ட்னு எழுதிருக்கு, டெட் சர்வர் கவரேஜ், டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ். ஓகே, தேர்ட் வீட்டில் நீ அதை வச்சிரு. ஓகே, வச்சுட்டேன். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் ஐ ஹாவ் டிகாலிங்பா current ratio, debt equity ratio and server debt coverage service ratio. Okay, debt service coverage ratio. ஓகே, இது மூணு ஆல்ரெடி மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் அப்படியே ஒன்னொரு இடத்துல வச்சுட்டு வரணும் இது. ஓகே, தென் ஒரு பர்சன் இஸ் ரிட்டர்னிங், ஹி இஸ் ஏதோ படத்துல தனுஷ் வந்து பல்சர் வச்சிருப்பார்ல, ஹிஸ் தட் தனுஷ்பா. குட்டி இல்லை பொல்லாதவனா, ஐ திங்க் பொல்லாதவன், வெற்றிமாறன் டைரக்டர். பட் ஏதோ படத்தில் வந்து பல்சர் வச்சிருப்பாரு. ஓகே, ஸோ திஸ் பர்சன் இஸ் ரிட்டர்னிங்பா. நீங்கள் பாருங்கள், ஒருத்தன் எப்படி போகிறான், ஒருத்தன் எப்படி ரிட்டர்ன் வரான். ஸோ இஸ் ரிட்டர்னிங். ஓகே, இது பாருங்க, இ ஹவுஸ் ஃப்ளை, இ. ஓகே, திஸ் பர்சன் ரிட்டர்னிங் is having E, he is குட்டி தனுஷ், குட்டி மூவியோட தனுஷ்பா. ஓகே, குட்டி மூவியோட தனுஷ், இ குட்டி தனுஷ். ஓகே, இ குட்டி, ரிட்டர்ன் ஆன் இ குட்டி. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணதான் இட் வில் ரிமெம்பர்ப்பா. ஓகே, ஸோ தேர்ட் வீடில் வந்து ஃபோர்த் வீடில் இதை போடுறீங்க, ரிட்டர்ன்
ஆன் ஈக்விட்டி. ஓகே, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ஓகே, தென் ஃபோர்த் வீடில் வந்து ஒரு அமேசான் பேக்கேஜ் இருக்குது. இட்ஸ் அ இன்வென்ட்ரி. இட் இஸ் டேர்ன் ஓவர். அப்படியே டேர்ன் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபோர்த்து வீடில். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வீடில் கரண்ட்டு, டெபியூட்டி, டெட் ஈக்விட்டி. அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் வந்து கவரேஜ் சர்வீஸ், டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. ஃபோர்த் வீடில் வந்து ஐ ஹாவ் கெப்ட் ஈக்விட்டி, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி போட்டிருக்கேன். ஓகே, தென் இன்னொரு வீட்டில் வந்து இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் அது போடணும். தென் இன்னொரு வீட்டில் வந்து ஐ கேன் மெமரைஸ், ஐ கேன் ரீகால், ஐ ஹாவ் டன் திஸ் பிஃபோர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் நான் I'll do it with you. ஓகே, ஃபிஃப்த்து ஒன் நான் ரீகால் பண்ணுறேன். 1 okay 1 2 3 4. I'm not able to memorize which place. அங்கே ஒன்று என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஒன்று, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் என் க்ரஷ் இருந்தாங்க, அவங்க வீட்டில் ஒன்று. ஓகே, 4 வச்சுட்டுனா ஃபிஃப்த்து என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வீடு. ஓகே, ஒரு பேய் வீடு ஒன்று இருக்கு எங்க, அங்கே ஒன்று போட்டுடுறேன். டிஆர்ப்பா இவர் டிஆர். ஓகே, ட்ரேட் ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. பேய் வீட்டில் டிஆர் போட்டுட்டேன். ஓகே, அதே வீட்டில் டிபி ட்ரேட் பேபிள்ஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படியே போட்டுடுறேன். ஓகே, ஒரு இடத்துல 2. ஸோ அங்கே ஒன்று, என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஒன்று, ஆப்போசிட் வீட்டில் ஒன்று, அந்த வீட்டில் இது இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. பே வீட்டில் வந்து டிஆர் ரேஷியோ, டிபி ரேஷியோ. ஓகே, 7 ரேஷியோ நான் அப்படி நான் மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, தென் நெட்டு தெரியுதா? நெட்டு கேபிட்டல், டெல்லி இஸ் அ கேபிட்டல். டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்னொரு வீட்டில் வந்து, அதுக்கப்புறம் என்ன வீடு இருக்குது? ஓகே, பெரிய வீடு இருக்குது. ஓகே, நெட் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ போட்டேன்னா. ஓகே, இவன் நார்மல் ஃபிட்டுப்பா. ஓகே, இவன் ப்ரொஃபஷனல் ஹீஸ் ஃபிட். ஸோ அவன் மேலே நெட் இருக்குது. நெட் ப்ராஃபிட் ஒரு வீட்டில் வந்து அது போட்டுரு. அந்த வீட்டில் நான் நெட் ப்ராஃபிட் போட்டுட்டேன். ஓகே, நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. ஓகே, அண்ட் தென் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் டெல்லி. ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. எம்ப்ளாயி லாஸ்ட், ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ஓகே, அந்த வீட்டில் எடுக்க போகிறேன், நம்ம வீட்டில் வச்சிடுறேன். ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ஓகே, தென் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்கள் மேலே நம்ம ஃப்ளோரில் வந்து ஐம் ரிட்டர்னிங் அமேசான் கை, ரிட்டர்ன் ஆன் வெஸ்ட் ஐம் ரிட்டர்னிங். ஓகே, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, 11 ரேஷியோஸு நான் சொல்லிட்டா 11 ரேஷியோஸ் நான் சொல்லிட்டா குவிக்காக நான் ரிவைஸ் பண்ண. I'll try to நான் அங்கே பார்க்குறேன். அங்கே மானிட்டர் இஸ் ஹியர்ப்பா, மானிட்டர் இஸ் ஹியர், ஐபாட் இஸ் ஹியர். I'll try to say ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ரேஷியோ, செகண்ட் வந்து டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ, தேர்டு வந்து டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ, ஃபோர்த்து வந்து என் க்ரஷ் வீட்டில் வச்சேன், அது வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அதுக்கப்புறம் பேய் வீடு டிஆர் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ரேஷியோ, அதிலே ட்ரேட் பேபிள் ரேஷியோ ஆல்சோ, அதுக்கப்புறம் நெட் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஓகே, கரெக்ட் தானே? நெட் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அதுக்கப்புறம் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. ஓகே, அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் தான் என்ன வச்சேன்னா
return on capital employed, okay, and then return on investment. I swear I didn't see the screen. Okay, அந்த இமேஜ் வந்து அந்த பிளேஸில் வச்சுட்டேன், ஃபெமிலியர் பிளேஸில் வச்சுட்டேன். ஐம் ஜஸ்ட் வாக்கிங் த்ரூ. எல்லா கொஸ்டினுக்கும் இதே பண்ணுவேன் நான் இல்லை. ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் வாட். ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. ஓகே, 11 பாயிண்ட்ஸும் அப்படியே மெமரிக்குள்ளே போச்சு. நான் இது ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா மைண்டுக்குள்ளே போயிடும், அப்படியே ஏபிள் டு டெல். ஓகே, சேம் கோஸ் ஃபார் யூ ஆல்சோ. ஓகே, 11. ஓகே, கரண்ட் ரேஷியோ, debt equity ratio, debt coverage, debt service coverage ratio, return on equity, turnover, inventory turnover ratio, trade receivables turnover ratio, trade payables turnover ratio, net capital turnover ratio, net profit ratio, return on capital employed, and then return on investment. எல்லாமே ஐ எம் ஏபிள் டு டெல் பிகாஸ் ஸ்க்ரீனில் இல்லை, கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் இல்லை. ஐம் நாட் ஏபிள் டு சி எனிவேர். ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு recall all the 11. ஓகே, இதுக்கப்புறம் ஐ வில் நாட் பி டூயிங் திஸ். ஐ வில் நாட் லேர்னிங் வித் யூ. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ப்ரூவ் யூ தட் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, தென் ஐ வில் ஜஸ்ட் பி டெல்லிங் யூ இந்த கீவேர்டு எப்படி அந்த இமேஜில் எப்படி இது இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஒரு சில மிஸ்செலேனியஸ் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. மிஸ்செலேனியஸ், இட் இஸ் நாட் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சம் ஹெட்டிங். ஓகே, ஸோ கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட், இது எப்படி நான் வவுச் வெரிஃபை பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டா, ஓகே, ஸோ ஹவு யூ வில் டூ இட் இஸ் யூ வில் ஹேவ் 4 steps. 4 ஸ்டெப்ஸ்னா 4 ஸ்டெப்ஸும் மெமரைஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் மார்க் வரும். ஓகே, ஸோ நீ வந்து இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் யூ ஹாவ் டு கீப் இன் சம் மெமரி பேலஸ், ஆர் நிச்சயமா இமேஜ் பார்த்தாலே உனக்கு ஓரளவுக்கு மைண்டில் போயிடும். இந்த இமேஜ் வந்து 2-3 டைம்ஸ் நீ பார்த்துட்டே வந்தேன்னா அந்த இமேஜ் மைண்டுக்குள்ளே போயிடும்ப்பா. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெரிஃபை த அக்கவுண்ட் சேல்ஸ். அக்கவுண்ட் சேல்ஸ்னால் ஒரு டாக்குமெண்ட். கன்சைனி வந்து வில் சென்ட் அக்கவுண்ட் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ வெரிஃபை த அக்கவுண்ட் சேல்ஸ் சப்மிட்டட் பை த கன்சைனி showing goods sold and goods in hand. Remember this hand. Okay, goods in hand and goods sold. இந்த கார்ட் வந்தா sold. Okay, first point நீ பாரு how easily you are able to do. Okay, account sales report பார்க்கணும், வெரிஃபை பண்ணணும், அதில் goods sold பார்க்கணும், goods in hand பார்க்கணும். Okay, then reconcileக்கு வேர்ட் இஸ் bridge பா. ஓகே, எங்கே reconcile பார்க்குறியோ அங்கெல்லாம் bridge வரும். ஓகே, to reconcile is to make a bridge பா. My friend and myself, we reconciled. We had some conflict, we reconciled அப்படின்னா we broke our bridge. இப்போ we are making bridge again. We are friends again. reconcile வந்தா யூஸ்வலாக நீ பாரு bridge வரும். ஓகே, reconcile the figure of goods in hand as given in last account sales with pro forma invoice, and if any consignment inventory was in the hands of the consignee at the beginning of the year, அதுவும் இந்த reconciliationல யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த goods in hand reconcile பண்ணணும், அதுக்கு அக்கவுண்ட் சேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், ப்ரோஃபார்மா இன்வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், அண்ட் தென் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி நீ பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த கீவேர்ட்ஸும் மைண்ட்குள்ளே போயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் obtain confirmation. So he is doing what? He is obtaining confirmation. Okay, confirmationும் obtain பண்ணணும் for goods held on consignment on balance sheet date. So it is my good only, no, it is not sold yet. Okay, it is not sold yet, so it is basically inventory lying at third party. Correct? Goods with consignee inventory குள்ள நிறைய கேட்டகரி இருக்கும். raw material, WIP, finished goods, then goods with consignee, அது ஒரு கேட்டகரி. ஓகே, ஸோ as on the balance sheet எந்த அமௌண்ட் இருக்கோ மேனேஜ்மெண்ட் காட்டுறாங்களோ அதுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கோ. ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் ரீடிங் தேர்ட் பாயிண்ட் தான். கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கோ.
அண்ட் தென் கன்சைன்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் வாங்கிக்கோ. யார்கிட்ட? கன்சைனி கிட்ட. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஹிந்திரா கார்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, மஹிந்திரா கார்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்பூரில் வந்து ஒரு ஸ்ரீ அம்மன் கார்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, மஹிந்திரா வில் டைரக்ட்லி செல் கார்ஸ். ஓகே, இந்த கார் சேல் ஆகலை, it is still with consignee. Sri Cars is a consignee. Okay, so we are basically asking confirmation from Sri Cars, what is the balance with you, and send us the agreement. So they will send you the agreement, and the agreement is the commission yavlo. Okay, and then expenses. So now I'm auditing Mahindra's book appadina, in the commission amount வந்து is it debited to consignment account, அது பார்த்துக்கணும். Okay, and in the expenses, all expenses I should be crediting it to consignee's account. Crediting means I'm creating a liability. Okay, I have to give it to consignee, and the expense I have to give. So I will check these things. So ivlo periya text ku see how small the visual is. I will get confirmation letter, I will get consignment agreement. Consignment agreement la kulla commission na paapen, ena commission and other expenses வந்து debit பண்ணனும். ஓகே, டெபிட்டும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், கிரெடிட்டும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ பெரிய டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு பிக்சரில் சிம்பிளாக we can memorize. Okay, then see that goods in hand with consignee have been shown separately under the head inventories. Financial statement la inventories category kulla raw material, finished goods அப்படினு ஒரு கேட்டகரியா போடுவாம்பா. இதுக்கு அப்புறம் வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ கூட்ஸ் வித் கன்சைனி செப்பரேட்டாக போட்டிருக்குமா, டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோமா, அதுவும் செக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இவ்வளோ பெரிய டெக்ஸ்ட்டுக்கு சிம்பிளாக ஒரு என்கோட் பண்ணியாச்சு. Okay, see, shown separately, is it shown separately, அதுவும் பார்க்கணும். Okay, so four points in the 4 pictures குள்ள வந்துருச்சு. ஓகே, இங்க சம்மரியும் இருக்கு. all right, this is the beauty of memory palace. Okay, foreign travel expenses, how you will check. Okay, how you will check. இது சும்மா பார்த்துட்டே இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க, நான் தண்ணி குடிக்கிறேன். Then examine travel allowance bill. So foreign travel expense நீ எப்படி vouch verify பண்ணுவேன் அப்படின்னு question. You will examine travel allowance bill. அதில் எம்ப்ளாயிஸ் அது உங்கள்கிட்ட கொடுப்பாங்க. நீ கூகுளில் போடு ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் அப்படின்னு, ஃபார்மேட் தான் அது. ஓகே, தே வில் கிவ் அஸ் எம்ப்ளாயி யார் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்களோ அவங்க. என் ஃப்ரெண்ட் இப்போ போயிருக்கான் யூஎஸ்க்கு, அவன் வந்து திருப்பி அவன் அந்த டூரில் எந்தெந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் அவன் கம்பெனி கிட்ட கொடுத்தா கம்பெனி தே வில் ரீஇம்பர்ஸ் த அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ வி வில் எக்ஸாமின் ட்ராவல் அலவன்ஸ் பில். ஸோ ஃபாரின் ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லைன் ஐட்டம் இருக்கும் பிஎன்எல்ல. எக்ஸ்பென்ஸ் சைடில் ஃபாரின் ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு ஒரு லைன் ஐட்டம் பிஎன்எல்ல. அது எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் we will check traveling allowances bill submitted by the employee. With they themselves will submit that
stating the details of tour, details of expenses. Okay, details of tour, details of expenses they will give. Okay, then verify that the tour program was properly authorized by competent authority. Tour program அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூர் ப்ரோக்ராம் பிளான் எப்படி நம்ம ஆடிட் பண்ணும்போது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம், பிளான் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம்ல, அதே மாதிரி டூர் ப்ரோக்ராம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்குள்ளே தான் ட்ராவலிங் அலோவன்ஸ் பில்லே வரும். ஓகே, ஸோ ஒரு டூர் ப்ரோக்ராம், அந்த டூர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இட் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி ஆத்தரைஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், இல்லைன்னா அதாவது பெரிய லெவலில் யூஸ்வலி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் தே வில் ஆத்தரைஸ் அவங்க போகணுமா, இந்த எம்ப்ளாயி போகணுமா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே ஐம் டிசிஎஸ் அப்படின்னா டிசிஎஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் ஜெர்மனி. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே ஒரு டீம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஜெர்மனிக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு கம்பீட்டன்ட் அத்தாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு அந்த டூர் ப்ரோக்ராமை வந்து தே வில் ஆத்தரைஸ் 4 பேர் தான் போகணும். டாப் லெவல் தே வில் ரைட் 4 people will go from India for 25 days and the agenda is this அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. they will authorize. Okay, should be approved, authorized by competent authority. tour program அதில் சி பர்பஸ் பிளேஸ் எல்லாம் போட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லை, இதுதான் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டூர் ப்ரோக்ராம் இங்கே வந்துருச்சு, கம்ப்ளீட் அத்தாரிட்டி இவன், ட்ராவல் அலவன்ஸ் பில் இது, டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இது, கரெக்டாக இவன் எக்ஸாமின் பண்ணுறான் இந்த கீவேர்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் தீஸ் கீவேர்ட்ஸ் ஒன்லி, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு மெமரைஸ் தீஸ் திங்ஸ், யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் திஸ். இது ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த இமேஜ் வந்து இப்போது ஐ கேன் ரிமெம்பர் 2 points. ஒன்று வந்து எக்ஸாமின் ட்ராவல் அலவன்ஸ் பில்ஸ் which has details of expenses, details of tour. Then I can remember another thing is which is tour program competent authority வந்து did they authorize பண்ணாங்களா அதை செக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல டூர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரணும். வெரிஃபை, எக்ஸாமின் அது வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸாமின், என்ஷோர், வெரிஃபை அது தேவையில்லை. பட் இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரணும். ஓகே, ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ்க்காக தான் இந்த இது இமேஜஸ். ஓகே, ஃபைன். தென் செக் த ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் பில்ஸ் வித் அக்கம்பனையிங் சப்போர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ். இங்கே ஏர் ஃபேர்னு சொல்கிறான்ல, ஏர் ஃபேர் ஆக்சுவலாக 85,000 ஆச்சா அப்படின்னு ஏர் டிக்கெட் எடுத்து பார்ப்பான். Okay, travel agents bill, hotel bill. So supporting documents with reference to internal rules for entitlement of the employees. நான் சொன்னல இவங்க அப்போவே ஒரு ரூல்ஸ் போட்டுருவாங்க. என்னன்னா மேனேஜர் லெவல் வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸில் போகணும் ஃப்ளைட்டில், இன்டர்னல் ரூல்ஸ். ஸோ ஐ வில் செக் இஸ் இட் அவங்க ஏர் டிக்கெட் போட்டிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ நான் பார்க்குறேன் ஒரு மேனேஜர் லெவலில் இருக்கிறான், அவனுக்கு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். ஒரு நான் மேனேஜர் கிளாஸ், ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாயி, அவனுக்கும் பிஸ்னஸ் கிளாஸில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ராங். இன்டர்னல் ரூல்ஸில் இட் இஸ் நாட் கன்சிஸ்டன்ட். ஓகே, என்டைட்டில்னா ரைட்ஸ்பா. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷூர் தட் த பில்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்லி பாஸ்ட் ஆயிருக்கிற அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஸோ ஹீஸ் செக்கிங் த டிஏ பில்ஸ் அண்ட் along with accompanying documents and checking internal rules, checking pass. Okay, properly passed அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். Okay, then check Reserve Bank of India's permission if necessary for withdrawing foreign exchangeல withdraw பண்றாங்க அவங்க கேஷ் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட நீங்க பர்மிஷன் வாங்கணும். அது இருக்கா foreign travel expense they are okay, sometimes we need that. So check Reserve Bank of India's permission for withdrawing foreign exchange. சில will have international cards பா, அங்கே போய் நம்ம withdraw பண்ணிக்கலாம், அங்கே இருக்கிற இதில் பண்ணிக்கலாம். But I'm not sure how it works, but we have to get permission from RBI. So அந்த பாயிண்ட் தான் அது. அண்ட் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் 4 point
மெமரைஸ் பண்ணால் இட் இஸ் மோர் தென் enough. 4 marks தான் யூஸ்வலாக they will ask. Okay, if you want you can memorize fifth point, 6 7 points also. Now I will explain all the points. Okay, நீங்க உங்க விருப்பம் 4, you at least do 4, at least do 4, reasonable assurance. Okay, for a company the amount of foreign exchange spent. So if it is a company, if the client we are checking is a company அப்படின்னா ஷெட்யூல் 3 என்ன சொல்கிறான்னா, ஷெட்யூல் 3ல இப்போ பார்த்தோம்ல, ஷெட்யூல் 3ல ரேஷியோஸ் பற்றி ஒரு ரூல் கொடுத்துருந்தால அதே மாதிரி. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கிற நோட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தே கேன் ஆஸ்க் இன் எம்சிக்யூ ஆல்சோ. ஸோ நீங்கள் 4 பாயிண்ட்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கலாம், பட் இட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இது எம்சிக்யூல கேட்கலாம், 2 marks கேட்டுக்கலாம். ஸோ இட் மேக்ஸ் இட் தட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட், பட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஆல்சோ. ஸோ அப்படியே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில், அட்லீஸ்ட் அப்ளிகேஷன் யூனும். ஓகே, ஃபார் அ கம்பெனி த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பெண்ட், அதாவது டாலர்ஸில் யூரோவில் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க, யார் பண்ணாங்க, கம்பெனி பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட் செப்பரேட்லி இன் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஸ் பர் த ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அண்ட் AS11 த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் rate. AS11 no schedule 3 base பண்ணி they have to show foreign exchange spent, foreign exchange spent. So we're talking about disclosure, notes to account. இது இல்ல. Okay, we're talking about notes to accounts. Confuse ஆகிற போறீங்க. Okay, disclose, notes to account. Then receipt of capital subsidy, what you have to do அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, you have to check, you as auditors how will you check receipt of capital subsidy அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, first you will check the application made. So company வந்து first what is happening pa capital subsidy அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு அக்கௌண்ட்ஸை படிப்போம். நான் சொன்னால ஒரு சில விஷயம் அப்படியே அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், அக்கௌண்ட்ஸ் தான் இது கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸில் we will get some capital subsidy. ஓகே, கேபிட்டல் சப்சிடி அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் கிராண்ட்பா, இது பார்க்கலாம், இதுக்குள்ளே அதோட டீல்ஸ் நான் வச்சுருப்பேன், பார்க்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் சப்சிடி வந்தால் அது எப்படி வவுச் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடிட்டர் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி த அப்ளிகேஷன் பண்ணாமல் யாரும் கவர்மெண்ட் வந்து கிராண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீட் த அப்ளிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, நீட்ஸ் நியூ entrepreneur கம் என்டர்பிரைஸ். ஸோ we are basically studying application will read. ஓகே, செட்டப் பர்பஸ் ஆஃப் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா எதுக்கு வை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு we will check. ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு கவர்மெண்ட் கொடுப்பான், அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் போட்டாங்க எதுக்காக, செட்டப் நியூ மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் சர்வீஸ் பிஸ்னஸ், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் பண்ணுறதுக்காக பர்பஸ் இது ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் வில் செக் ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் கொடுத்த காசு வந்து அதுக்காக அந்த பர்பஸ்க்காக தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ தட்ஸ் வை வில் ரீட் சப்சிடி, வில் ரீட் அப்ளிகேஷன். ஸோ செக் த அப்ளிகேஷன் மேட் ஃபார் த கிளைம் ஆஃப் சப்சிடி, கிளைம் பண்ணுவாங்க டு அசர்டைன் த பர்பஸ் அண்ட் ஸ்கீம், எந்த ஸ்கீமில் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணுங்க. under which the subsidy has been made available. So இதில் எது கீவேர்டு, அப்ளிகேஷன், பர்பஸ், ஸ்கீம். ஓகே, 3 கீவேர்டா, அப்ளிகேஷன், பர்பஸ், ஸ்கீம். தென் எக்ஸாமின் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் த கிராண்ட் ஆஃப் சப்சிடி கிராண்ட் பண்ணும்போது ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க. இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் ஆர்டர், இது டாக்குமெண்ட், இட்ஸ் அ டாக்குமெண்ட். ஓகே, இட்ஸ் அ டாக்குமெண்ட். ஓகே, தென் அண்ட் நோட் த கண்டிஷன்ஸ் அட்டாச்ட் வித் த சேம். ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும், கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆனால் மட்டும்தான் த கிராண்ட் வில் பி தேர்.
or else you have to return the grant அப்படின்னு கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூ ரீட் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்ட் ஆஃப் சப்சிடி, அதில் கண்டிஷன்ஸ் எழுதிருப்பாங்க, அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ யூ வில் ரீட் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்ட் ஆஃப் சப்சிடி கிராண்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து சப்சிடி இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ப்பா. இது யூ ஷுட் நோ ஃப்ரம் இது AS20 தானே அது கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ். AS12 ஓகே AS12. Okay, then ensure that the conditions to be fulfilled, conditions இங்க பார்த்தோம்ல conditions அதை பற்றி பேசுகிறோம். conditions to be fulfilled and other terms, especially whether the same is for a specific asset or is for setting up a factory at a specific location. So சில டைம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் சப்சிடி கொடுக்குறேன், but you have to set up, you have to buy some machine. For example, needsலயே இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakh rupeesக்கு லோன் வாங்குறப்பா, இதில் 2.5 lakh rupees வந்து நீ கட்ட வேண்டியது இல்லை. யூ ஷுட் ஒன்லி ரிட்டர்ன் 7.5 lakh rupees தான் லோன். 2.5 lakh கவர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கு பேர் தான் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ். ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் சப்சிடி. ஓகே, சப்சிடி. ஸோ இதுக்கு கண்டிஷன்ஸ் போட்டுருவாங்க. இந்த 10 lakh எதுக்கு வாங்கினோ அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். அது யூஸ் பண்ணலன்னா இந்த 2.5 lakh கொடுத்துருணும் ரிட்டர்ன். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ யூ வில் என்ஷோர் தட் த கண்டிஷன்ஸ் டு பி ஃபுல்ஃபில்ட் ஆன் அதர் டேர்ம்ஸ். அதில் அதர் டேர்ம்ஸும் இருக்கும், கண்டிஷன்ஸும் இருக்கும், அதர் டேர்ம்ஸும் இருக்கும். ஸ்பெஷலி வெதர் த சேம் இஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் அசெட். அந்த காசு கொடுத்தது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் அசெட் வாங்குறதுக்கா இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் இடத்துல போய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தாங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிப்காட் அப்படின்னு அங்கே எங்கே இருக்கும் தமிழ்நாட்டில், ரைட்டா, நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது. ஸோ இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ், ஐ திங்க் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, சென்னை போகிற வழியில். ஸோ இன் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் வில் ஹாவ். ஸோ you have to check if that subsidy is for setting up the business in a specific location இல்லை specific asset அதெல்லாம் செக் பண்ணு. ஓகே, இதில் கண்டிஷன்ஸ் படித்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ. ஓகே, தென் செக் ரிலவெண்ட் என்ட்ரிஸ் ஃபார் receipt ஆஃப் சப்சிடி வந்ததில்ல, அதுக்கு என்ட்ரி போடுவாங்க இல்லையா, என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் சப்சிடி அக்கௌண்ட், அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AS12 வந்து இட் வில் டெல் யூ கேபிட்டல் சப்சிடினா அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா அவங்க அக்கௌண்ட் பண்ணி ஆஸ் பர் AS12 ஆஸ் பர் இண்ட் AS20 அதெல்லாம் ஹாவ் தே டன் இட் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஃபார் தட் ரீசன் யூ வில் செக் ரிலவெண்ட் என்ட்ரிஸ் ஆர் receipt ஆஃப் சப்சிடி. தென் செக் கம்ப்ளையன்ஸ் வித் requirements ஆஃப் AS12, the accounting for government grants, that is whether it relates to specific amount or is in the form of promoters contribution. நீங்கள் AS12 படிச்சிருப்பீங்க. ப்ரொமோட்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் அது கேபிட்டல் ரிசர்வ் கொண்டு போய் ஏதோ பண்ணணும். ஓகே, அதே ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் இருந்தால் அதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட். டெஃபர்ட் இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணணும், இல்லைனா ஓகே இங்கே இருக்கா, ஓகே கேபிட்டல் ரிசர்வ். ஸோ இஃப் இட்ஸ் லைக் தட்ஸ் தென் திஸ், இஃப் இட்ஸ் லைக் திஸ் தென் திஸ். ஸோ AS12க்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் செக் பண்ணணும் அண்ட் அக்கார்டிங்லி அக்கௌண்டட் அண்ட் ஆல்சோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் டிஸ்க்ளோசர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்லையும் அதை பற்றி ஒரு சில விஷயம் போடணும் இல்லையா, டிஸ்க்ளோசர் பண்ணியிருக்காங்களா, கரெக்டாக அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, அதுவும் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, சிம்பிளாக முடியும்ப்பா. விஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக முடியும். இந்த இமேஜெல்லாம் நீ பார்த்துட்டே இருந்தா 2-3 டைம்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படின்னா எக்ஸாம் ஹாலில் அப்படியே சிப்காட் வரும். ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன், ஸ்பெசிஃபிக் அசெட், ஓகே, கண்டிஷன்ஸ், அதுக்கு முன்னாடியும் கண்டிஷன்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்ட் ஆஃப் சப்சிடி, அதுக்குள்ளே கண்டிஷன்ஸ் நீ பார்க்கணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் பார்க்கணும். ஐம் நாட் லுக்கிங், ஏன்னா ஸ்க்ரீனில் இல்லை. ஓகே, ஐம் சேயிங், ஏன்னா அப்படியே உள்ளே போயிடும், அப்படியே எக்ஸாம் ஹாலில் அது வரும். தென் ப்ரொவிஷன் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ். ப்ரொவிஷன் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு what you will do, so you are going to check provision for income tax. அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் liability சைடில் provision for income tax அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அப்படின்னு ஒரு லைன் ஐட்டம் இருக்கும். இங்கே liability சைடில் in balance
sheet. How you will check that அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, first you will obtain the computation of income and income tax prepared by the entity and verify whether it is as per the Income Tax Act. Okay, so income யார் கம்ப்யூட் பண்ணணும்? மேனேஜ்மெண்ட் will compute. அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் நீ வாங்குவேன், செக் பண்ணுவேன், இன்கம் டேக்ஸ் வெரிஃபை பண்ணுவேன், யூ வில் இன்கம் டேக்ஸ் யூ வில் செக் ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ். நீ தான் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை, ஸோ யூ வில் செக் that. Then you will check adjustments, expenses, disallowed, special rebates. So you know disallowance as per 40A IA. So rebate எல்லாம் you will review. Okay, 80JJA I think manufacturing of shoes எதுவும் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரில இருந்தால் அந்த ரிபேட் அமௌண்ட் எல்லாம் I will check. Expenses, disallowed, special rebates with particular reference to last available completed assessment. Last assessed last year ஓட ஃபைல் வச்சுட்டு நீ அப்படியே ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பாரு, உனக்கு ஐடியா வரும். ஓகே, லாஸ்ட் அவைலபிள் கம்ப்ளீட்டட் அசஸ்மெண்ட். ஓகே, லாஸ்ட் அசஸ்ட் இயர் வச்சு அந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நீ பாரு. Okay, then come examine relevant records and documents pertaining to advance tax, self-assessment tax and other demands. இதெல்லாம் செக் பண்ணி பாரு. அட்வான்ஸ் டேக்ஸ்க்கு செலான் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்க்கு இஃப் யூ ரிமெம்பர், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்னா இயர் எண்டில் இவ்வளோ டேக்ஸ் நம்ம ஸ்டில் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்பா. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி கட்டியிருப்போம். ஸோ இவ்வளோ வரும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்குள்ளேயே ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணி பாரு. இன்கம் டேக்ஸ். ஓகே, இது எப்படி தெரியுமா கால்குலேட் பண்ணுவோம்? செல்ஃப் அசஸ் பண்ணுவோம். இயர் அண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து 3 crores அப்படின்னா அதில் 30% டேக்ஸ் அப்படின்னா, ஓகே, 10% இஸ் இது how much? 3 lakh. 10% is 30 lakh, 90 lakh. ஓகே, 90 lakh டேக்ஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் வந்து லெட்ஸே இது வரைக்கும் ஒரு 70 lakh ஆல்ரெடி கட்டிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ இவ்வளோ தான் ப்ரொவிஷன் போடணும். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி கட்டிட்டோம்ல, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஸோ அது செக் பண்ணுறதுக்கு அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் நீ பே பண்ணியிருக்கல, அந்த சலானெல்லாம் எடுத்து பாரு. அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் சலான்ஸ் எடுத்து பாரு, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் எடுத்து பாரு, ஐடிஆர் அண்ட் சலான்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து பாரு. அதர் டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் நோட்டீஸஸ், ஏதாவது நோட்டீஸ் வந்ததுன்னா அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாரு. யார் அனுப்புவாங்க? இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அனுப்புவாங்க. அதெல்லாம் எடுத்து பாரு. ஓகே, தென் compute tax payable as per latest applicable rates in the Finance Act. Tax computation பண்ணி பாரு. ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் அப்பா, ஆல்ரெடி நீ பண்ணிட்டு இருப்பேன். அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க you are checking the you are obtaining the computation of income, then you are computing yourself. So 4 points எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? Then ensure that all provisions on the date of balance sheet is adequate, having regard to current year provision, advance tax paid, assessment orders. சொன்னல current year provision எவ்வளோ போட வேண்டியது இருந்திருக்கணும், advance tax ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன். ஸோ provision as the end of the year it should be like this only. ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணு. ensure that all provisions on the date of balance sheet is adequate. provisions போட்டிருக்கல, அது அடிக்குவேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோ. அது எப்படி செக் பண்ணுவேன்? ஹேவிங் ரிகார்ட் டு, இதெல்லாம் கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன், அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே, இதெல்லாம் ரிகார்ட் பண்ண, அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண. ஓகே, தென் என்ஷூர் தட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் AS22 ஆன் அக்கௌண்டிங் ஃபார் டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் ஹேவ் பீன் அப்ராப்ரியேட்லி ஃபாலோட் ஃபார் பீரியட் அண்டர் ஆடிட். இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா, AS22 கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கோ. ஸோ உனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சாலே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இதில் எழுதுறான், இதில் ஆடிட்டில் எழுதுறான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். தென்
ஸோ we were studying miscellaneous provision. Ratios assertions பார்த்துட்டோம், ratios பார்த்துட்டோம். We saw miscellaneousல அந்த 4 இது ஒரே கொஸ்டின் தான்ப்பா. For this they will ask for 4 mark, they will ask for 4 marks, இது will 4 mark, இது will 4 mark, இது will 4 mark. ஓகே, ரேஷியோஸ்லையும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், 4 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, தென் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு ஷெட்யூல் 3 சொல்லுவான். அப்போ ஷெட்யூல் 3 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஷால் பி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் 1 2 3 4 5 6 7. அதர் ரிசர்வ்ஸ்னா பேசிக்கலி அது வந்து other reserves that you want to show, it will be called as reserves, other reserves. இது வந்து it can be anything. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் ரிசர்வ். இப்போ ரீசெண்டாக டெல்லியில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா, இருக்கு கிரியேட்டிங் அ ஸ்டோரி ஆன் தட். ஓகே, டெல்லி இஸ் தான் கேபிட்டல். அதில் வந்து ரிசர்வ் ஆர்மி கொண்டு வந்தாங்க, வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து, காஷ்மீர்ல இருந்து. ஓகே, ஸோ Delhi is capital, reserve. So first types of capital is reserves and surplus. Capital reserves. Capital redemption reserve. இது ஒரு ஸ்டோரி தான்ப்பா. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு சோல்ஜர் வந்து யாரும் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்காக ரேன்சம் கொடுத்து வாங்குறாரு, ரிடீம் பண்றாரு. ரிடீம். ஓகே, கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். அந்த ரிசர்வ் ரிடீம் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டலில் தேர் பேயிங் சம் மணி. ஓகே, கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். ஓகே, ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் ரிசர்வ். ஓகே, ரிடம்ஷன் தான் ரிடீம் டு கெட் சம்திங். ஸோ ஹீஸ் கிவிங் மணி டு ரிடீம் ஹிஸ் சோல்ஜர்ஸ். ஓகே, கேபிட்டலில் டெல்லியில், திஸ் இஸ் டெல்லி ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். ஓகே, ரிசர்வ். Then securities premium. They are premium security guards only for protection of parliament. Okay, so we have seen 3: capital reserve or a type of reserves, then capital redemption reserve, then securities premium, then debenture redemption reserve. ஸோ அப்படி இங்கே இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து அவன் வந்து ஹீஸ் பாரோயிங் சம் மணி ஃப்ரம் யாரு, ஃப்ரம் அ மார்வாடி. ஓகே, he sets aside a reserve every month to repay the debenture. அவனுக்கு வர சேலரியிலேருந்து he is setting aside one amount to repay this loan that he got from this Marwadi. So debenture redeem பண்றதுக்காக ஒரு reserve. Okay, debenture redemption reserve. So he is getting loan in the nature of debenture. யாரு ஒருத்தன் வாங்குறான், யார்கிட்ட Marwadi வாங்குறாங்க, debenture redeem பண்றதுக்காக ஒரு reserve போடுறான். redemption debenture reserve. then இவன் ரமேஷ் இருக்கான்ல, அவனோட வீடு வந்து ஒரு மெட்ரோ கிட்ட இருக்கு. ஓகே, இல்லை அவன் வீடு ஒரு ஏரியா இருந்தது, அந்த ஏரியாவில் வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு மெட்ரோ கட்ட போகிறாங்களா. பிகாஸ் திஸ் மெட்ரோ கட்ட போகிறாங்க இல்லையா, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் அந்த ஏரியாவோட இது வந்து வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நியூ வேல்யூ திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ். He creates a revaluation reserve to record this jump in the value. Okay, then share options outstanding account. இதுவும் ஒரு type of reserves and surplus. இதோட பியூட்டி என்ன தெரியுமா, they can ask you like this also, ஒரு 3 mark 4 mark கொஸ்டினாவும் கேட்கலாம். They can ask you which of this is not mentioned in schedule 3 அப்படின்னு MCQல கேட்கலாம். So sequence also gets important and items also gets important. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அப்படியே ஒரு இது போடு, மெமரி பேலஸ் போடு.
ஓகே, ரமேஷ் சன், ரமேஷ் இருக்கான்ல, அவரோட சன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா குர்காவ் ஸ்டார்ட் அப், ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து அவனுக்கு ஷேர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஷேர் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, யூ நோ வாட் இஸ் ஷேர் ஆப்ஷன்ஸ்? ESOP கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் கால்ட் ஷேர் ஆப்ஷன்ஸ். ESOPல SO is share options, employee share options. He's employee share options கொடுக்குறாங்க. So and his part is outstanding, he's standing outside, correct? So share options outstanding account, share options outstanding account. This is one type of reserves and surplus. And then we have other reserves. Everything else that does not fit will come in other reserves. For example, foreign exchange fluctuation reserve, employee benefit reserve, investment fluctuation reserve, இதெல்லாம் போடுவாங்க. Okay, so what are the classification of reserves and surplus அப்படின்னு கேட்டானா இதுதான் classification of reserves and surplus. 5, 6, 7. Okay, இதுவே ஒரு 3 marks கேட்கலாம். Okay, for each reserve listed above, you must disclose the nature and purpose of each reserve and the amount in respect thereof. அப்படின்னா நேச்சரை பற்றி சொல்லணும். You should talk about nature. Okay, capital reserve, what is the amount அப்படின்னு அதுவும் சொல்லணும். Capital reserve, how much? 20 lakh அப்படின்னு போடணும். Okay, for example, I have shown you notes. இங்கே பாரு. ஓகே, அதுக்காக இது போடலையா? ஓகே, ஃபைன். தென் வாட் ஆர் அதர் டிஸ்க்ளோசர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்? நீ உன்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் வேறு என்ன டிஸ்க்ளோசர் போடணும் அப்படின்னு கேட்டால், தென் இட் வில் ஆல்சோ ஷோ surplus, that is balances in statement of profit and loss, disclosing allocations and appropriations such as dividend, bonus, shares and transfers to from reserves, additions and deductions since last balance sheet to be shown under the each of the specified heads. So நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் இதெல்லாம் போட்டுக்கோம் இல்லையா, இந்த ஈச் ஹெட்டிங்க்கு வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது, இதில் இந்த இயரில் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அதுவும் காட்டணும் நீ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிட்டடோட இது நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட் 14 வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா capital reserve, opening balance இது. ஓகே, க்ளோசிங் பேலன்ஸ், there is no movement during the year. பட் அதுவே வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம்க்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இவ்வளோ இருந்தது. ஸோ திஸ் இயர் this is the opening balance. ஓகே, 99802. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் பண்ணி வாட் இஸ் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ்? ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஷோ தட் ஆல்சோ. Okay, so this is a requirement. In AS it is called as surplus pa, but in Ind AS, this is example of Ind AS. Reliance Industries மேல AS apply ஆகாது, Ind AS apply ஆகும். So therefore அதுக்கு heading வந்து surplus போட மாட்டாங்க. But in case of AS they will put the heading surplus. Okay, then so I'm also explaining other things pa. In chapter 5 I'm also discussing other things. நான் எவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியாது, பட் ஐம் ஆக்சுவலி டிஸ்கஸிங். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட். ஐம் கம்ப்ளீட்டிங் த ஹோல் சாப்டர் ஃபுல்லாக நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ MCQs என்ன நான் கேட்க போகிறாங்களோ ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் நோட், அ ரிசர்வ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ரீப்ரசன்டட் பை இயர் மார்க்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷால் பி டேர்ம்ட் ஆஸ் ஃபண்ட். இதுவும் MCQல கேட்கலாம். ஒரு ரிசர்வ் எதுக்காக வச்சுருக்கோம் அந்த ரிசர்வ் அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஒரு ரிசர்வ் அது கிரியேட் பண்ண உடனே அந்த ரிசர்வ்ல இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து அப்படியே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ரிப்போர்ட், இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கும். ஓகே, சிங்கிங் ஃபண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி வாட், ஒரு ரிசர்வ் தான். ஓகே, அ ரிசர்வ் வில் பி கால்ட் ஆஸ் ஃபண்ட் வென் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, வென் அந்த ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ணுறோம்ல, அந்த ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ணும்போது வி வில் மேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் அமௌண்ட்.
Okay, for example, the entry will be ஸோ என்ன நடக்குதுங்க, டிபென்ச்சர் இந்த வருஷம் redeem பண்ணணும். அதுக்காக அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா டிபென்ச்சர் ரிடெம்ஷன் ரிசர்வ் போடணும். பட் அது பண்ணாமல் வாட் ஐ டிட் வாஸ், ரிசர்வ் தான் அதுவும், கிரெடிட் ஐட்டம் தான் இதுவும். ஓகே, லைபிலிட்டி சைடில் இங்கே தான் வரப்போகுது இது. பட் அந்த அமௌண்ட் வந்து நான் கேஷாக வைக்கல, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் எஃப்டி. கரெக்டாக இதுவும் 3 monthஸில் வந்துடும், இதுவும் 3 monthஸில் மெச்சூர் ஆகிடும். அப்போ வந்து ஐ வில் ஆல்சோ earn some interest அப்படின்னா இஃப் ஐ எம் மேக்கிங் சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு ரிசர்வ்க்கு ஆப்போசிட்டாக. ஸோ பேசிக்கலி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து டிபென்ச்சர் ரிடெம்ஷன், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான்ப்பா. ஓகே, டிபென்ச்சர் ரிடெம்ஷன் ஃபண்டு போட்டுட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakh rupees அண்ட் அதோட ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் எஃப்டியில் 10 lakh rupees. ஸோ நான் இது பண்ணுறேன்ல, ஸோ ஒரு ரிசர்வை இஃப் ஐ எம் புட்டிங் தட் அமௌண்ட் ஆஸ் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அதுக்காகவே டிபென்ச்சர் ரிடெம்ஷன் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இயர் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இயர் மார்க்னு சொல்கிறோம்ல, நீங்கள் இஃப் யூ சி கவ் okay, milk giving cows in corporate companies and all, they will mark in இயர்ல பஞ்ச் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, இது என்னோட மாடு அப்படின்னு. ஓகே, இன் சம் பிளேசஸ் they will color collar அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இயர் மார்க்கிங் ஆல்சோ மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் டூ. இயர் மார்க்கிங் இயர்ல வந்து ஒரு பஞ்ச் மாதிரி பண்ணிடுவாங்க, இயர்க்குள்ளேயே அப்படியே ஒரு தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த லேபிள். ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் இயர் மார்க்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லேபிள் போடுறோம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில், இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் திஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு ரிசர்வ், இஃப் இட் இஸ் ஒரு ரிசர்வ் அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா வில் கால் இட் அஸ் ஃபண்டு. ஓகே, இந்த கம்பெனியில் சிங்கிங் ரிசர்வ் ஆக்சுவலி ஆகுது, பட் அதுக்காகவே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுறாங்க, அதனால வில் கால் இட் அஸ் சிங்கிங் ஃபண்ட். ஓகே, a reserve specifically represented by earmark. So this reserve is specifically represented by or investment அப்படினா it will be called as fund, debenture redemption fund. Instead of debenture reserve, redemption reserve, we will call it debenture redemption fund. Okay, then note, debit balance of statement of profit and loss shall be shown as a negative figure under the head surplus. Okay, this is a AS following company oda financial statement, actual company oda financial statement. Surplus குள்ள நெகட்டிவாக காட்டிருக்கோம். ஸோ நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் P&L அக்கௌண்ட்டில் நெகட்டிவ் பேலன்ஸாக இருந்தால் வாட் வில் டூ, we will show it in negative balance after adjusting negative balance of surplus if any shall be shown under the head reserves and surplus. Reserves and surplus குள்ள even if the resulting figure is in negative figure இருந்தாலும் we will show it in negative. சர்ப்ளஸ் தான் என்னப்பா, பாசிட்டிவ் இல்லை. ஸோ பாசிட்டிவ் இல்லைனாலும் நெகட்டிவ் இருந்தாலும் we will show it in this reserves and surplus heading தான் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, this is a notes account of an actual company. So we have so many requirements. இதுக்கெல்லாம் MCQ கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ classification பட்டிக்கேத்தா you should write these points. Classification: capital reserve, capital redemption reserve, securities premium. So in the 3 points அப்படியே வந்தது எனக்கு. ஓகே, debenture redemption reserve, revaluation reserve, share options outstanding அப்படியே நீ எழுதலாம். ஓகே, ஃபைன். Then expenses. Amortization represents systematic allocation of the depreciable amount of an item
ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஓவர் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் லைஃப். இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் இன்கரெக்ட்னு கேட்டால் இட்ஸ் இன்கரெக்ட். இட் இஸ் நாட் அமார்டைசேஷன், இட் இஸ் டெப்ரிசியேஷன். இட் இஸ் டெப்ரிசியேஷன். அதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட், ஒரு மெஷினரி யூஸ்ஃபுல் லைஃப்பை சிஸ்டமேட்டிக்காக அலோகேட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து டெப்ரிசியேஷன், அமார்டைசேஷன் இல்லை. ஓகே, அமார்டைசேஷன் இஸ் ஃபார் அன் இன்டான்ஜிபிள் அசெட், இட்ஸ் ஃபார் அன் இன்டான்ஜிபிள் அசெட். ஸோ அதான் இன்கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு அதான் சொல்கிறோம் நம்ம. அமார்டைசேஷன் இஸ் லைக் இஸ் ஃபார் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ், டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ஃபார் பிபிஇ அப்படின்னு சொல்லணும். இட் இஸ் வெரி ஈஸி, யூ ஆல்ரெடி நோ இட். இஃப் யூ டோன்ட் நோ இட், என் அக்கௌண்ட் சரியாக படிக்கல, அக்கௌண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் போய் எழுதிட்டு வா. ஓகே, தென் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி வவுச் அண்ட் வெரிஃபை பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, we have 6 points. நீ 4 points தான் டப்பா அடிக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், வெரிஃபை த பில்ஸ் இன்வாய்சஸ் ஃப்ரம் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி. ஏஜென்சி 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 ஓகே, அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி கிட்ட வர இன்வாய்ஸ் எடுத்து பில்ஸ் அண்ட் இன்வாய்ஸ் வெரிஃபை பண்ணு டு என்ஷூர் தட் ரேட்ஸ் சார்ஜ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆர் ஆஸ் பர் கான்ட்ராக்ட். கான்ட்ராக்டில் நம்ம எந்த அமௌண்ட் பேசணுமோ அந்த அமௌண்ட் பேசிஸில் தான் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோ, பில்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சியிலிருந்து வரக்கூடிய இன்வாய்ஸ் எடுத்து பாரு. ஓகே, சி தட் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரிலேட்ஸ் டு கிளைண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ். நான் கிளைண்ட் பண்ணுற நான் ஆடிட் பண்ணுற கிளைண்ட்டு வந்து இஸ் இன்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வந்து only those advertisement expenses which are for the business. கரெக்டா? இவங்க ஏதோ ஷாம்புக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க. should it form part of my expenses? No, it does not pertain to the entity. occurrence assertion இங்க fulfill ஆகல. கரெக்டா? occurrence assertion, it does not pertain to the entity. They are in electronics business. So what they have done பர்சனலா ஒரு இன்னொரு பிஸ்னஸ்ல இருக்கிற ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ராங் இல்லையா? ஸோ see that the advertisement relate to client's business, client businessக்கு தான் பண்ணிருக்காங்களா அதை செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, தென் இன்ஸ்பெக்ட் த ரெசீட் issued by the agency. ஏஜென்சி வந்து ஒரு ரெசீட் அனுப்புவாங்க, அது செக் பண்ணிக்கோ. ரெசீட்னா என்னப்பா? காசு வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ரெசீட் பண்ணிட்டோம், ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, தென் ascertain the nature of expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, and see that it has been recorded properly. நியூஸ் பேப்பரில் போடுறது வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதுவே ஒரு பெரிய ஹோர்டிங், அந்த லேண்ட் வாங்கி அந்த லேண்டில் வந்து பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த லேண்ட் வி ஓன், திஸ் வி ஓன், ஸோ வி கேன் ஷோ இட் ஃபார் 10 years. ஸோ இட்ஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இட் கிரியேட்ஸ் அன் அசட், லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட். ஸோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லேயே சில வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இருக்கும், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இருக்கும். இதில் தெர் இஸ் நோ பெட்டர் இதுப்பா எக்ஸாம்பிள்ப்பா ஃபார் திஸ். ஓகே, ஸோ ஐ வில் செக் ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேஸ் பண்ணி. இது வந்து நேச்சர் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இது இட் வில் ரெக்கார்ட் ஆஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட். ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்டில் வந்து பிபிஇக்குள்ளே ஹோர்டிங் நான் போட்டுருவேன். இதெல்லாம் பிஎன்எல்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸாக போட்டுருவான். புரியுது இல்லையாப்பா? தீஸ் ரெவென்யூ வில் பி பிஎன்எல்ல அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பென்ஸாக போயிடும். இது வில் கிரியேட் அ பிபிஇ. Then ascertain the period for which the payment is made and see that the prepaid amount, if any, is carried forward to the balance sheet. Okay, so 12 monthsக்கு நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா
ஒரு 4 monthsக்கு if it's prepaid அப்படின்னா this is misleading point, it விட்டுரு. ஓகே, 4 monthsக்கு ரிமைனிங் இருக்குன்னா அப்படியே as of the year end it's a prepaid amount, கரெக்டா? ஸோ in paid in advance 3,60,000, 4 monthsக்கு இன்னும் ப்ரீபெய்டாக இருக்குது அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ரீபெய்ட் அசட் சைடில் ப்ரீபெய்டு வரும். ப்ரீபெய்ட் advertisement expenses இன்னும் இருக்கணும். ஓகே, தென் see that all outstanding advertisement bills have been provided for. ஸோ அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏஜென்சி, we have still not paid, பில் வந்துருச்சு. அதாவது we asked an advertising agency, நீங்கள் எங்கள் பேரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுருங்க அப்படின்னு. they put, நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஆட் போட்டாங்க. ஓகே, we have still not paid அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்காங்களா, liability போட்டிருக்காங்களா செக் பண்ணிக்கோ. all outstanding bills have been provided for. Okay, we'll make an entry, advertisement expenses account debit to provision for advertisement bills. Okay, question number 13 is also done with. Then how will you vouch and verify legal and professional expenses? So it's not about only legal pa, it also has professional expenses. CA also will come under professional, legal மட்டும் இல்ல professional expenses. ஓகே, ஸோ இதுலேயும் 4 marks இருக்கு, 4 marks இதுலேயும் கேட்கலாம். Okay, first what you will do, you will obtain auditor, he is auditor, he will obtain month wise, month January, February, March, okay, month wise and consultant wise. CA ஒரு கன்சல்டன்ட், லாயர் ஒரு கன்சல்டன்ட், இன்ஜினியர் ஒரு கன்சல்டன்ட். ஓகே, இது விட்டுரு. which business will use doctor? Okay, so consultant wise and month wise summary ஒன்று வாங்கிக்கோ. first point அவ்வளோதான். okay, then in case of monthly retainership agreements, verify whether expenditure for all 12 have been recorded correctly. ரீடெய்னருக்காக ஐ எம் யூஸிங் திஸ் லீஷ். டாக்ஸ்க்கு அது போடுவாங்க இல்லையா ரோப், அதுக்கு பேர் வந்து லீஷ். ஓகே, இட் இஸ் டு ரீடெயின் அ டாக். கரெக்டாக, டாக் வந்து ஒரே இடத்துல நிற்க வைக்கிறதுக்காக ரீடெயின். ஓகே, ரீடெய்னர்ஷிப். இன்கேஸ் ஆஃப் ரீடெய்னர்ஷிப், இன்கேஸ் ஆஃப் லீகல் லாயர்ஸ் கிட்டலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரீடெய்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்ஸ் போட்டுருவோம்ப்பா. ஓகே, அது என்ன எதுக்கு அதெல்லாம் போக வேணும், தேவையில்லை. மந்த்லி ரீடைனர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்ஸ், மந்த்லி ஓகே, ரீடைனர் அக்ரிமெண்ட்ஸாக இருந்தால் வெரிஃபை வெதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் ஆல் 12 months has been recorded correctly. all 12 months 1 to 12. Then for non-recurring expenses, select a sample and vouch for the attributes discussed above. Non-recurring, repeat ஆகாது, rare. Okay, so for this non-recurring, Halley's comet, இது ஒரு comet பா, இது ஒரு comet. It's very rare, once in ஏதோ 100 years ஏதோ, I'm not sure how many years. அதுக்கு பேர் வந்து ஹேலிஸ் காமெட். அந்த காமெட் வந்து ஒன்ஸ் இன் மெனி மூன்ஸ் வந்து வில் கெட் டு சி. ஏதோ 8 years எதுவும் இருக்குப்பா. ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஹேலிஸ் காமெட். வை அதுக்கு இது போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார் நான் ரிகரிங், இட்ஸ் ரேர், ரிகர் ஆகாது, மந்த்லி ரிகர் ஆகாது. ரிகர்னா ரிப்பீட். ரிகர் means repeat. Okay, non-recur na rare வந்து நான் ரேட் மாதிரி எழுதிருக்கேன். rare is denoted by Halley's comet. இது
Okay, for non-recurring expenses, so non-recurring, how you will remember? Haley's comet. Okay, non-recurring expenses, select a sample. See, you are picking sample random எடுக்கிறல sample and vouch for the attributes discussed above. You will vouch, okay, for attributes. இந்த மாதிரி தான் எழுதுறாங்க அவங்க புக்ஸில், அப்படியே எழுதுறங்க நீங்களும். ஃபார் attributes discussed above அப்படியே நீயும் எழுதுரு. discussed above எழுதுனா அவங்க மார்க்ஸ் வந்துடும். ஓகே, discussed above. Okay, you just add this arrow key, discussed above, அப்படியே மெமரைஸ் வந்துடும். The auditor should be cautious, so he's a caution sniffer. This dog cautious while vouching for legal expenses because it may highlight. So highlight ஒன்று போட்டுடலாமா இங்க? It may highlight highlight. It may highlight a dispute. So let's say he's not having torch, he's having a highlighter. ஓகே, ஸோ எல்லா கீவேர்டும் நீ இந்த இமேஜில் வந்து என்கோட் பண்ணிடுறோம், இதுக்குள்ளே போட்டுரும். நீ இந்த இமேஜ் பார்த்தாலும் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் அப்படியே வரணும். ஹைலைட், காஷன் ஸ்னிஃபர் அப்படின்னு டாக் வச்சிருக்கான். He should be cautious about legal expenses because it may highlight for which no provision has been made in books and may not have been disclosed to the auditor. கோர்ட் சம்மன் பண்ணியிருக்கான், அதெல்லாம் தெரியவே இல்லை. ஸோ we are trying to find that. Okay, then rent expense வந்து இதுலேயும் ஒரு 4 points இருக்கு. How will you verify அப்படின்னு கேட்டால், obtaining a month wise schedule. So this is a month wise schedule along with rent agreements. ஸோ ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் பார்க்கணும், ஷெடியூல் பார்க்கணும். தென் வெரிஃபைங் இஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் ஹேவ் பீன் ரெக்கார்டட் ஃபார் ஆல் 12 months, 1 2 3 4 all 12 months, whether rent amount is as per the underlying agreement. Okay, schedule agreement, all 12 months as per agreement. 4, giving specific consideration to the escalation clause to verify if rent was recorded on straight line basis. Okay, so escalation clause, sometimes rent agreement வந்து 5-10 yearsக்கு போடுவோம். அப்படி போடும்போது what we'll do is செகண்ட் இயர்க்கு அப்புறம் ரேட் ஆஃப் ரெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடணும் அப்படின்னு போட்டுரும் இதுக்குள்ளேயே, அக்ரிமெண்ட்குள்ளேயே. ஸோ எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கும், கான்ட்ராக்ட்குள்ளேயே இருக்கும். ரெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் 10% எவ்ரி இயர் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. ஓகே, 10% இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருப்பது பாரு. ஸோ 5,000 into 10% is 5,000. 50,000 plus 5,000, 55,000. 55,000 plus 5,500 will give you 6,500 third year. So 10% increase, 10% increase. ஆகிட்டு போகுதா? So I shall give special consideration to escalation clause. Okay, escalation clause. So this is as per லீசஸில் ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குப்பா, அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகே, டோன்ட் திங்க் எனி திங். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனு, இது ஒரு எஸ்கலேஷன் கிளாஸ். இண்டேஸ், ஏஎஸ், லீசஸ் அதெல்லாம் திங்கே பண்ணாது. ஓகே, அப்படியே இமேஜ் எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் பண்ணிக்கோ. ஓகே, தென் verifying if the agreement is the name of the entity. அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க இல்லையா, கம்பெனி பேர்ல தான் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோ. பிங்க் சிட்டி ட்ரேடர்ஸ் இந்த கம்பெனியோட பேர், நான் ஆடிட் பண்ணுற பேர். ஓகே, நேம் மேட்ச் ஆகுது, அக்ரிமெண்ட் இஸ் இன். ஓகே, நேம் மேட்சஸ். தென் and pertains to premises used for business promotions, business operations. எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாங்களோ
அதுக்கு தான் அந்த பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? ரெண்ட் கட்டுறோம்ல. எந்த we are in which business? We are in சாரி பிஸ்னஸ்னா சாரி பிஸ்னஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? ஓகே, தென் இட்ஸ் ஓகே. கசின்காக குடவுனுக்கு இல்லை, பர்சனல் யூஸ்க்காக இல்லை, பட் பிஸ்னஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? அது செக் பண்ணிக்கோ. வெரிஃபை த அக்ரிமெண்ட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த என்டிட்டி, நேம் மேட்ச். ஓகே, தென் அண்ட் பர்டைன்ஸ் டு ப்ரொமைசர்ஸ் யூஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன். செக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுமே ஓகே, கிரேட். ஸோ 4 பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணிடுற. தென் திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எனக்கு இந்த இமேஜும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, மென்ஷன் இன் 3 எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் ரெவென்யூ இன் நேச்சர். நான் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டுப்பா. உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் எல்லாமே இருக்குது. எல்லா கொஸ்டினும் ஒரு கொஸ்டினும் அப்படியே இருக்கும் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில். ஓகே, மென்ஷன் இன் 3 எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க உங்கள் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா இதெல்லாம் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உள்ளே இருக்குது. ஓகே, நத்திங் இஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் யர் டெக்ஸ்ட் புக். ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, பட் அதெல்லாம் ஆர்டிபியில் கேட்டிருக்காங்கப்பா. ஆர்டிபியில் எம்டிபியில் கேட்டிருக்காங்க, டெக்ஸ்ட் புக்லேயே இல்லை, பட் ஆர்டிபியில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தி கேன் ஆஸ்க் யூ இன் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அதுவும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சேஃப் சைடு ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் 80% கண்டிப்பாக வந்துடும் இதுலேருந்து. ஓகே, தென் சர்டைன் ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு சில ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் விச் வில் ஆல்சோ குவாலிஃபை ஆஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நீ ஆன் தி ஃபேஸ் பார்த்தா அது இட் வில் சீம் லைக் ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ், பட் இட் கேன் ஆல்சோ குவாலிஃபை ஆஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு. 3 மார்க்ஸ் கேட்டால் என்ன சொல்ல? இட் வில் நாட் கம் இன் டு யுவர் பிரெயின் அப்படியே, பட் இஃப் யூ ரிமெம்பர் இட் வில் கம். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ். வேஜஸ் ஆன் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் மெஷினரி. வேஜஸ் இஸ் யூஸ்வலி ரெவென்யூ நேச்சர், கரெக்டா? பட் அதுவே வேஜஸ் வந்து நார்மலி ஒரு பியானோட ஒர்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்ஸ். பட் அதே பியானோட ஒர்க் வந்து இஃப் ஆர் யூஸிங் அதே பியான் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு மெஷினை இன்ஸ்டால் பண்ண வைக்கிறோம், அவனுக்கு அதுவும் தெரியும் அப்படின்னா அவன் பண்ணுறான் அப்படின்னா we will give him some wages, கரெக்டா? அந்த wages வந்து we will add it to the cost of machine. We will add it to the cost of machine. இங்கே பாரு, will add it to the cost of machine. So generally revenue expenses இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் it can also become capital expenditure. Okay, installation wages get bolted into the machine's cost. Wages வந்து will become bolted, will become attached to the machinery's cost. So இது வந்து ஒரு நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. இது வேஜஸ் வந்து இட் இஸ் போல்டட், நட்டு போல்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படியே அட்டாச் பண்ணிட்டோம். எதுக்கு? காஸ்ட் ஆஃப் மெஷினரியில் அட்டாச் பண்ணிட்டோம். இது வேஜஸ். தென் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரலி ரெவென்யூ நேச்சர், கரெக்டா? பட் இஃப் we are giving legal expenses for purchase of land and building, na we will add it to the cost of land and building, correct? So we will staple, and the legal fees on the we will staple to the property purchase cost. Here we bolted. இதெல்லா memorize பண்றதுக்காகப்பா. I'm using these words for memorization. மறக்க கூடாது. Wages is bolted. Machinery குள்ளேயே நான் bolt பண்ணிடுறேன். Okay, legal fees I'm stamping to the property purchase cost. Stapling staple பண்ணிட்டேன். ஸ்டாப்லர் போட்டு பின் போட்டேன். Okay, legal fees I will add it to the cost. Generally legal fees na revenue expenditure தான், பின்ல போகிற விஷயம் தான். But here I'm adding here to the purchase cost. Then freight inwards of purchase of assets. Freight inwards is generally revenue in nature. ஓகே, பட் அதுவே மஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி குடவுனுக்கு இதுக்கு ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வரோம்னா generally it is revenue expenditure. But if you are using the freight inward to bring the machinery to the usable location, na it will become part of the asset itself. இங்க பாரு, freight inwards will become part of asset only, it will not go to P&L. அதான் சொல்றேன். ஸோ இது 3 எக்ஸாம்பிள் அப்படியே டப்பாச்சு. இந்த இமேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, லாரி,
லாரிக்குள்ள machine இருக்கு, legal expenses of purchase of land and machinery, and then wages of for installation of machinery. Three things. Okay, capital glue, ஒரு glue மாதிரி போட்டுறோம், இங்க ஒரு இது போட்டுறோம், glue பண்ணிடுறோம், ஸ்டேபிள் பண்ணிடுறோம். ஓகே, அண்ட் இவனோட பில் வந்து will add it to asset cost. Then how will you verify employee benefit expense incurred by a company? Employee benefit expense, salary expense, salary, gratuity அதெல்லாம் இருக்குப்பா, அது எப்படி நீ வெரிஃபை பண்ண அப்படின்னு கேட்டா, we will do these 5 things. We'll do 5 things. In respect of personnel employed by the entity, does not include any unauthorized personnel. Okay, unauthorized personnel வரக்கூடாது. இவன் வந்து அனாதை. I'm sorry, a lot of insensitive things will come in these memory palaces, but they are intended so that you memorize. Okay, ஒரு அனாதை வரா, அவனை ரிஜெக்ட் பண்றோம், போடா அப்படின்னு சொல்றோம், அனாதை. Okay, no parent record, no employer record. நிப்போ, unauthorized, அனாதைனா unauthorized, அனாதை, 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 unauthorized personnel does not include. Employee benefit expense has been incurred during the period in respect of personnel employed by the entity. Incurred, employee benefit expense has been incurred, incurred, incurred in respect of personnel employed by the entity. யார் யாரை நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சேலரி கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோ. incurred, incurred personnel employed by the entity. Then in respect of all personnel have been fully accounted for. Fully accounted. இதுக்கு பேர் என்னப்பா? religious practices யூஸ் பண்ணுவோம், இது பேர் என்ன? I don't know the name. Okay, we will use it for counting how many times you have said something. Okay, some god's name, we will use it. Correct? Count பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, fully accounted for. Expense in respect of all personnel have been fully accounted for. Okay, this is completeness assertion, this is cut off assertion, this is the occurrence assertion. Occurrence assertion, completeness assertion. அவங்க கேட்கல, but still I'm saying this is occurrence assertion, this is completeness assertion, this is cut off assertion, current period accounting only. This is measurement or accuracy assertion. அப்படியே இருக்குப்பா, 4 marks. Okay, anywho, then relates to current accounting period only. Full stop போட்டிருக்கான் பாரு, full stop. Okay, last year amount rejected, current year only, current. Okay, current year relates to current period accounting only. Measured, calculated accurately, measured, calculated accurately. And adjustments, இந்த knob வச்சு நம்ம adjust பண்ணுவோம்ல, இந்த knob வச்சு adjust பண்ணுவோம்ல, adjustments such as TDS have been correctly reconciled and accounted for. TDS எல்லாம் கரெக்டாக reconcile பண்ணிருக்காங்களா அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்டோரேஜ் டப்பாக்கு வந்து சிலோன்னு சொல்லுவோம், சிலோ reconciliation. Okay, reconciliation. TDS have been reconciled, reconcilo and accounted for. Okay, and then fairly allocated between operating expenses.
general and administration expenses and cost of personnel on self constructed assets. ஒன்றும் இல்லை, எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை, அது கரெக்டாக அலோகேட் பண்ணணும். ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு, ஜென்ரல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அண்ட் செல்ஃப் மேட். இப்போ தான் பார்த்தோம்ல, if we ourselves create an asset அப்படின்னா அந்த வேஜ் அந்த salary எல்லாம் we will add it to the cost of plant only. So we'll see if it is allocated, okay, fairly allocated between operating expenses, operating, general and administration expenses and self-managed assets. General and administrative, operating expenses and cost of personnel to any self-managed asset or the inventory. இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டுமா? Then so depreciation க்கு என்னென்ன செக் பண்ணுவோம்? Then what are the attributes the auditor needs to check when it comes to depreciation and amortization expense? ஒரு 8 attributes இருக்கு, அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். என்னது? Okay, obtain an understanding of the entity's accounting policy. Policy இருக்கானா? policy related to depreciation and amortization. Policy. Okay, then ensure the company's policy for charging depreciation and amortization if it is as per relevant provision of Companies Act. Drama நடக்குதுங்க. Okay, Act. Okay, is it as per the Act and is it as per the standards? Check பண்ணிக்கோ. பாலிசி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி செக் பண்ணுப்பா. அந்த பாலிசி வந்து is it as per Act, is it as per standard, அது செக் பண்ணிக்கோ. Okay, then whether depreciation has been calculated after making adjustment of residual value from the cost of assets. Residual value adjust பண்ணி தான் பண்ணுவோம்ல, depreciable amount calculate பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் we will use useful life to divide 4 அப்படின்னு போட்டு டிவைட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ residual value கன்சிடர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் depreciation calculate பண்ணியிருக்குமா அதை செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ரெசிஜுவலுக்கு வந்து ஐம் யூசிங் திஸ் கீவேர்ட் பா, ஸ்டில் வால். அதாவது ஸ்டில் ஒரு மெஷின் போயிடுச்சு, பட் ஸ்டில் அதோட வேல்யூ இருக்கு. ஸ்டில் வால், ஸ்டில் ரெசிஜுவல். ஓகே, ஸ்டில் வால் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறேன். ரெசிஜுவல் வேல்யூ, லெஃப்ட் ஓவர், ரெசிஜுவல், லெஃப்ட் ஓவர். ஓகே, ரெசிஜுவல் ஆஃப்டர் மேக்கிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ரெசிடுவல் வேல்யூக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீ டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கியா அது செக் பண்ணிக்கோ. whether depreciation and amortization are valid இருக்கா செக் பண்ணிக்கோ. இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் பா. 8 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, இதில் ஒரு 6 பாயிண்ட்ஸ் ஆகுது டப்பா அடிச்சிரு. சிம்பிளாக வரும், அப்படியே வரும். calculated and recorded properly. Record tape recorder pa. Okay, then whether appropriate period last year ku full stop vechirom. Okay, last year oda point varade. So this is next year 24-25 this year idu vandu full stop vechitom. So last year varadu. Appropriate period full stop we also call it as a period, yeah, appropriate period. Then ensure the parts, components and 1 and 2 and இருக்கு இல்லையா, components. Ensure the parts, components of each item of PP that are to be depreciated separately have been properly identified. So ஒரு மெஷினில் வந்து several components several இயருக்கு வந்து we will depreciate sometimes. Okay, I don't think ASல வந்து அது அந்த பாயிண்ட் வந்து
இஃப் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் சிலபஸ் ஆர் நாட். பட் ஃபைனலில் வந்து அந்த காம்பனன்ட்ஸோட இதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு பில்டிங் மற்ற பார்ட்டெல்லாம் வில் டெப்ரிஷியேட் ஃபார் 10 years. ரூஃப் மட்டும் ஒரு 3 years டெப்ரிஷியேட் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரிலாம் ஆகலாம். ஓகே, காம்பனன்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக டெப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இட் ஹாஸ் பின் டெப்ரிஷியேட் செப்பரேட்லி அண்ட் ப்ராப்பர்லி ஐடென்டிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்களா, டெப்ரிஷியேட் செப்பரேட்டாக டெப்ரிஷியேட் பண்ணுமா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். Whether the most appropriate depreciation method for each separately depreciable component has been used. Okay, separate component க்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி method third sound, the sound that comes from putting the stamp third. Okay, method has been appropriately used for different components. motor ஒரு component, roller ஒரு component இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா. ஓகே, மெத்தட். ஸோ ஆல் 8 points you can memorize. பட் 4 போதும், இதுலேயே ஒரு 4 போதும். என்னப்பா இது? இருங்க, what is this? Which question is this? Question number 19. It talks about power and fuel and repair. You stay in line less than 1 minute. நான் வந்துடுறேன். அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ண நான் வந்துடுறேன். ஆல்ரைட், நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். தென் பவர், ஃபியூல், ரிப்பேர்க்கெல்லாம் எப்படி நம்ம ஆடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா we have A to F. okay, first, whether expenditure pertained to the current period under the audit. current dot full stop period. Then whether the expenditure qualified as revenue and not capital. capital agakudadu, revenue it should be. Okay, and then whether expenditure had a valid supporting document like travel tickets, insurance policy, third party invoice. We are talking about other expenses, fuel, repair, etc. நிறைய இருக்கும் அதில். ஓகே, ஸோ ticket, insurance policy, third party invoice, அதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். whether expenditure has been classified under the correct expense head. கரெக்ட் ஹெட்ல போட்டுருக்காங்களா? ஹெட் ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் கரெக்டாக ஹெட்ல போயிருக்காங்களா? அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இதுக்கு ஹெட்டிங் என்னப்பா? இதுக்கு அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஹெட்டிங். அதர் expenses. We will also call it as OPEX. Not relevant for exam. எதுக்கு சும்மா OPEX சொல்லிட்டு other expenses. So other expenses the heading. It will include everything pa. Power, fuel, repair, insurance policy, third party, எல்லாமே இருக்கும். Okay, then whether expenditure was authorized as per delegation of authority matrix. ஒரு matrix இருக்கும்ப்பா, அதாவது ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. 10,000 வரைக்கும் இருக்கிற அமௌண்ட்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவை பவர் இருக்கு, அவனே சைன் போட்டு கொடுக்கலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஹியர் த அமௌண்ட் இஸ் 28,500 அப்படின்னா இங்கே வருது. மேனேஜர் ஹாஸ் வெரி ஆத்தரைஸ்ட், செக் பண்ணு, அவன் தான் பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, ஆத்தரைஸ்ட். ஓகே, ஆத்தரைஸ்டு. For remembering author, if you have read any book, you can remember their name pa. Author.
you can think of some author of your favorite book. Of your favorite book. For example, George R.R. Martin, Game of Thrones, A Song of Ice and Fire. He's the author. Chetan Bhagat, our author. Paulo Coelho, Alchemist author. So you can remember his face in this authorized. You can remember that. Okay. And matrix you can use May matrix May month. May month you can use. Let's say this hotel booking happened in May. Okay, matrix. Authority matrix. Whether is authorized by delegation of authority matrix. Okay, then whether the expenditure was in relation to entity's business and not a personal expenditure. Personal expenditure should ensure. So these are this is how you will vouch other expenses. You will vouch other expenses like this only. Okay. So next question CSR expenditure. CSR expenditure, corporate social responsibility. நீங்க உங்களுடைய லால படிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா? அதுக்கு ஒரு சில disclosure requirements இருக்கு. notes to accountsல ஒரு disclosure போடணும் நீங்க. Okay, as per schedule 3. So how does that look அப்படினு கேட்டிங்கனா, this will look like this only. You will have A to H. They have asked this in May 25. Can they ask it again? Yes, definitely they can ask it again. Okay. How will you remember this? All these things? Amount required to be spent in the keyword apdiye varano. How will you remember? You can remember like this. Amount required. Amount of expenditure incurred. Shortfall at the end of year. Shortfall. Total of previous year shortfall. Previous total shortfall. Reason for shortfall. What I'm saying is basically this. Visually நீ பார்த்துட்ட அப்படினா அப்படியே ஞாபகம் இருக்கும். அப்படியே எழுதிட்டு வந்துட்டே இருப்பேன் நீ அது. Okay, then nature of CSR activities. What kind of activities did you take? Healthcare, clean water, skill development. Okay, then details of related party transaction. So sometimes what you can do is CSR activity pandra appadina you can pay to your own trust, which is a related party. For example, Tata Consultancy Services, TCS. Okay, TCS they will pay to Tata Trust. So this is a payment. This is a CSR payment. Okay, corporate social responsibility but it is for a related party. Appona we have to disclose it separately. We have to show it separately. We have to show it details of RP transaction, contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard. Okay, then provision movement for contractual obligation. Okay, idu inga paru the words paringa, where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation. Now I will explain it to you what it is appadina. I will explain it to you. Provision create பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will show movements in the provision during the year. ஏதோ ஒரு provision போட்டோம்னா அந்த provisionல ஏதாவது ஒரு movements இருந்ததா, provisionல ஏதாவது movement இருந்ததா அப்படின்னு we have to show. Okay, for example அதுக்கு keyword நீ பார்த்துக்கோ,
திஸ் இஸ் அ ப்ரொவிஷன் பா. ப்ரொவிஷனில் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பாரு, மேலே கீழே போகுது இல்லையா, மூவ்மெண்ட்ஸ். ப்ரொவிஷன் மூவ்மெண்ட் ஃபார் கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன். கான்ட்ராக்ட் பேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஆப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு, கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் ப்ரொவிஷன். ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ வாட் இட் இஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம், சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு we can add one what we can do is we can enter into a contract pa. Sometimes what we can do, we can enter into a contract. For example, inga paru, on 31st March 2026 the company enters a contract with NGO. CSR பண்ண போறோம் அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் போட்டோம். ஓகே, டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து 2 crores. Okay, since the contract creates a present obligation, immediately as we enter we have to create a provision because it creates a present obligation as per AS. Okay, the company recognizes CSR provision, so liabilities வந்து CSR provision அப்படின்னு போட்டுரும். Okay, what is the amount? 2 crores. 2 crores. So we'll make an entry, CSR expense account debit to CSR provision. Okay, so as of this year, what is the amount of provision? 2 crore. Amount of provision 2 crore. Next year, opening balance 2 crore. During the year, the company actually pays. So இங்கே வந்து பேமெண்ட் ஒன்றும் நடக்கல, வெறும் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் போட்டு கேஷ் போகல வெளியே, ப்ரொவிஷன் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ரொவிஷன் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வருஷம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரொவிஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணி, அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணி we have paid bank account. So this payment uses a part of provision. So opening balance வந்து 2 crores இருந்தது, இப்போ அமௌண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணியது எவ்வளோ? 80 lakh. So closing balance of அந்த provision 2 crore opening balance இருந்தது. Since we have paid 80 lakhs, the closing balance is 1.2. So இங்கே மூவ்மெண்ட் எவ்வளோப்பா? 80 lakh. அந்த மூவ்மெண்ட் தான் நீ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். இங்கே மூவ்மெண்ட் இன் CSR ப்ரொவிஷன், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், அமௌண்ட் யூட்டிலைஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னு காட்டணும். ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க, ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோன்னா பேஸ்ட் ஆன் சம் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா அதில் மூவ்மெண்ட்ஸ் காட்டணும். ஓகே, ஆல் தீஸ் were not part of your syllabus. No one teaches you like this also. இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் ஆன்சர் பா. நாட் பார்ட் ஆஃப் ஆன்சர், சும்மா புரியுறதுக்கு உனக்கு. வாட் attributes need to be considered? ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சுல, டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமோர்டைசேஷனில் என்னென்ன attributes பார்க்கணும் அப்படின்னு. ரெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இதுவும் பார்த்தாச்சு கொஸ்டின் 15ல். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது மாதிரி தான் வரும். ஓகே, தென் purchases, question number 23. Car Limited, an automotive parts manufacturer. இது படிங்கப்பா, 2 minutes நான் தண்ணி குடிச்சு வந்துடுறேன். Check. Okay, Car Limited, an automotive parts manufacturer, appointed by Amit and Associates. Appointed Amit and Associates. இவங்க தான் auditor, Amit and Associates. Okay. During the audit, CA Amit noticed significant rise in raw material consumption.
ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ணுறதுல நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, டிஸ்பைட் அ டிக்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகலை, பட் ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. This discrepancy led to detailed reviews of vendors supplying this raw materials. Since நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கியிருப்போம்ல, ஸோ அது செக் பண்ணுறதுக்காக அவன் ரிவ்யூ பண்ணான். என்ன ரிவ்யூ பண்ணால், யார் யார் சப்ளை பண்ணாங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணான். While verifying the existence of vendors and the actual receipt of goods or raw materials with the company, which assertion is being verified by CA Amit? எந்த assertion நான் சொன்னல, and explain the procedure for the same. So in the based on this procedure, based on which assertion, procedure will also change. Okay, if you see ஏதோ ஒரு fake vendor எல்லாம் அவங்ககிட்டலாம் வாங்கலை இல்லை அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம். இட் இஸ் பேசிக்கலி அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன். வைல் வெரிஃபைங் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வெண்டார் அண்ட் ஆக்சுவல் ரெசிப்ட் ஆஃப் கூட்ஸ், ஆக்சுவலாக இந்த பர்ச்சேஸ்லாம் நடந்துதா அப்படின்னு தான் செக் பண்ணுறோம். அதான் டவுட் பண்ணுறோம் இப்போ. கரெக்டா? அதான் செக் பண்ணுறோம். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வெண்டார்ஸ், அந்த வெண்டார்ஸ் ஆக்சுவலாக இருக்காங்களா, ஃபேக் இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம். ஸோ பேசிக்கலி ஆர் செக்கிங் அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன். அக்கரன்ஸ் அசர்ஷனுக்கு வந்து வி ஹவ் பீன் கிவன் சிக்ஸ் இது டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். நீங்கள் வந்து 3 or 4 மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, whether any fictitious vendors have been booked, செக் பண்ணிக்கோ. fictitious, மேஜிக் பண்ணுறான் பாரு, fictitious, இட்ஸ் ஃபேக் இல்லையா மேஜிக். whether any fictitious vendors have been booked, book, okay, book இல்லையா, or purchases have been recorded by reviewing the vendor selection process. vendor selection process-ஐ ரிவ்யூ பண்ணு. கம்பெனிலேயே ஒரு வெண்டார் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும். எந்த வெண்டாரை செலக்ட் பண்ணணும், அவங்ககிட்ட பேன் வாங்குவோம், அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயம் வாங்குவோம். ஓகே, செலெக்ஷன் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். கம்பெனிக்குள்ளேயே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும்ப்பா. கம்பெனி வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவன் நாளைக்கு போயிட்டான் அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி குட். ஸோ வெண்டார் யார்கிட்ட பொருள் வாங்குறோமோ வி வில் ஹாவ் அ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபார் இட். ஓகே, நல்ல கம்பெனியாக இருக்கணும், நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும். ஸோ நிறைய ப்ராசஸ் வச்சுருப்போம். வெண்டார் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அது ரிவ்யூ பண்ணோம். யார் பண்ணுவோம்? ஆடிட்டர் ரிவ்யூ பண்ணோம். அண்ட் ஆல்சோ பர்ஃபார்ம் ப்ரொசீஜர் டு என்ஷூர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வெண்டார்ஸ். அந்த வெண்டார் ஆக்சுவலாக எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறானா அதுக்கும் நான் ப்ரொசீஜர் செக் பண்ணுவேன். ஓகே, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறதா அதுவும் நான் செக் பண்ணுவேன். ஓகே, தென் வெதர் த கூட்ஸ் வர் ரிசீவ்ட் அட் த ஃபேக்ட்ரி கேட். நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்ல, அது ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணோமா? ஸோ ஃபேக்ட்ரி கேட் இது வந்துதான் செக் பண்ணேன். அண்ட் வெதர் தெர் எக்ஸிஸ்ட் அன் என்ட்ரி இன் செக்யூரிட்டி கேட் இன்வார்ட் ரெஜிஸ்டர்ட். ஸோ இன்வார்ட் வரும்போது வில் ஹாவ் அ செக்யூரிட்டி கேட் இன்வார்ட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு இருக்கும். அதில் அந்த வெஹிக்கிள் பற்றியெல்லாம் நம்ம எழுதுவோம். இங்கே இருக்கு பாரு. ஸோ இதில் இவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்தது அப்படின்னு ஒரு செக்யூரிட்டி கேட் இன்வார்ட் ரெஜிஸ்டர் ஒன்று போடுவோம். அதில் என்ட்ரி இருக்கா செக் பண்ணிக்கோ. வெதர் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் வாஸ் டன். குவாலிட்டி QC பண்ணாங்களா, குவாலிட்டி செக் பண்ணாங்களா, அதை செக் பண்ணு. Okay, then whether a goods receipt note was prepared and signed by an appropriate client personnel. அதாவது வேர் ஹவுஸ்குள்ள ஒரு பொருள் வந்தா கூட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு அவன் ஒரு நோட் எடுத்து கொடுக்கணும். கூட்ஸ் ரிசீவ்டு நோட், மியூசிக்கல் நோட். ஓகே, கூட்ஸ் ரிசீவ் நோட் அவன் எடுத்து கொடுக்கணும். யாருக்கு கொடுக்கணும்? கிளைண்டோட ஒரு ஆள் கொடுக்கணும். அதாவது வேர் ஹவுஸ் மேனேஜர் கொடுப்பான் யூஸ்வலாக. ஓகே, அதெல்லாம் இருக்கா, கூட்ஸ் ரிசீட் நோட் இருக்கா, சைன் பண்ணியிருக்கா, அது செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, வெதர் the purchase invoice was approved as per delegation of authority and whether a 3 or 2-way match was done. Okay, purchase invoice வரக்கூடாது. இது ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுவாங்க. இல்லைக்கண்ணா, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏர்பாட்ஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஏர்பாட்ஸை வேணாம், அந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாம். ஸோ ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்குறோப்பா. ரா மெட்டீரியல் எதுக்கு வாங்க போகிறோம்? வாங்கி கன்சியூம் பண்ண போகிறோம், ப்ரொடக்ஷனில் கன்சியூம் பண்ண போகிறோம். ரா மெட்டீரியல் எதுக்கு வாங்க போகிறோம்? ஸோ பர்ச்சேஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவான்னா, ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற மேனேஜர் என்ன பண்ணுவான்னா, பர்ச்சேஸ் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லுவான், டேய் எனக்கு இந்த லிக்விடு, இந்த கெமிக்கல் வந்து தேவைப்படுது, ப்ரொடக்ஷனில் இல்லை, வேர்ஹவுஸில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஆஸ்க் வேர்ஹவுஸ் மேனேஜர். வேர்ஹவுஸ் வந்து இல்லைன்னு சொன்னால், வேர்ஹவுஸ் மேனேஜர் வில் ஆஸ்க் த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர், த பர்ச்சேஸ் மேனேஜர், இது பர்ச்சேஸ் பண்ண, இது காலி ஆகிடுச்சு, வேர்ஹவுஸில் இல்லை அப்படின்னு. ஸோ தே வில் புட் அ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் இது ஆக்சுவலாக ஹவு தே ஹவ் ரிட்டன் இன் திஸ், பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. தே ஹாவ் யார்? ஐசிஐ. இட் இஸ் ராங், இட் இஸ் ராங் பா. இட் ஷுட் பி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். பட் அவங்க எப்படி எழுதுக்காங்கன்னா அதே மாதிரி எழுதுக்குங்க நீங்களும் வச்சுக்க. ஓகேவா? ஓகே, பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் இட் ஷுட் பி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ப்பா. ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்து கரெக்டான ஒரு அத்தாரிட்டி ஹேவ் தே அப்ரூவ்ட் அப்படின்னு செக் பண்ணணும். அண்ட் வெதர் 3 or 2-way மேட்ச் வாஸ் டன். ஏன்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் கூட்ஸ் ரெசீட் நோட் அது மேட்ச் பண்ணணும். 2-way மேட்ச் ஆர் 3-way மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, வெதர் ஸ்டாக் ரெக்கார்ட் ஹஸ் பின் அப்டேட் பை த ஸ்டோர் பர்சனல். ஸ்டோர் பர்சனல் வந்து அப்டேட் பண்ணணும். ஸ்டாக் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்களா, வரும்போது கூட்ஸ் வரும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அவன் அப்டேட் பண்ணானா. ஸோ 6 points. தென் while verifying purchase made by our company, CA decided to perform analytical procedures to obtain audit evidence regarding the overall reasonableness of purchase quantity and price of purchases. What analysis should CA Saurabh perform? So there are 4 things you can do. உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தா இதுக்கு they would not have written in bold, but it's actually bold. It's actually 4 things பா. 1 2 3 4 மார்க்ஸ் கேட்கலாம் இது. பட் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து இது 3க்கு போல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹெட்டிங்க்கு. திஸ் they would not have bolden, அப்படியே he should review அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. பட் ராங், அது 4 மார்க்ஸ் இது கேட்கலாம். ஸோ சப்ஸ்டாண்டிவ். ஸோ அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்ணால் வாட் he should do 4 things. ஃபஸ்ட்டு கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ். ஓகே, கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ். consumption. Okay, it is the consumption பண்றோம். ஓகே, so consumption, we should scrutinize raw material consumed. So first consumption analysis. Okay, he should scrutinize raw material consumed as per manufacturing account. Compare with previous years with closing stock. And ask for reasons if any significant variations are found. Okay, what I will do, I will see manufacturing account la enna the raw material consume பண்ணாங்க அப்படின்லாம் தெரிய வரும். Okay, and compare with previous years and with closing stock and ask for reasons. Manager கிட்ட will ask for reasons. வேற ஏதோ significant variation இருந்ததுன்னா will ask with manager. Okay, then stock composition analysis. Okay, composition, அதுக்குள்ள what it is it composing of. Okay, composition, ஒரு ஸ்டாக்ல how much is in the part, how much is there. Okay, raw materials, how much is there. Stock inventory balance la last year வந்து raw material 30% இருந்தது, இந்த year வந்து 45% இருக்கு. Okay, stock composition analysis சொல்லுவாங்க அதுக்கு. Okay, collect reports from management for composition of stock raw material as a percentage of total stock. 100 rupees இருந்ததுன்னா
லாஸ்ட் இயர் வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து 30 தான் இருந்தது டோட்டல் ஸ்டாக். அதாவது ரா மெட்டீரியல் 30, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் 40, ஃபினிஷ் குட்ஸ் 40 இருந்தது லாஸ்ட் டைம். பட் இந்த வருஷம் ரா மெட்டீரியல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 30% இட் இஸ் 45% திஸ் இயர். அப்போனா வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் what is the reason for change in composition. We'll try to understand, compare with previous year and ask for reasons in case of significant variations. Okay, stock composition analysis, consumption analysis. Then we'll do ratios. For example, creditors turnover ratio, stock turnover ratio எல்லாம் பண்ணோம். ஓகே, என் பாரு creditor turn பண்ணுறான் பாரு, creditor turnover ratio current year versus previous year will compare. And stock turnover ratio, stock box turn ஆகுது பாரு, turn ஆகுதா? So we'll check, compare with current year with previous year, we'll compare. Okay, this is called ratio analysis. And then we'll do quantitative reconciliations. What does that mean? அப்படின்னா reconciliation நான் சொன்னல, reconciliation எங்கே வருதோ அங்கெல்லாம் bridge வரும். ஓகே, கன்சம்ஷன்ல ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் கன்சம்ஷன் பண்ணால் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரணும்ல, அது ஐ வில் ரீகன்சைல். ஸோ ஐ வில் டூ குவான்டிடேட்டிவ் ரீகன்சிலியேஷன். ஓகே, ஸோ பர்ச்சேசஸ்க்கு we will do all these things. Then comes income. Okay, ரொம்ப பெரிய பிரேக் எடுத்துட்டுனா ஓகே. தென் இன்கம்ஸ், எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தாச்சு, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டிங்ஸ் பார்த்தாச்சு. நவ் வி ஆர் சீயிங் டிவிடெண்ட்ஸ் ஆஸ் அன் இன்கம். பிஎன்எல்ல வந்து டிவிடெண்ட் இன்கம் வந்தால் அதுக்கு ஒரு சில ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. Dividends are recognized in the statement of profit and loss only when the amount of dividend can be measured reliably. அப்படின்னா அது ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ் தான். இட் இஸ் கரெக்ட் தான், பட் இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த 3 கண்டிஷன்ஸ். ஒன்லின்னு சொல்லிட்டான், அது தப்பு. ஓகே, ஸோ there are 3 conditions. அந்த 3 கண்டிஷன்ஸுமே ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா நீ வந்து டிவிடெண்ட் இன்கம் அப்படின்னு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ அந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு, the entity's right to receive payment of the dividend is established. ரைட் ஹேண்ட் இங்கே தூக்குறான்ல, ரைட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ரைட் டு ரிசீவ் பேமெண்ட் is established. Once it is established, once all 3 conditions fulfill, you can recognize dividend income. Okay, first, right to receive payment, right hand to receive payment is established. Then it is probable that the economic benefits associated with the dividend will flow to the entity. Flow agidum. Okay, economic benefits, gold is an economic benefit, correct? Economic benefit will flow to the entity. Flow agada. Then reliably measured, the amount of dividend can be reliably measured. Measurement machine. Okay, கரெக்டா மெஷர் பண்ண முடியுமா? இந்த மூணு கண்டிஷனுமே ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் ரெகக்னைஸ் டிவிடெண்ட் இன்கம். தென் வவுச்சிங் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப். இதில் ஒரு 7 இருக்கா? 7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், review internal control as regards to generation, storage and disposal of scrap. ஸ்கிராப்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சுருக்காங்க கம்பெனியில். ஸோ கண்ட்ரோலுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்ட். ஓகே, ஸோ ஜென்ரேட் ஆகுதுல ஸ்கிராப், அங்கே கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சுருக்காங்களா? ஸ்டோரேஜில் ஏதாவது கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சுருக்காங்களா? டிஸ்போசலில் கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சுருக்காங்களா? அது ரிவ்யூ பண்ணு, அந்த கண்ட்ரோல் ப்ராசஸை ரிவ்யூ பண்ணு. தென் check whether organization is maintaining reasonable record for generation of scrap. Generation பத்தி record
ரெஜிஸ்டர் ஏதாவது வச்சுருக்காங்களா, ரெக்கார்ட் ரீசனபிள் ரெக்கார்டு வச்சுருக்காங்களா. ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கால்ட் சம் ஆர்கானோகிராம், ஏதோ ஒரு இட் இஸ் சம் instrument part which is called edo organ edo. Okay, so this is the image for that, whether organization is maintaining reasonable record for generation of scrap. Generation ku edavadhu avanga record vechirukangala. Analyze the raw material used, production and generation pattern of scrap and compare the same with figures of earlier. So you will analyze raw materials, then you will analyze production, then you will analyze scrap generation pattern. See pattern, carpetல pattern போடுவாங்க இல்லையா, pattern. So pattern carpet. Okay, pattern of generation of scrap, அது மூணுமே போடணும், மூணுமே பார்க்கணும். You will analyze all these things and then you will compare it with the previous year, you will compare it with the earlier year. Okay, and then check the rates at which the scrap has been sold and compare the rate with previous year. இந்த வருஷத்துல scrap at what rate have they been sold and last yearல அது compare பண்ணி பாரு. ஓகே, இது ஒரு ப்ரொசீஜர். அண்ட் தென் both சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம்ல scrap, அந்த சேல்ஸ் வந்து இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருப்போம்ல, அது பேஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணு. அண்ட் தென் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் டெண்டருக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருப்பால, அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயும் ரேட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம், அதுவும் கம்பேர் பண்ணு. ஓகே, அண்ட் ரேட் கான்ட்ராக்ட் போட்டோம், டெண்டர் போட்டதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் போடுவோம், அதுலேயும் ஒரு ரேட் இருக்கும், அதையும் செக் பண்ணு, அதுவும் கம்பேர் பண்ணு. ஓகே, தென் ensure that there exists a proper control procedure to identify scrap and good units and they are not mixed up and sold as scrap. ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு பாரு. எதுக்காக கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கணும், ஃபஸ்ட்டு எது ஸ்கிராப் எது குட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணால் ஒரு கண்ட்ரோல் வைக்கணும், அது இருக்கா அது செக் பண்ணு. அண்ட் தேர் நாட் மிக்ஸ்ட் அப், ஸோ ஒரு குட் யூனிட் நல்ல யூனிட்டும் ஸ்கிராப் யூனிட்டும் மிக்ஸ் ஆகி should not be sold as scrap, அது செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, நாட் மிக்சிங் அப், இந்த மங்கி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடும். ஓகே, மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணு. தென் மேக் அன் ஓவரால் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் ரியலைசேஷன் ஃப்ரம் ஸ்கிராப் ஆஸ் டு இட்ஸ் ரீசனபிள்னஸ். ஸோ ஸ்கிராப்பில் இவ்வளோ ரியலைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது ரீசனபிளா, ரியலைஸ்னா இவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸ்கிராப் வச்சுருப்பாங்கப்பா இன்வென்ட்ரியில், ஸ்கிராப்னு ஒரு லைன் ஐட்டம் வச்சுருப்பாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில். ஸோ அது வந்து வில் இட் பி ரியலைஸ்ட், ஓகே அப்படின்னு அசஸ் பண்ண. ஓகே, இஸ் அசஸிங். தென் டிஸ்க்ளோஜர் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி ஆர் விர்ச்சுவல் கரன்சி. ஸோ கம்பெனி வந்து கிரிப்டோ இல்லைனா விர்ச்சுவல் கரன்சியில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அதுக்காக டெபாசிட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் 3 they have to put notes to account, டிஸ்க்ளோஜர் நோட்ஸ் அக்கௌண்ட் போடணும். வாட் அண்ட் ஆல் ஷுட் தே புட் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ வி நோ ட்ரம்ப் எல்லா இடத்துலையும் சாங்ஷன் சொல்லிட்டே இருப்பான், கரெக்டாக. ஸோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் கிரிப்டோ கரன்சி ஆர் விர்ச்சுவல் கரன்சி. ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் டிரான்சாக்ஷன், அவன் சாங்ஷன் போடுவான்ல டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது பற்றி டிஸ்க்ளோஜர் போடணும், நோட்ஸ் அக்கௌண்ட் போடணும். ஓகே, தென் அமௌண்ட் ஆஃப் கரன்சி ஹெல்ட் ஆஸ் பர் த as on reporting date we know 31/3. as on this day what is the amount we are holding as crypto, அதுவும் காட்டணும், amount of currency held as crypto. And then deposits are advances from any person for the purpose of trading or investing. So கிரிப்டோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆர் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டெபாசிட் வாங்குவோம், அட்வான்ஸ் ஆர் டெபாசிட் வாங்குவோம் இல்லையா, அது பற்றியும் நம்ம டிஸ்க்ளோஜர் போடணும், நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் அதுவும் போடணும், இந்த 3 விஷயமும் போடணும். ஓகே, then discuss the audit procedures generally required to be undertaken while auditing goods sent on sale or return basisல goods send பண்ணா அதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டா
check whether a separate memoranda record of goods sent out on sale or return basis maintained. So ஒரு memoranda maintain பண்ணணும். memoranda. So memoranda, how will you memorize? Memory panda. This panda is a very what do you say? It has a good memory. Okay, memory panda. So it's a memoranda record. Okay, separate memoranda அவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணேன். ஓகே, the party accounts are debited only after the goods have been sold. சும்மா goods சென்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம், பட் it will be debited, the party name will be debited only after the goods have been sold. Okay, அவன் ட்ரை பண்ணுறான்னு சொல்கிறால, after that he is sending a message that I am buying it, please confirm it. We will, after his sale, he is confirming it, then we will debit his account. We'll debit his account and will credit sales account. Account receivable account debit to sales account. Okay, then verify that price of such goods is unloaded from sales account and the trade receivable record. Okay, so check the memoranda. அன்லோட் எதுக்காக சொல்கிறாங்க தெரில, பட் நீ டப்பா அடிச்சிரு, ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. ஓகே, பழைய ஏரியா they have not updated, நிறைய தப்பு இருக்குது இதில். ஓகே, ஸோ அன்லோட் எப்போ தெரியுமா பண்ணுவோம்? இஃப் யார் சென்டிங் பிட்வீன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், பட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் எதுக்கு நம்ம வந்து சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸ் அனுப்ப போகிறோம், பட் ஸ்டில் அன்லோடுக்கு அன்லோட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஒரு ட்ரக்லேருந்து அன்லோட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அன்லோடிங். ஓகே, ஸோ ப்ரைஸ்லேருந்து price of such goods is unloaded from sales account as well as trade receivables record. டப்பா அடிச்சிரு பரவாயில்ல. ஓகே, செக் த மெமராண்டா ரெக்கார்ட் டு கன்ஃபார்ம் தட் ஆன் த ரிசீட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ், அதான் சேம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டானா பார்ட்டி பேருக்கு டெபிட் பண்ணிடு, சேல்ஸ் கிரெடிட் பண்ணிடு. அக்செப்ட் வந்ததுன்னா, அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் வந்தது அப்படின்னா, ஓகே, அக்செப்டன்ஸ் ரிசீட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் வந்ததுன்னா அப்போ இது பண்ணிடு. ஸோ இது டப்பா அடிச்சிரு. இந்த பாயிண்ட் டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ், எனி சென்ஸ். டப்பா அடிச்சிரு. Ensure that goods in respect of which the period of approval has expired at the end of the year have either been received back or customer's account have been debited. So நம்ம வந்து சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸில் அனுப்பும்போது வில் சே 6 monthsக்கு நீ வை, உன்னால் சேல் பண்ண முடியலன்னா ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிரு. நீ ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னா ஐ வில் டீம் இட் டு பி சேல் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஓகே, ஸோ நம்ம கொடுத்துக்கிற டைமுக்குள்ள ஹாவ் தே ரிட்டர்ன்ட் இட், அது செக் பண்ணிக்கோ. ஹாவ் வி ரிசீவ்ட் பேக் செக் பண்ணிக்கோ. ரிசீவ் பண்ணல அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் அக்கௌண்ட் வி வில் டெபிட், அதாவது சேல் பண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வி வில் அசியூம். ஓகே, அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, goods in the respect of which period of approval has expired, period of approval expired ஆயிடுச்சு. Okay, confirm that inventory of goods sent on approval to the period of approval in respect of which had not expired. So period of approval முடியவே இல்லை, which means it is still our good. Discount reward இன்னும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை, கரெக்டா? In that case that shall be included in the closing inventory. closing inventoryல அந்த அமௌண்ட்டும் இருக்கணும், கரெக்டா? It's still our inventory தான். we have sent it on approval basis. It is still, we have sent it on approval basis. அது இன்னும் approve, அது இன்னும் they have not accepted it, but it is still our good. So inventoryல வந்து closing inventory, அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல இன்வென்ட்ரியில் அந்த அமௌண்ட் ஸ்டில் வரும், will still include, அது செக் பண்ணிடு. ஓகே, தென் அது முடிஞ்சதா? தென்
ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து ரெண்டு அசர்ஷன் இருக்குப்பா. அக்கரன்ஸ் ஒன்று, கம்ப்ளீட்னஸ் ஒன்று. ஐ ஹாவ் டேக்கன் திஸ் ஆஃப் அண்ட் டிஸ்கஸ்ட் இன் சம் அதர். ஓகே, ஒரே கொஸ்டினில் ரெண்டு அசர்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அவங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஸோ ஐ எம் டிஸ்கஸிங் அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன். ஸோ அக்கரன்ஸ் அசர்ஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு ஐ வில் டூ 4 procedures. I will do 11 procedures, but adulana I have chosen 4, which is very easy. Okay, check whether, so nice weather really, whether a single sales invoice has been recorded twice. Okay, single invoice appear it has been recorded twice. Okay, or a cancelled sales invoice. Okay, ஏதோ ஒரு இன்வாய்ஸ், ஒரே இன்வாய்ஸ் they have recorded for twice, இது செக் பண்ணு. ஆர்எல்ஸ் ஒரு இன்னொரு இன்வாய்ஸ் ஆர் அ கேன்சல்டு இன்வாய்ஸ் ஹஸ் பின் ரெக்கார்டட். ஸோ இன்வாய்ஸ் கேன்சல் பண்ணியாச்சு, அது ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அதுவும் செக் பண்ணு. ஓகே, தென் டெஸ்ட் செக். டெஸ்ட் டியூப் இருக்கா, டெஸ்ட் செக். வி ஆர் செக்கிங் ஃபியூ இன்வாய்ஸ் அதுக்குள்ளே போட்டு விதர் ரிலவெண்ட். ஸோ வி நோ பிரதிபரங்க இஸ் ரிலவெண்ட். ஓகே, if you have seen the memory palace video, you will understand. He is called relevant. Okay, entries in sales journal. So you will test check few invoices with the relevant entries in sales journal. Then obtain confirmation. Will get a confirmation from few customers to ensure genuineness of sales transaction. Transaction வந்து genuine இருந்தது அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு will get confirmation. Okay, account receivable will send. அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் செக் பண்ணால் எப்படி சார் சேல்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகும்? சேல்ஸ் ஜென்யூனாக இருந்தால் தான் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் அப்டைன் பண்ணு. தென் ரிவ்யூ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ். சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் வேறே சீக்வன்ஸில் இருந்ததா செக் பண்ணு. ஓகே, சேல்ஸ் சீக்வன்ஸில் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி கேன்சல்டு. கேன்சல் பண்ணால் அது ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் so every company has a control bar. Usually all big companies will have sales invoice வந்து ஒரே சீக்வன்ஸ்ல போகும். ஓகே, ஓகே, how why we use it அப்படின்னா sometimes cancel பண்ணுவாங்க இல்லையா, கேன்சல் பண்ணி have the recorded அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு it will be very useful. So review sequence of sales invoices. So இதில் 11 pointsல I have discussed 4 points with you. 4 points டப்பா அடிச்சா போதுமா? டப்பா அடிச்சா போதும். ஓகே, then question 30. An unexplained decrease in GP ratio may result due to fictitious sales. அதாவது சேல் ஃபிக்டிஷியஸாக ஃபேக் சேல்ஸ் போட்டால் ஜிபி ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆகுமா? சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ டிக்ரீஸ்னு சொல்கிறான். ஸோ இட் இஸ் இன்கரெக்ட். So let's say ஒரு sales figure actual, this is the explanation but this is not part of your answer. This is only the answer. Only this is your answer. Okay, so this is only explanation. So 100 இருக்கிற சேல்ஸ் வந்து நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபேக் சேல் போட்டு 120 போட்டேன்னா ஜிபி ரேஷியோ will increase not decrease. Okay, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து it is taking got some good soul, but என்னோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துக்கோ, அப்படியே கேட்டுக்கோ. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆகணும். எதுக்கு டிக்ரீஸ் சொல்கிறான்? தப்பு. தென் சேல்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க, அக்யூரேசி அல்லது மெஷர்மெண்ட் அசர்ஷன் செக் பண்ணுறதுக்காக we will do these procedures, 4 procedures. Okay, first what we'll do, trace a few transactions from inception to completion. It is called as examination in depth. Okay, so sales order in the customer payment varaikkum I will trace a few transactions from inception starting to end. I will do that. Okay, first procedure. Then to check
The recognition shall be according to the revenue recognition policy of the entity. The recognition அதாவது record வந்து it should be based on as per the revenue recognition policy. Okay, then if the entity is if the client is engaged in export sales, then compliance with AS 11 shall be ensured. If export ஆகுது அப்படின்னா AS 11 பற்றி இருக்கிற requirement எல்லாம் fulfill ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோ. Then auditor must understand client's operation and related gap issues. Gap issues na generally accepted accounting principles. Okay, for example, point of sale revenue recognition versus percentage of completion wherever applicable. Okay, gap kaga we are using this gap. Okay, அதாவது for construction business எல்லாம் percentage of completion method யூஸ் ஆகும் for recognizing revenue sales. Okay, so it will depend on clients operations, business depend பண்ணி தான் it will matter இல்லையா. so அது understand பண்ணிக்கோ. if you understand the client's business, you will understand which policy to apply. Okay, which method to apply. point of sale apply பண்ணனும், percentage of completion apply பண்ணனும். in construction business usually percentage of completion method ஆகும். so you will understand, first you have to understand operations, clients operations. then compare the rate of sales affected with RPs, related parties, and review them for collectability. Okay, RP கூட sale ஏதாவது difference இருக்கா amount, normal customer கிட்ட will get this, family rate 68,000, review for collectability, அந்த amount collect ஆகுமா. so நீ ஆர்பி கூட ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ற, என்ன டிரான்சாக்ஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து கிரெடிட் சேல் பண்ற ஆர்பிக்கு, அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ். வாட் இஸ் த அமௌண்ட்? 68,000. 68K. இந்த அமௌண்ட் 68K. ஹியர் அமௌண்ட், திஸ் அமௌண்ட். ஓகே, 68K. இந்த அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் இப்போ போய் பேலன்ஸ் ஷீட்ல உட்காரும். கரெக்டா? அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் 68,000. since it is sold to RP, since it is sold to related party, அந்த அமௌண்ட் ரிகவர் ஆகுமா அப்படின்னு செக் பண்ணு. ஓகே, கலெக்டிபிலிட்டி, அந்த அமௌண்ட் கலெக்டபிள் ஆகுமா அப்படின்னு ரிவ்யூ பண்ணு. ஓகே, and whether they were properly authorized. Okay, and the value of such transaction were reasonable and at arm's length. arm's length அதுவும் செக் பண்ணு. மெஷரிங் ஆர்ம். ஓகே, ஆர்ம்ஸ் லென்த் இருந்ததா, ஆர்ம் வந்து லென்த் மெஷர் பண்ணுறான், ஆர்ம்ஸ் லென்த் இந்த டிவைஸ். ஓகே, இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோ. தென் recorded sales are not overstated. இது வந்து completeness assertion. இது வந்து completeness assertion. நாங்கள் பார்த்தோம்ல, நாங்கள் கிராஸ் பண்ணல, are not overstated. Okay, completeness assertion. மார்னிங்ல ரெக்கார்ட் பண்ணா கரண்ட் போகுது, ஆர் சம் அதர் இஷ்யூ. ராத்திரியில இது பண்ணா எங்க ஒரு இஷ்யூ, ஏதாவது நடந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு 5 இருக்கா கம்ப்ளீட்னஸ் செக் பண்ணுறதுக்கா. ஸோ வாட் வில் do perform cut off procedures. So she is cutting off to ensure that revenue, so it's a new dress but she is cutting off revenue are recognized in the current accounting period. So current accounting period la current okay accounting period. And sales were not tampered towards the period end. Adu check பண்றதுக்காக we'll do these procedures. Auditor should also verify the credit notes issued after the accounting period. Accounting, இது வந்து கிளாஸ்ல வந்து ஒரு டீச்சர் அக்கவுண்டிங் பீரியட் எடுக்கிறான், அக்கவுண்டிங் பீரியட் முடிஞ்சு போச்சு, ஆஃப்டர் அக்கவுண்டிங் பீரியட் அதாவது கிரெடிட் நோட் இஷ்யூ பண்ணானா அதை செக் பண்ணிக்கோ. தென்
ட்ரேஸ் ஃப்ரம் ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு சேல்ஸ் ஜேர்னல். நம்ம கீழே ஃபோட்டோ போட்டு அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணுவோம்ல, ஸோ ஹிஸ் டூயிங் ட்ரேஸ் ஃப்ரம் ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஷிப்பு டு சேல்ஸ் ஜேர்னல் ட்ரேஸ் பண்ணுறான். ஓகே, தென் செக் வெதர் quantity is appearing in appear. This fruit is called pear pa, pear, pear, appear. Check whether quantity is appearing in sales register or not, and check reconciliation of total sales goods dispatched as per stock records and financial records and statutory records like GST. இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ரீகோக்கு ஐ எம் யூசிங் வீகோ. இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பேஸ்ட் இருக்குவா, வீகோ வஜ்ரதந்தி அப்படின்னு, ரீகோக்காக ஐ எம் யூசிங். ஸோ திஸ் இஸ் ரீகோ. Rico or reconciliation. Okay, then review GST tax and GST returns and ensure that same are reconciled with revenue supported. So revenue total sales வந்து 10 lakh, அதில் 18% போட்டால் 1,08,000. matched எல்லாம் reconcile பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ 5 things will do when it comes to checking if recorded sales are not overstated. அதாவது completeness assertion வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகே, then ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஜிஎஸ்டி இன்புட் கிரெடிட் அப்படின்னு ஒரு அசெட் இருக்கு. அது எப்படி நீ வெரிஃபை பண்ணுவ? நான் சொன்னல, there are some questions which are not in your textbook but they have been asked in MTP. It makes it very more important pa. Okay, it's an exceptional question. Okay, in that case it becomes exceptional question. So mock test la வந்து they have asked, இதுக்கு ஒரு 4 points கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so how you will verify? So first you will do reasonability analysis with respect to purchases, apply applicable rate and explain variance with asset recorded. Okay, இங்க பாரு, in relation to balances with statutory authorities. So this is balances with, so GST input. So this balance is with statutory authority, correct? Like GST input credit. Prepare a reasonability analysis. You will prepare a reasonability analysis. You will prepare a reasonability analysis with respect to purchases by applying applicable rate to the purchases and in case of any variance. So you will get input for GST ல உங்களுக்கு input எப்போ தெரியுமா வரும்? நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அதுக்காக GST கட்டிருப்பீங்க. So it is called as GST input credit இல்லையா? So நீ வருஷத்துல 10 lakh worth of purchase பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு 18% அப்ளை பண்ணால் 1,08,000 வருது இன்புட் கிரெடிட். அந்த பேலன்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கா? இட் இஸ் கால்ட் as reasonability analysis. ஓகே, அது செக் பண்ண. ஸோ யூ வில் அப்ளை ஜிஎஸ்டி ரேட் அண்ட் ஏதாவது வேரியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வந்து 1,25,000, ரெக்கார்டட் 1,10,000 இருந்தது அப்படின்னா வேரியன்ஸ் இருக்கும். வேரியன்ஸ்க்கு யூ வில் ஆஸ்க் மேனேஜர் ஃபார் ரீசன்ஸ் ஃபார் வேரியன்ஸ். ஓகே, தென் யூ வில் அப்டைன் காப்பீஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டுட்டரி ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல். ஸோ ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும், அதில் பார்த்தா கூட வாட் இஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் தெரிய வந்துடும். ஸோ அப்படியும் செக் பண்ணலாம். அப்டைன் காப்பீஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டுட்டரி ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட்,
as on balance sheet date is still outstanding. ஒரு refundable amount இருக்கு, அது still outstanding இருக்கு as of balance sheet அப்படின்னா verify whether amount recorded as per books of accounts tallies with the claim made by with the authority subsequently by going to the GST portal. ஒன்றும் இல்லை, ஸோ ஒரு அமௌண்ட்டு ரீஃபண்டபிள் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் இருக்குது. பட் அது வந்து இட்ஸ் அன் அமௌண்ட் வி வில் நாட் யூஸ் அட்ஸ் கிரெடிட், வி வில் அப்டைன் ரீஃபண்ட் ஃபார் இட். அப்படின்னா ஏதாவது கிளைம் பண்ணியிருக்கோமா ரீஃபண்ட்காக ஒரு கிளைம் பண்ணணும் கரெக்டாக ஜிஎஸ்டியில், அது பண்ணியிருக்காங்களா அது செக் பண்ணு. ஓகே, தென் இஃப் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட், ஒரு அமௌண்ட் ரீஃபண்டபிள் இருந்தது, அது ஆக்சுவலாக சப்சிக்வெண்ட்லி ரீஃபண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரீஃபண்ட் பண்ணிடு, செக் பண்ணிடு. ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் வந்து 31/3 இருக்கும்பா, பட் நெக்ஸ்ட் மந்த்லேயே அது வந்துருச்சு அப்படின்னா அது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் செக் பண்ணிக்கோ. 4,75,000 தான் கிளைம் பண்ணோம். ஓகே, வந்துருச்சா, ஆல் குட். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் 4 points we need to check when it comes to electronic credit ledger. ஜிஎஸ்டியில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கணும், இதெல்லாம் நான் டீச் பண்ண மாட்டேன். ஒயிட் இஸ் அன் அசர்ட்லாம் நீ கேட்டால் நான் பதில் கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா. ஓகே, ஸோ ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் 3 கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்விவேலண்ட்ஸ் will be classified as various things. What are those things அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா balances with banks, checks and drafts on hand, cash on hand and others. So classification will be 4 types. Then earmarked balances with banks. Earmarked நான் சொன்னல, earmarked கவுஸ்க்கு எல்லாம் போடுவாங்க earmarks. So sometimes we will give to bank, இது வந்து unpaid dividend நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம், யாரும் கிளைம் பண்ணல, unpaid dividend அப்படின்னு earmark பண்ணி போடுவோம். ஓகே, செப்பரேட்டாக போடுவோம். அப்படி இருந்ததுன்னா it will be separately stated. டிஸ்க்ளோஜரில் செப்பரேட்டாக போடுவோம்ப்பா. டிஸ்க்ளோஜர் நோட்ஸ் அக்கௌண்ட் போடுவோம்ல, இந்த அமௌண்ட் வந்து பேங்க் கிட்ட இயர்மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம், இட் இஸ் ஃபார் அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அப்படின்னு செப்பரேட்டாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோம், செப்பரேட்டாக நோட்ஸ் அக்கௌண்ட் போடுவோம். ஓகே, தென் பேலன்சஸ் வித் பேங்க்ஸ் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஹெல்ட் ஆஸ் மார்ஜின் மணி ஆர் செக்யூரிட்டி அகேன்ஸ்ட் த பாரோயிங்ஸ் கேரண்டிஸ். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சில பேலன்சஸ், அதாவது பேங்க் கிட்ட ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து வச்சிருப்போம் அண்ட் வி வுட் கிவ் தட் ஆஸ் மார்ஜின் மணி. மார்ஜின் மணினா ஏதோ ஒரு கேரண்டி கொடுக்குறோம் இன்னொருத்தராக. ஓகே, நான் கம்பெனி ஐ எம் கிவிங் கேரண்டி டு த பேங்க், என்னோட சப்சிடி ஒரு லோன் வாங்குறான், ஐ எம் த ஹோல்டிங் கம்பெனி, I have a subsidiary, they want a loan, for that I am giving guarantee. I am giving guarantee. In that case I will have to pay some margin money. Is it cash? It is cash. So பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து கேஷ் கூட தான் வரும் அது, பட் இட் வில் பி டிஸ்க்ளோஸ்டு செப்பரேட்லி. ஓகே, அதான் சொல்கிறேன். தென் ரீபேட்ரியேஷன், ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா ரீபேட்ரியேஷன், ஓகே, அது பற்றியும் we have to separately show. ஓகே, ரீபேட்ரியேஷன்னா நீ ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் இந்தியாவில் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் வைக்கிறான். ஓகே, அவன் காசு திருப்பி யூஎஸ்க்கு அனுப்புகிறானா? ஓகே, அங்கே தான் மெயின் கம்பெனி இருக்குது, கூகுள் லிங்க்கு, இங்கே ஒரு பிரான்ச் மட்டும் தான் வச்சுருக்கான். ஸோ ரீபேட்ரியேட் பண்ணுறான் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தால் அது பற்றியும் சொல்லணும்.
சில கண்ட்ரீஸில் ரீபேட்ரியேஷனுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் இன் இந்தியா. ஓகே, அப்படி இருந்தது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு செப்பரேட்லி show it. Okay, bank deposits with more than 12 months maturity shall be disclosed. bankல deposit பண்ணிருப்போம், bankல deposit பண்ணும்போது if the deposits with maturity 12 monthsக்கு மேல மெச்சூர் ஆக போகுது அப்படின்னா it is not a, so usually cash வந்து நம்ம current asset தான் போடுவோம், கரெக்டா? பட் இங்கே டெபாசிட் தான் அண்ட் டெபாசிட் வித் பேங்க் தான், பட் அந்த டெபாசிட் வந்து இட் வில் பி மெச்சூர்ட் ஆஃப்டர் 12 months. ஸோ இப்போ அது கேஷ் இல்லை, ஸோ அதுக்காக அது செப்பரேட்டாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணேன், ஓகே. more than 12 months maturity as on shall be disclosed separately, separate disclosure. Okay, then BRS எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறது, அதுக்கு ஒரு 4 ஸ்டெப் இருக்கு. Okay, what we'll do, tally the balance as per bank book to the bank confirmation statement. So BRS என்னப்பா, BRS na bank book company maintain பண்ணும், bank book அதுக்கும் bank statementக்கும் ஏதாவது differences இருக்குதா, அதுக்கு பேர் தான் BRS, கரெக்டா? So we will also do that, we will tally bank book with bank statement or confirmation. We will send a confirmation request to bank will send us back confirmation. Na external confirmation SA 505 la I have taught you, YouTube la இந்த வீடியோ இருக்கு. Okay, then checking of checks issued but not presented. Checks issue பண்ணிருக்கோம், okay, but not yet presented. அதுக்காக செக் பண்ணும், because that will also have an effect on BRS, கரெக்டா? If you remember BRS from foundation, that also has effect. Okay, verify in bank book எடுத்து நம்ம செக் பண்ணோம். Okay, check subsequent period statement for clearing. check issue பண்ணதுக்கு அப்புறம் subsequent period we will still be doing audit, கரெக்டா? 31st இதெல்லாம் நடக்கும், and then we'll still be doing audit here, கரெக்டா? subsequent periodல we will check whether நம்ம இஷ்யூ பண்ணிருக்கிற செக்ஸ் வந்து have they been cleared னு செக் பண்ண. கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா ஸ்டேல் செக்ஸ் 3 months or more, 3 monthsக்கு மேல அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவங்க கேஷ் அந்த செக் டெபாசிட் பண்ணலன்னா it will become a stale check. Negotiable Instruments Act 1986 CA foundation பா இதெல்லாம். Okay, stale check should not appear in BRS and should be taken back to liabilities. Okay, so payment adu, so see checks, why will we issue checks against payments, correcta? Against payment பண்ண வேண்டியது check issue பண்ணோம், அந்த check வந்து present பண்ணல, so it became stale check. stale na waste. So இந்த பேமெண்ட் வந்து எதுக்கு பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு லைபிலிட்டிஸ்க்காக தான் பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு லைபிலிட்டிஸ் இருந்தது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெடிட் பேயபிள், அதுக்காக பேமெண்ட் பண்ணும், அவன் ப்ரெசென்டே பண்ணல, ஸோ அந்த செக் வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ ஷுட் ரைட் திஸ் கிரெடிட் பேபிள் அகெயின், கரெக்டா? ஏன்னா மறுபடியும் வருவான் அவன், அந்த செக் வந்து ஸ்டேல் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் பேமெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு வந்துடுவான். ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் பேக். ஓகே, நான் செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கும் போது ஐ வுட் ஹவ் ரெடியூஸ் திஸ் கிரெடிட் பேபிள்ஸ், ஸோ ஐ வில் இன்க்ரீஸ் இட் அகெயின். அதான் சொல்றாங்க. Okay, then I will checking of checks deposited but not cleared, credited. நமக்கு செக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும், அது டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம், அது செக் பண்ணுவோம். டெபாசிட் பண்ணி
இன்னும் கிளியர் ஆகாமல் இருக்கிற செக் பற்றி we will check obtain bank deposit slip. டெபாசிட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லிப் வரும்ல, அது obtain பண்ண மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட. ஓகே, அக்னாலஜ்மெண்ட் அது வாங்கு, டெபாசிட் ஸ்லிப் அதெல்லாம் அது செக் பண்ண. வெரிஃபை இன் சப்சிக்வெண்ட் பீரியட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப். ஸோ டெபாசிட் பண்ணோம்ல, அது கிளியர் ஆயிருக்கும்ல. ஸோ சப்சிக்வெண்ட் பீரியட்ல பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பாரு, சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரெடிட் ஆயிருக்கான்னு பாரு, செக் பண்ண. ஓகே, இஃப் நாட் கிளியர் வித் இன் ரீசனபிள் டைம் சீக் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட். எதுக்கு இன்னும் ஏன் ஆகலை, 3 months மேலே ஆயிடுச்சு, எதுக்கு ஆகலை அப்படின்னு செக் பண்ணலாம். ஓகே, இஃப் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி வெரிஃபை ரெகக்னேஷன் revenue recognition as per policy. See, you will receive check for what? So here the point is about receiving check. Receive check receipt பண்ணிட்டோம், deposit பண்ணிட்டோம், கரெக்டா? So we would have received check for some revenue, கரெக்டா? Okay, so received check for that. Okay, ஸோ ரொம்ப நாள் இன்னும் பேமெண்ட்டே ஆகலை அப்படின்னா ஐ வில் சி ஷுட் ஐ ரெகக்னைஸ் த ரெவென்யூ ஆர் நாட். ஓகே, ரெவென்யூவில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து வி ஷுட் பி ரீசனபிளி எக்ஸ்பெக்டிங் த அமௌண்ட் டு பி ரிசீவ்டு. ஓகே, ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் இன் ஏஎஸ் இன் டேஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரீசனபிளி எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஷுட் ஐ ரைட் திஸ் ஆஃப் அப்படின்னா ஐ ஷுட் கன்சிடர், அதான் சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் ஐ வில் செக் ஆஃப் அமௌண்ட்ஸ் ஆர் சார்ஜஸ் டெபிட்டட் ஆர் கிரெடிட்டட் பை பேங்க். சம்டைம்ஸ் வந்து டெபிட் பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, பட் நாட் அக்கௌண்டட் ஃபார். ஆப்வியஸ்லி வி டூ தட், வி டூ ஆல் திஸ் இன் பிஆர்எஸ் பா, அதான் சொல்றான், டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். Okay, I will check. Okay, amounts or charges debited or credited by bank but not accounted for. நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணல, பேங்க் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I have to make that adjustment in record adjustment in books of accounts. I will pass a adjustment entry. இது ஆல்ரெடி பிஆர்எஸ்ல செய்யக்கூடிய விஷயம் தான். So I'm presenting that same thing in visually. Then okay, so now next question, share capital. Next topic வந்து share capital. Question number 36. இதுல it is saying that a company should disclose in its annual report the shares in the company held by each shareholder holding more than 10% shares, specifying the number of shares held. இதுல ரெண்டு தப்பு இருக்கு. ஒன்னு வந்து not in annual report but in financial statements as per schedule 3 in financial statements. Okay, and இன்னொரு தப்பு என்னன்னா more than 5% பா, more than 5% இருந்தா you will have to disclose every shareholder's name. For example, this is Reliance Industries Limited. These people are holding more than 5% shares. Okay, I'm not sure which company this is, which company's financial statement this is, but in the report எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிய வந்துரும். So this is notes to accounts. Okay, so there are two mistakes here. இது ஒரு தப்பு, இது ஒரு தப்பு, ரெண்டு தப்பு. Okay, then some of the equity shares are held by promoters, some shares are issued as sweat equity shares to the employees. What is the meaning of sweat equity shares? Sweat equity shares அப்படின்னா sweat equity shares are shares given for hard work. Sweat na hard work இல்லையா, hard work of employees or directors for consideration other than cash. Cash அதுல வராது. Okay, for example,
What consideration? Know-how, valuable know-how, intellectual property rights, value additions to the company. Okay, shares may be issued, and the sweat equity shares may be issued at a discount. So first, what is the meaning அப்படி கேட்டாங்க இல்லையா? So this is the meaning of sweat equity shares. எங்க இருக்குப்பா? It is given to employees or directors at a discount or for consideration other than cash for providing know-how, making allowable rights in the nature of. So this is your law. Okay. So அது பத்தி what and all we will disclose அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, shares held by promoters at the end of the year. Okay, promoters. Shares held by promoters. Okay, promoter's name, promoter's name, promoter's name, serial number, இங்க பாரு serial number, promoter's name, number of shares disclose பண்ணுவோம், and then percentage of total shares ல இது எவ்வளவு percentage அப்படின்னு காட்டும். ஸோ இங்க பாருப்பா, இது வேற. ஓகே, ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸோட ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மீனிங் அது இங்க சொல்லட்டுமா? டிஸ்க்ளோசர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரமோட்டர் ஷேர் ஹோல்டிங். அதாவது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்ல ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நீதா அம்பானி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க, அது பத்தி ஒரு டிஸ்க்ளோசர் இருக்கு. அது எப்படி இருக்கும்? சீரியல் நம்பர், ப்ரமோட்டர் நேம், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நீங்க எடுத்து பார்த்தா அது இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது பத்தி ஒரு டிஸ்க்ளோசர் இருக்கு. இது பத்தி மீனிங் கேட்டாங்க, மீனிங் எழுதிட்டோம். தென் any share issued by company at a discount price shall be void. இதுவும் law தான். Okay, so we can issue shares at a discount in 3 cases. We just saw exception is sweat equity share. We can issue in discount. We can issue at discount. Correct? ஸோ அதில் 2 and 2A 3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. வாட் ஆர் தோஸ் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, a company shall not issue discount sale is banned. Okay, no discount on shares except sweat. இங்க பாரு sweat கொட்டுதா, sweat equity is the only option under section 54. Okay, discountல கொடுக்கக்கூடாது except in that case. Then any share issued by a company at a discounted price shall be void. Discount priceல இருக்கிற எல்லா இதுவும் shall be void. Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2. 1 and 2 ல it will not apply. A company may issue shares. So இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னா, a company may issue shares at a discount to its creditors. அவங்களோட கிரெடிட்டாருக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்கலாம். ஓகே, வென் கிரெடிட்டாரோட டெட் வந்து, ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல நீங்க பாருங்க, so we can convert this creditor to shareholders shares. Okay, அப்படி பண்ணா we can issue those shares at a discount when its debt is converted into shares in pursuance of, but it should be in pursuance of some
ஸ்டாட்டுச்சரி ரெசல்யூஷன் பிளான், அதாவது இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, ஐபிசி. எனி ஸ்டாட்டுச்சரி லீகல் ரெசல்யூஷன் பிளான் ஆர் டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஸ்கீம், ஏதாவது ஒரு டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஸ்கீம் ஐபிசி அதில் மாதிரிலாம் பண்ணால் மட்டும்தான் with any guidelines or directions or regulations specified by Reserve Bank of India under Reserve Bank of India or the Banking Regulation Act. Only under these circumstances bank and the debt restructuring scheme வந்து it should be as per RBI rule book இருந்தால் மட்டும்தான். ஐபிசி விட்டுரு, நான் ஐபிசி ஒன்று சொன்னல அதெல்லாம் விட்டுரு, தப்பு அது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஸ்கீம் ஆஸ் பர் தட் இஃப் அ கிரெடிட்டார் இஸ் கிவன் a share certificate, a share on discount, it is allowed. And where any company fails to comply with the provisions of this section, in the section comply panla, which means they have issued that shares in discount அப்படினா, such company and every officer, company-யும் every officer-ம், okay, shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through discount issue. Discount issue பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்களோ, டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் இல்லைப்பா, எவ்வளோ அமௌண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 rupees இருக்கிற ஷேரு 5 rupees டிஸ்கவுண்ட் போட்டு 95 rupees அவங்க ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஸோ வாட் இஸ் அமௌண்ட் ரைஸ்டா 100. 5 அது இல்லை, எவ்வளோ ரைஸ் பண்ணாங்க அந்த அமௌண்ட், ஆர் 5 lakh, whichever is less will be penalty. And the company shall also be liable to refund all the money. So இந்த அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா, அதுவும் ரீஃபண்ட் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது 12% per annum. எவ்வளோ? 12% per annum. கிளாக்ல 12 இருக்கா, 12% per annum from the date of issue. எப்போ இஷ்யூ பண்ணாங்களோ அங்கேருந்து 12% per annum இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து கொடுக்கணும். ஸோ crux is you should not issue shares at a discount. ஓகே, ஸோ அதை பற்றி என்ன பண்ணணும், அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஃபார் த கம்பெனி. ஓகே, இதுதான் பார்த்தோம் இப்போ. ஓகே, ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் அட் டிஸ்கவுண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் தான் இதுதான். ஸோ இது ஒரு 4 marks கேட்கலாமா, இது பற்றி ப்ரொசீஜர் கேட்டால் இது ஒரு 3 marks கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ the auditor needs to check the movement in share capital during the year and wherever there is any issue. ஸோ டிஸ்கவுண்ட்ல ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் செக் the movement in share capital. அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஐ வில் ஓப்பன் அண்ட் செக், ஏதாவது மூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னா நியூ இஷ்யூஸ் இருக்கு, நியூ ஷேர் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த நியூ இஷ்யூ எடுத்து பார்ப்பேன், அதோட ப்ராஸ்பெக்டஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்ப்பேன், ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுவேன். ஓகே, த மூவ்மெண்ட் பார்ப்பேன், இப்போ மூவ்மெண்ட் ஆகுதா, ஷேர் கேபிட்டல் மூவ்மெண்ட் ஆகுதா, I will check the company has not issued any of its shares at a discount by reading the minutes of the meeting. I will read the board minutes to see if they have issued any, if they are talking about some shares being issued at discount. Okay. Further, auditor should also verify that in case of a company has issued shares at a discount to its creditors when it's, so RBI rule padi I've told you, yeah, debt restructuring scheme base பண்ணி we can issue shares at a discount அப்படின்னா, அப்படி பண்ணிருந்தாங்கன்னா is it as per அந்த அப்படி அந்த டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஸ்கீம் பேஸ் பண்ணி அவங்க ஷேர்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா have they issued as per debt restructuring scheme, அதை செக் பண்ணிக்கிறோம். Okay, so 3 things we have to check. Then reserves.
the securities premium, so it was a topic. Okay, next topic. The securities premium account may be only applied by the company towards the issue of unissued shares of the company to members of the company as fully paid bonus shares. So securities premium account வந்து only can I issue as bonus paid share only சொல்றாங்க. இல்ல only மட்டும் இல்ல, அது மட்டும் இல்ல, அதுவும். Okay, that is A. அதுவும் பண்ணலாம். Apart from that, we have other 4 conditions, 4 ways also to use securities premium account. So is the statement correct? The statement is not correct because it is saying only. So only is not right. So 5 ways we can use securities premium account. We can use securities premium account for issue of unissued shares of the company to the members as fully paid bonus shares. Bonus are fully paid we can use. Unissued, fully paid bonus மாதிரி நம்ம வந்து issue பண்ணலாம். Okay, basically it's like giving dividend. Okay, then in writing of preliminary expenses. Okay, preliminary expenses இருக்கு, அது write off பண்றதுக்கு, அதாவது அது அழிக்கிறதுக்கு we can use. In writing off the expenses of or the commission paid or discount allowed. 3 things: expenses, commission or discount on what? On any issue of shares or debentures. Shares or debentures we can use for both. We can use securities premium for both share and debentures. அதுல அதுக்காக எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிருப்போம், கமிஷன் கொடுத்துருப்போம், டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்போம். ஓகே, ஷேர்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது, பட் டிபென்ச்சர் பண்ணலாம்ல, அதோட டிஸ்கவுண்ட் should not ask. ஓகே, என்ன டிஸ்கவுண்ட் ஷேர்ல இப்போதான் படிச்சு வந்திருக்கோம். ஆமா ஆமா, டிபென்ச்சர்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம்ல. Okay, then in providing for the premium payable on redemption of any redeemable preference shares or any debentures of the company. Debentures or preference shares redeem பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா premium pay பண்ணுவோம். அதுக்காகவும் securities premium யூஸ் பண்ணலாம். Premium payable, premiumனா extra premium. Preference தான், they will give preference இல்லையா, so preference, debentures, redemption, premium payable அதாக ப்ரொவைட் பண்ணலாம். Or we can purchase our own shares or any other securities under section 68 buyback பண்ணலாம். Buyback பண்ணும்போது we can use securities premium to buy back our own shares. Okay, then reserves are vital source of financing by internal means. True statement. Explain and also discuss the meaning of reserves along with revenue reserve and capital reserve. So இதுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம். So first, reserves are amounts appropriated out of profits that are not intended to meet any liability, contingency or commitment or diminution in the value of assets known to exist at the date of balance sheet. Reserves என்னப்பா? It is amounts appropriated, profits இருந்து எடுத்து போடுறது reserves அர்த்தம். Okay, and it is not intended for meeting any liability or contingency or commitment or ஏதாவது அசட்டோட வேல்யூல டிமினிஷன் ஆச்சு, அதுக்காகவும் இந்த 4 விஷயத்துக்காக அது வச்சதில்லை. ரிசர்வ்ஸ்னா இட் இஸ் நாட் ஃபார் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட்ல இருந்து ரிசர்வ் அதுக்காக வைப்போம். இட் இஸ் நாட் இன்டெண்டட் ஃபார் தீஸ் திங்ஸ், நாட் ஃபார் எனி liability, நாட் ஃபார் எனி contingency, நாட் ஃபார் எனி கமிட்மெண்ட், நாட் ஃபார் டிமினிஷன் இன் வேல்யூ ஆஃப் அசட். அசட் இருக்கு, அதோட வேல்யூ வந்து டிமினிஷ் ஆயிடுச்சு, அதுவும் வச்சதில்லை. இந்த 4 விஷயத்துக்காக அது வச்சதில்லை, இது ரிசர்வ். ஓகே, தென் reserves are internal sources of financing. We can distribute dividend from it, either from what? Reserves, obviously. We can finance expansion. So can most big companies, they did not issue a dividend pa. ஏன்னா what they think is business is profitable and the distribute பண்ணாம
பிஸ்னஸ்குள்ளே அந்த காசு வச்சா இட் வில் க்ரோ, த பிஸ்னஸ் வில் க்ரோ மோர். நான் எதுக்கு வெளியிலேருந்து லோன் வாங்கணும்? இப்போது இந்த வருஷம் நான் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணேன், இந்த ப்ராஃபிட் வந்து நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு anyhow if I want to expand my business I will have to go to bank only. இந்த அமௌண்ட்டை நான் வச்சுக்கிறேன். பேங்க் வந்து I should give interest whether or not I earn profit. பட் இந்த அமௌண்ட் அப்படி இல்லைல்ல. ஸோ ஐ கேன் யூஸ் இட் டு ஃபினான்ஸ் த எக்ஸ்பான்ஷன். பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இது ஃபினான்ஸ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரென்தன் த கம்பெனி ஃபினான்ஷியலி, அதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ரிசர்வ். ஓகே, ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறதுக்காக, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட்ஸ், ஃபினான்ஸ் இந்த எக்ஸ்பான்ஷன். The reserves can be segregated as revenue or capital reserves. So what is the meaning அப்படின்னு கேட்டானா, capital reserve is not free for distribution. It is not free for distribution. They're asking, can we get the money? No, not free for distribution. Distribution வச்சதில்ல. It is for limited purposes. அந்த பர்பஸஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம், அந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் வைப்போம். அது capital reserve, capital redemption reserve. So these are example of capital reserves: securities premium, capital redemption reserve. Okay, then so we use revenue reserves for 4 things. அது இல்லையா அங்க? To supplement divisible profits in lean years. அதாவது sometimes we use revenue reserves to supplement divisible profits. Dividend, divisible na dividend pa. In lean years, ஒரு வருஷம் வந்து பிஸ்னஸ் சூப்பராக நல்லதாக போகல, லீன் ஓகே, லீன் இயர்ஸ், அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Lean years. Okay, we can use it to extend our working capital. Okay, strengthen financial position. Okay, we can use revenue reserves for these things to finance an extension of business expand பண்றோம், அதுக்காக யூஸ் பண்ணலாமா? ஆல்ரெடி பேசணும்ல, அதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். to augment working capital of the business working capital increase. augmentனா increase, augmented reality. Okay, then to generally strengthen the company's financial position, we can use that also.